Morning. So without much formality, we can start our one-day seminar on crafting a sustainable future, designing a model budget for Kerala. As you know, we are at the edge of another budget. As you know, budget it's it's an architecture of our destiny, right? So this is the idea where we apply all our economic fundamentals, like how do we allocate resources efficiently, and how do we look at the distribution aspects and all. So we are discussing this in the context of Kerala economy. So this seminar have threefold objectives. One is to look at the quality and quantity of expenditure. You know that the fundamental question which we arise here is, can we do more at less? So this is the basic idea which we are going to discuss in the first session. Second session, which is about the puzzle for revenue. You know that especially after the GST regime, our fiscal space has shrinked. We have less opportunity to raise our own funds, like for example, excise duties, stamp duties, and all. So the opportunities are minimal. The larger fiscal space has, redistributed recently after the GST regime. Third objective is to look at the debt and fiscal management, a balancing act or slippery slide, where we are looking at more intense, dive into the debt-related issues. So we are all much tensed about the debt uh, because we can't see any state, without debt. Even our central government is also debt-driven. So the anatomy, structure, and all issues related to public debt will be dealt in third movement. So all these three objectives are clearly and properly communicated with all the speakers. So we are fortunate enough of having eight eminent economists, starting from our own Sir Muralidharan sir. He was a former head of the Department of Economics, Maharaja's College. He is known for, he's one of the non-moderator for seminar. So I think on behalf of all of us gathered here and Center for Budget Studies, a very warm welcome to you. Second, we have the former Finance Commission Chairman, Professor B. Alvin Pagarsa. He is joining online. Yeah, he has joined. He is a former professor and head the University Department of Economics, University of Kerala. He has written a lot of works, articles, and all, especially the EPW articles and all. It's very popular. And he, on behalf of all of us and Center for Budget Studies, very warm welcome to you, sir. Next, we have Dr. GOPAKUMAR MUKUNDAN. He is an adjunct faculty at Center for Socio-Economic and Environment Studies, Cochin. He is a well-known social scientist, so he will be joining soon. Warm welcome to GOPAKUMAR. Next, we have young researchers, professor from GULATI Institute of Finance and Taxation, Dr. ANOOP Kumar, Dr. RENJITH P.S, Dr. ASWATHY. On behalf of all of us, very warm welcome to you, sir. Next, we have Santosh T. Varghese. He is heading the Department of Economics at Maharaja's College. Then Dr. Justin George, he is from St. Paul's College. So we have 7 panelists and
Professor Murali sir will be moderating all the sessions. Thank you. And the interesting part of this seminar is the participants are 14 teachers who are being, in the training process called SSSTTP, High Secondary School Teachers Training Program. And, on behalf of all of us, very warm welcome to my dear teachers and my students, MSc students. Welcome, all of you. And in this regard, I just want to thank my team uh, uh, from Neenu, Dr. Hasina, and Anjali and Ajay. Without this team, I think this won't happen. So thank you so much. I hope this is going to be a wonderful seminar for us. Thank you so much. Yeah, there are student and faculty from applied economics as well. Welcome, you, ma'am, and student. Thank you. Over to Melissa. I think you can hear me. Dear Dr. Santosh Kumar, Professor ALWIN PRAKASH, and Mr. GOPAKUMAR, who are the resource persons of this session, in which, as the director already pointed out, this particular session, we focus on the expenditure side. So those who have fundamental idea about public economics, they know that there are four important branches of public finance. That is the public expenditure, the public revenue, the public debt, and financial administration. And we are dealing with the first three items. And in this session, we only focus on the expenditure aspect. Especially what we need to know that when development gets its momentum, in the initial phase, let it be public expenditure or development process, every economy would be focusing on the quantity dimension. You take education, you take population growth, I mean human resource. In all this, it is a general approach that quantity is focused. And the quality comes into picture at a later stage. I think Kerala, which is the most developed region for the country, is high time to think about the quality aspect rather than the quantity aspect. But unfortunately, most of the discussions and research works focus on the quantity dimension. And the quality dimension is not normally discussed. For example, there is a general allegation is that that is a fact also. On the quantity part, the capital expenditure in Kerala is very much low compared to many other states. The quantity side, it is okay. The question is that when such amount spent on infrastructure, what is the quality? What is the outcome out of that? The same road you repair every year. So this is a quality question. When a public building is constructed,
Immediately after the construction, immediately the same PWD will prepare fast moving to arrest the leakage. That's again a quality cost. So in every field, then another question is that after 1972 and late 1980s, there was good change. The number of the people that the state exchequer has to pay their salary and pension. The question whether we have any performance appraisal for the manpower deployed in the different departments of the state service. Or we have to consider a question whether KSRTC can be pushed up only through budget support. Because we should remember that private buses are charging only ordinary charges, but more than 50% of the KSRTC bus have special charge for fast passenger and express and deluxe buses, but still it is not able to run, while in Tamil Nadu with ordinary rate itself it is running. So these things we need to address. And also most often there is the allegation against the pensioners. It is a fact that in quantitative dimension, the pension burden is increasing. But my question is it pensioners are the culprits? The real culprits are the financial management of the trust. Because the idea of pension in India initially started in Travancore. The other states followed later on. But at that time, there was a proposal to have a pension fund for the same. So my question is that in the previous occasions of the finance secretaries of the state, whether they maintained such a fund. So instead of blaming the pensioner, we need to look at this financial mismanagement. Because where is the pension fund as per Kerala Financial Code? These type of quality dimensions, I think, rather than the quantity is important, but such quality dimensions are very important. So I appreciate the organizers of the seminar in just simply talking about expenditure, but emphasizing both on the quality and the quantity dimensions of the public expenditure. So with these words, I conclude my initial observation, introductory observations, because we have to give space for the resource persons. But the point is that the two presenters will get 30 minutes. I hope that they may finish it by the 29th minute, so that the floor will get some time to interact with the resource persons. Especially a resource person like Professor ALWIN PRAKASH, it is very difficult to show the stick of the moderator. So, in discipline, I hope they will follow. And at the interaction time also, because our focus is on expenditure, so your questions and comments should also related to that. Okay. And the resource persons, I hope they will also focus in that way. As per our schedule, we are expected to start at 10 o'clock, but we can start now itself so that we get more time. So now I request, my acquaintance with Professor ALWIN PRAKASH is from about early 1990s. I have familiarity with him. So I am very happy that to moderate in an occasion in which such a great person is presenting his views on in Kerala's public expenditure. Now the stage is given to Professor ALWIN PRAKASH, and I again remind the time factor 30 minutes.
because interaction is very important. Good morning. Good morning. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Good morning. Professor Muralidharan, Dr. Santosh Kumar, distinguished panelists and friends. I am extremely happy to be here to present my views on the Kerala's fiscal crisis. I also take this opportunity to thank Dr. Santosh Kumar for inviting me. See, I have prepared a brief presentation, and I'll be strictly following on that presentation. See, the topic is Kerala's unprecedented fiscal crisis and fiscal reforms on public expenditure. And I have before coming to the issue, let me start with an introduction. See, Kerala's fiscal crisis is a structural, persistent, and unprecedented one. See, many economists used to consider this as an isolated or a simple thing, but I consider this as a basic issue of the state as well as the government. It is a structural and persistent problem. It is not a temporary or a short-term problem relating to a rule of one government, but successive governments in Kerala treated this as a temporary problem. And before going to the issue, let us also have some discussion on the 2016 white paper on state finances. The white paper on 2016 said that Kerala's fiscal crisis is acute. And the white paper predicted that if the fiscal situation continued like this, the state will go into fiscal anarchy in 2017-18. It is further predicted default of payments of salaries, pensions, and loan repayments by 2021. See, my point is this: the state failed to take any steps based on the white paper to address this structural basic issue. And we are heading, and we have moved to an unprecedented fiscal crisis. In December 2022, Kerala's finance minister said that the fiscal crisis has changed to the extent of an unprecedented crisis. The fiscal situation deteriorated further during the last 1 year. The current fiscal data indicate that the state is heading towards a total fiscal collapse. See, this is my assessment about the current situation of the state finances. Kerala is heading towards a total fiscal collapse. In this context, there is a need to effect radical change in the basic fiscal policies of the state. Here, I propose fiscal reforms on public expenditure to avert the fiscal collapse. See, fiscal situation in normal situations and abnormal situations are different. See, in normal situations, you can manage the situation by managing revenue deficit, fiscal deficit, and public borrowing by limiting to the manageable limits. But in an abnormal situation, see here, I think that Kerala's present situation is an abnormal situation because of two reasons. In Kerala, the COVID pandemic has created an unprecedented recession since March 2020, resulting in huge losses in production, employment, and income for the people. This is the worst recession since the formation of the state. Or this is the worst recession, a global recession since the Second World War. So the pandemic and the recession has totally destroyed the state economy. There was a lot of
loss of employment and income. Many activities were simply vanished, and this is one situation. So we are facing this. And in this context, we have to examine about the fiscal crisis. Due to the persistent fiscal crisis, the state lost its ability to provide assistance to a large number of distressed categories of people, including producers, workers, and other categories of people. And because of the poor management of the state finances, state is also heading towards a total fiscal collapse. And in this abnormal situation, hard decisions, unusual decisions are required to rectify or required to regain the state from the crisis. Let us take the current status of payments and arrears. The state budget estimates that the total expenditure for 2023-24 are about 1.73 lakh crore. This is the total proposed expenditure for this. But suppose you go to the treasury, what is taking place? But restrictions on treasury payments are there for bills above 1 lakh rupees, excluding salary and pensions. Suppose you go to the treasury and suppose you present a bill exceeding 1 lakh rupees, they won't take the bill or they don't accept that bill. This type of a acute fiscal crisis is prevailing in the state. Total dues to contractors and other categories is estimated about 27,000 crores of rupees. Due to DA pension and salary revision, it is estimated that another 25,000 crores dues are there. This indicates a grave situation of the fiscal situation. See, this is the dues paid to be paid by the government. I think this is an official position published by Madhurabhumi. See the dues, social security pensions, KSRTC pensions, contractors, noon meal program, dues to Supplyco, Onam kit, dues to local governments. See, you are not in a position to pay money to local governments and they are facing acute fiscal crisis. Dues to the contractors of public works, it is estimated that 16,000 crores you have to pay to the contractors. Now, the contractors are not prepared to take public works of local governments or state government. That type of a situation has emerged. Another aspect is that due to DA pension and salary revision arrears, another 25,000 crores. So, nearly the dues is estimated as about 52,000 crores of rupees. So here, what is the strategy or what type of policies you can pursue? Reduce the revenue deficit with an objective to achieve zero deficit as stipulated by the Kerala Fiscal Responsibility Act. This is to be achieved by effecting a cut in non-plan revenue expenditure by raising own resources of the state government and local governments. Reduce the gross fiscal deficit of the state as stipulated in the Kerala Fiscal Responsibility Act in a phased manner through a variety of measures. Limit the annual borrowing of the state to the limit prescribed by the Kerala Fiscal Responsibility Act in a phased manner. The borrowing, other fiscal transactions, disputes, etc. should be settled within the fiscal framework of central state financial relations of Indian Constitution. As per Kerala Fiscal Responsibility Act, the target, Kerala Fiscal Responsibility Act is an act passed by state legislature to maintain stability of state finances. The target is to achieve zero revenue deficit. At present, 16 states in India are revenue surplus states. Kerala has been experiencing persistent revenue deficit. And suppose you take the fiscal data of all India, you can find that in 16 states during this current year and also in the previous year, it is a surplus, revenue surplus states. Achieving zero deficit is a precondition for improving state finances. Structural changes in revenue expenditure and revenue receipts are needed to achieve this.
a drastic cut in the existing pattern of revenue expenditure is needed. The item of expenditure may be classified into three categories: high priority, priority, and low priority. Effect a substantial cut in low priority items of revenue expenditure. See the revenue deficit. See, during the year 2021-22, the revenue deficit was about 29,000 crores of rupees. See, we have not made an estimate about the actual situation during 22-23. But if you take the CIG's data, you can find that up to November of this year, this fiscal year, the revenue deficit is about 19,000 crores of rupees. And you are aware that a good part of the expenditure in the state is at the fag end, that is the last quarter of the financial year. So I will predict that the revenue deficit during this current year will exceed more than at least 30,000 crores of rupees, maybe an unprecedented type of figure of revenue deficit. This is my assessment based on examining all the current data published by CAG as well as RBI on the revenue deficit. See, when we are talking about the persistent acute revenue deficit, what is taking place in other states? The RBI has published the State Finance Study of Budgets 2023-24, I think the last month. They have given the latest data, the accounts for the year 2021-22 and also revised estimate for 22-23. See, in 17 states, they have surplus states, revenue surplus states, or they are following the Fiscal Responsibility Act and they have achieved revenue surplus. And what is the implication of this? The implication is this. What is this? They can utilize the entire borrowing for capital expenditure and development expenditure. On the other hand, in Kerala, what is taking is that we are borrowing the money and spending nearly 60% for revenue expenditure. Nearly 60% of the total annual borrowing is spent to meet revenue items in Kerala. Reduce the share of borrowing used for the items of revenue expenditure. Spend at least 2/3 of total annual borrowing on meeting capital outlays and net lending. A structural change in finance is required. Most of the states in India resort to market borrowing for borrowing. But in Kerala, we are depending more on PF and other items and public accounts type of items. Reduce the share of provident funds and increase the share of market borrowing in Kerala. This is the gross fiscal deficit. See here, I think on the basis of CAG's data, I have just given the figures up to November 2023. What is the situation? In November 2023, the gross fiscal deficit is estimated as 28,000 crores of rupees. In 2020-21, the gross fiscal deficit was about 46,000. I can very well say that if the trend continues, the gross fiscal deficit of this year may exceed 50,000 crores of rupees. Exceed 50,000 crores of rupees. It may be an unprecedented figure. What about the decomposition of the fiscal deficit? Nearly 64% of the fiscal deficit is spent for revenue items of expenditure or covering revenue deficit. And only 30% is for capital and other items. And this is the financing of fiscal gross fiscal deficit. Here also, my position is that here in Kerala, we are resorting to about 40% provident funds for managing the fiscal deficit. But in all other states, more than 80% is from market borrowing. I think
we have to think of expanding our market borrowing than relying more on the provident funds. Reduce outstanding liabilities. What is the ratio of total outstanding liabilities as percentage of gross domestic product increased from 30% to 38% in 2022. This trend is not a healthy change, and try to reduce the debt GDP ratio to about 1/3. The level of gross market borrowing repayment is very high, 49%. This also indicates a unsustainable nature of our public debt. This is the total outstanding liabilities. And as per the budget estimate, in March 2024, the total outstanding liabilities or public debt will be about 4.29 lakh crores. This is the trend in our market borrowing. And the market borrowing accounts for about 49% of the total. Coming to the expenditure side. Expenditure on salaries and pensions. A basic issue in state finances is the higher level of salary, pension, and committed expenditure in Kerala. The committed expenditure in Kerala is high compared to the national average. The Spartan salary and pension expenditure in 2021-22 is due to the practice of its revision once in 5 years. Salary and pension revision occur once in 5 years. This is a basic cause for the persistent fiscal crisis of the state governments, autonomous bodies, universities, public sector undertakings, and other semi-government organizations in Kerala. The lesson we learned from the 2.5 decades of fiscal experience or fiscal history of Kerala is that salary and pension revisions once in every 5 years and fiscal stability won't go together. Suppose you opt for a salary and pension revision once in 5 years, you can expect a total collapse or a crisis in fiscal front. On the other hand, suppose you implement salary and pension revision once in 10 years, at least you can maintain some stability in fiscal situation. This is the expenditure on wages and salaries. You can expect the jump in wages and salaries due to the salaries and pension revision. This is the expenditure on salary and pension revision. If you closely examine this table, you can find that during the year 2021, when we are facing the COVID pandemic recession, and the only category of people who are in a better position was the government staff and those working in the public sector. At that time, the government effected a salary and pension revision once in 5 years, and the total salary and pension expenditure increased from 47,000 to 72,000 crores rupees. The net increase, the increase is about 52% increase on 1 year. The net additional financial commitment was about 25,000 crores rupees. This is the root cause of the current fiscal crisis. This is the root cause of the current fiscal crisis. If you also take the other indicators like committed expenditure, pension, etc., there again you can find that compared to all India average of states, our situation is very high. Why the expenditure is very high? Size of bureaucracy. The size of bureaucracy in Kerala is very large compared to other similar states in terms of population in India. Kerala has 122 departments under the state government and had a total staff strength of about 5.26 lakh as on March 2023. Permanent staff and temporary staff figures is given there. Here, in the pre-liberalization period, the concept or the philosophy of the state government was that expansion of bureaucracy means development. You have expanded bureaucratic institutions, organization, and staff strength. The perspective was expansion of bureaucracy means development, and you have created a lot of unnecessary public establishments, structures, public undertakings, and you have recruited large number of staffs. That staff pattern is continuing till today.
see, suppose you want to address this issue, you have to cut down that. The bureaucratic structure created in the pre-1991 period has kept without much change. So, radical cut in the existing bureaucratic structures, government departments, semi-government organizations, public sector undertaking and staff is a basic precondition. It is suggested to effect a cut of at least 10% of the staff in government departments, semi-government organizations, and other organizations in a phased manner. Other measures to reduce revenue expenditure. Identify and cut down the fiscal extravagance type of revenue expenditure of state governments, state government departments, autonomous bodies, universities, semi-government organizations, etc. Example, luxurious car for office aid, misuse of government vehicles, unlimited medical reimbursement given to MLAs and ex-MLAs. One person, one MLA has taken an amount of 1.9 crore as medical reimbursement. This has happened in Kerala. And our MLAs and our ex-MLAs, they think that you can get unlimited medical reimbursement. That type of rule is there in force. Large size of personal staff of ministers. See here, for a minister, you have 25 personal staff. Only after completing 2 years, you will be giving a lifelong pension to them. The practice of giving lifelong pensions to the private staff of ministers who completed 2 years of service. Excessive staff of government departments. Government departments, the policy is excessive staff because of the power or because of the pressure of the powerful trade unions backed by the political parties, autonomous bodies, semi-government organizations, and etc. Too many welfare schemes beyond the fiscal capacity of the state are creating a chaotic situation. Reduce the number of schemes. Reduce the number of market intervention type of schemes aiming price stabilization and other items using state funds other than the public distribution systems. The policy of expanding higher educational institutions by giving grants and state funds for private aided educational institutions, universities, autonomous bodies, and other categories of post-+2 institutions, instead of ensuring the contribution of own funds of the above institutions. See here, our policy, which have been following for the last 70 or 80 years, is that you give funds to all private aided educational institutions. Private aided educational institutions, universities, everything. There is no obligation for those institutions to raise their own resources through appropriate measures or revising fees or other type of things, or starting privately funded courses. So that type of thing. So this has to be changed. Excessive financial support given to the loss-making public sector undertakings from state funds, resulting in huge financial burden of the state. See, in Kerala, we are having a large number of public, unwanted type of public expenditure. One example is that in Neyatankara, we have a public sector undertaking producing auto rickshaws. Can you produce a market, a good quality auto rickshaw in a public sector which can compete with the private sector auto rickshaws produced in the country? So that type of undertakings are we have, and the money is totally wasted. The undertaking should be asked to mobilize their own finances for their activities. The public sector undertakings, they should mobilize their own funds and they have to sustain. Otherwise, you give up those public sector undertakings. Too many cash support schemes given support to farmers, small-scale institutions, and other categories without considering the availability of state funds. See, you have to cut down some of the schemes which cannot be sustainable. See, you don't have funds, then how can you give a large give support to a large number of cash support schemes? Reduce the heavy dependence of state funds on
grant receiving agencies and institutions. By generating their own funds, reduce the heavy dependence of state funds on grant receiving institutions. Stop giving state funds to public sector undertakings, semi-government and institutions for their routine activities. Prepare realistic budget based on the actual availability of resources. See, the 2016 white paper said that the budget is a fraud. It is a financial lie. The accounts in the budget documents are fake. It is inflated. So you prepare realistic budgets based on the availability of resources. Give up the practice of inflating annual plans and schemes. See, one serious problem is that you are inflating annual plans, you are inflating the budget. And the result is that when the department concerned is thinking of implementing it, they don't get any funds, and the execution will lead to chaos and total confusion. The practice of crediting DA arrears in PF accounts without actual credit of funds. See, here in Kerala, a funny practice is there. You don't have funds to credit in the PF fund, but simply you credit the DA arrears and other arrears in the PF funds, creating a lot of issues. One is that for those credited funds, you have to give an interest, and another thing is that the CAG will consider these credited funds as borrowing. Make the finance department more professional by recruiting officers with expertise in finance, accounting, economics, commerce at the first officer level. And this is a very important thing. I think that our finance department is a department having officers who do not have any knowledge on finances. See, as in the case of other government departments, clerks are being appointed and they are promoted. At a later stage, they become deputy secretary, under secretary, and additional secretaries in the finance department. Those people who do not have any knowledge about the finance, those people recruited as clerks, they are managing our finance department. And this is one of the reason why the entire finance management and the entire budget document becomes a unprofessional document or unprofessional thing. Some others, I will conclude my presentation with a few immediate action to be taken by the government. It is reported that dues of DA, pension and salary revision arrears are estimated at rupees 25,000 crores. In the context of the acute fiscal crisis, the payment of arrears... Excuse me, sir, Yes. sir. Yes. Can you finish by another 3 minutes? See, I have, I can complete within another 5 minutes. I have to read only... Okay. Because these are very important things. In the context of acute fiscal crisis, the payment of arrears shall be withheld. The payment of DA arrears, pension arrears, and other arrears may be resumed only after improving the fiscal situation. Second, instead of starting higher educational institutions such as universities, private aided educational institutions, autonomous colleges, and other institutions using public funds, there shall be started in the private sector using private funds. Privately aided educational institutions, government institutions, and universities should increase the share of their own resources, total resources, through periodical revision of fees, user charges, starting self-financing courses, and other measures. Private aided educational institutions with plus 2 and above may start self-financing courses along with their regular courses. Recruitment of teachers in government institutions, universities, private aided educational institutions, cooperative institutions, etc. should be done on a temporary or a short-term contract basis till the state recovers from the fiscal crisis. The government will enumerate the total number of vehicles used, the cost of operations and maintenance in the government departments and all public institutions using public funds for official use.
measures shall be taken to curb the number of vehicles and use of officers for non-official purposes. Currently, the rules on medical expenses for different categories of government staff, judicial officers, MLAs, pensioners are different. The state government has already implemented MEDICIP program. I suggest that extend these schemes to all categories of government staff, judicial officers, MLAs, ex-MLAs, and pensioners in the above categories with immediate effect. Thank you. So I have concluded my presentation. Chairman. Yes. And thank you very much, ALWIN sir, for managing the time. And we will go for the next presentation. Then the floor will interact with you after the second presentation. So I request you be online. So after the second presentation, we will have the interaction. Now I invite to GOPAKUMAR to make his presentation. ഞാനിപ്പോ കുറച്ച് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരാണ്. കാരണം സന്തോഷ് എനിക്ക് അയച്ചിരുന്ന മെയിലിനകത്ത് എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നത് എല്ലാവർക്കും മലയാളം അറിയാലോ അല്ലെ? Otherwise, so that I need not struggle with my poor English. Comment, we kindly expect you to strictly adhere and give a valuable insight to the following areas of discussion. The first one, comment on the current expenditure scenario in Kerala. That's one. Second, there is never going to be a decrease. There never is going to be a decrease in the non-development expenditure. So where does the future of the budgeting lie in the expenditure pattern? 3, do we still have to focus on social sector expenditure? Now, quality of spending, if it is priority, if it is being done in populist manner. That's another. Is minimization of the expenditure on achievable goal or things is necessary? Being forced to me by extending the invitation to. And I think the session is dedicated to the expenditure scenario of the state government and public unit. Learn ALWIN PRAKASH is that he has covered the entire area of the public finance, right from the revenues, right to expenditure, everything. He tries to establish that Kerala's fiscal situation is a total collapse. And what are the suggestions being given? 5 or 6 things. 1, your salary has to be cut. Simple, very simple. Not even a finance minister is required. Not even a finance secretary is required to see that the salary is cut. Okay. Then another thing, your market intervention operations have to be cut. Who will want to be there? Even if the government is required to see that market. See, last year when the inflation was gone beyond the territories, what happened to tomato, takali? അന്ന് നമ്മളെല്ലാം പറഞ്ഞില്ലേ തക്കാളിക്ക് വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഓണത്തിന് ആദ്യം തക്കാളിന്റെ സാമ്പാർ കൂട്ടില്ലാന്ന്. Finally, what happened during the Onam? One channel even had a program making a melodrama by saying that people can't eat this year because of this level of inflation. So, before going to that catastrophe, now we are going to have a Sandhya. That means they are predicting that Onam will be a disaster thing for Kerala in that period. What happened in Onam? What happened in Onam? Kerala has become the lowest inflation rate in the country. And the tomato producing states like Tamil Nadu, Karnataka, where the tomato price registered 200 rupees per kilo, here it was 35 rupees. How it happened? Dramatically overnight. How it happened dramatically overnight? It happened dramatically overnight. You cannot even, anyone
outside, not I and me, but someone from outside Kerala cannot imagine ways by which Kerala can intervene in the market. That is through supply co, that is through federation, cooperative federation, numerous primary agriculture cooperatives, starting vegetable shops, and this is unimaginable level of market implementation operation. And what is the single dose prescribed for this? But all market implementation operation. It's simple. It's very simple. Third thing, you need not give this much of money to universities and graduate organizations. Are you satisfied with that? Any person who is sitting here with the university functions may please say, can you implement this? Are you satisfied with the level of funds that you are getting as grant in aid? I don't think that any university authority, any teacher, any student, anywhere in Kerala, in any institution would endorse this view. Can it be possible? So I want a glass of water. So this is an example of thing. That Kerala. So I want to be calm and come to the points. So this is the way narratives are created and narratives are spread. So tell me, let us take one by one. I don't know when Murali sir will intervene. Then I will stop. Then abruptly, no problem. So completed financial year is 22-23, isn't it? If you take 2021, what was it? It was COVID year. COVID year, what happens? Then their thing came to standstill. Then we are looking at the of 2021 and say that it was this much, 40,000 crores, and say that, oh, what a fiscal crisis, fiscal deficit was that? In the 2021, negative ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ negative ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 3% fiscal deficit എന്നുള്ളത് നമുക്ക് 5.5% കിട്ടി. ഇല്ലേ? 4.5% കിട്ടി. Conditional ആയിട്ട് കിട്ടി. എന്തിനാ? നാട്ടുകാർ ചത്തുപോകാതിരിക്കാണ്ട് കാശെടുത്തോളം പറഞ്ഞാണ്. ഇപ്പൊ അനുവാദം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ്. കേരളം എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു? എടുക്കണ്ടായിരുന്നു. There is a marked difference between what happened in other parts of the country and happened in Kerala. That is, never the people in Kerala started fleeing from here. Have you seen anyone? Have you seen anyone? Anyone is fleeing from Kerala that this is not an appropriate place to live? No, incoming. It was its own expenditure. So what? ഭക്ഷണം അല്ലാതെ പിന്നെ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത്? ഞങ്ങൾ ഫിസ്ക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കുമെന്ന് പറയൂ. So then, before the people starving people, we will say that we will put the revenue deficit to 0, and that is the most valuable thing. No political government, no political people can say this. So don't take 2021. Let's come to the previous year or concluded year. Concluded year 2023, 2022-2023. The narrative is that Kerala is in a fiscal collapse. Isn't it? For that, the entire expenditures had to be cut. So what happened in the last year? No, we are not going to the budget estimate. We are not taking the revised estimates, and we are not taking unofficial figures, but taking the provisional figures of the accountant general published in April 23. 24, 33. That is the portion where usually there won't be much difference when the final accounts come. That's the practice. I am only a practitioner. I am not a theoretician. I am not an economist. Just a practitioner. I see what happened in 22-20. What was the revenue deficit previous year? What is the revenue deficit? What is the revenue deficit? 0.48% was the revenue deficit previous year. 0.48. In India, Kerala was among the forefront of cutting the revenue deficit. But I personally don't believe that this is the ideal situation. This is the ideal situation. What happened?
And they said the entire money, borrowed money is spending on revenue expenditure. What was the revenue expenditure? Quantum of amount? It was just 6,500 crores rupees. That was the revenue deficit previous year. As per the data, okay, ആകെ ചെലവ് 1,55,000 കോടി രൂപ. ആകെ വരുമാനം കടമൊഴികെ 1,96 കോടി രൂപ. റവന്യൂ വരുമാനവും റവന്യൂ വ്യത്യാസം. അതാണല്ലോ റവന്യൂ കമ്മി. അതെത്രയായിരുന്നു? 6,823 കോടി രൂപ. കടമൊഴിച്ചുള്ള ചെലവും ആകെ ചെലവും ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് 22,000 കോടി രൂപ. 22,000 കോടി രൂപ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റും 6,000 കോടി രൂപ റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു. കേരളത്തിൽ ഫിസിക്കൽ കൊളാപ്സിംഗ് ആണ്. എന്താണ് ഈ 22,862 കോടി രൂപ? It was just 2.2% of the GDP, projected GDP that year. It was just 2.2. My criticism towards Balagopal is that he failed to see this. It will come only 2.2, and he should have alternative rules, 0.75% of the fiscal deficit too. That would have been some 8,000, 10,000 crores rupees, and that would have been spent on that year. And the government would not have been pressurized to defer the revenue commitments that year. So one point, Kerala is in collapse. It's a wrong narrative. It's a wrong narrative. Taken the previous audited accounts, the revenue deficit was just 4.49, and revenue for fiscal deficit was 2.2, well within the RPM ambit. That's first my point. Then let us come to this year. Let that year is complete. The second thing, if you take the revenue deficit previous year and make another analysis, 6,800 കോടി രൂപയാണ് റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഞാൻ ചോദിക്കുക, നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം എത്ര കോടി രൂപയാണ് പഞ്ചായത്തിന് കൊടുത്തത്? ഇറ്റ് വാസ് 12,000 crores rupees. അതായത് തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത പണം 12,000 കോടി രൂപയാണ്. അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഹെഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. ഡെവലപ്മെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, നോൺ ഡെവലപ്മെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എല്ലാം ഉണ്ട്. നമ്മൾ റാഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇതിന്റെ പാതി മൂലധന ചെലവാണ് എന്ന് അക്കൗണ്ട് ചെയ്താൽ, this is not a matter of putting it in a big column. നിങ്ങൾ ഏത് കോളത്തിൽ ഇടുന്നു തീരുമാനിച്ചാൽ മതി. ആ കോളത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ automatically the revenue deficit of 0.49% will vanish. It will vanish. Vanish, and the state will become revenue surplus. So what kind of ultimate sanctity these figures has got? You will describe the development economics and development policy of the state government. I say that the state is in fiscal collapse. This is the narrative being spread. But you look at Arvind brother, he never uttered a single word on what the fair share of Kerala, which is denied during this year, never said one single line. That means this denial of our fair share should be shielded, and those who are responsible for this denial must be bailed out. Should be bailed out. So that these wrong narratives are being created. Then with this comments, I will come to the expenditure. I will just say what we expended last year and condu. Just കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ചെലവുകൾ ആകെ 2022-23 AG ഓഡിറ്റ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. 1,52,880 കോടി രൂപയായിരുന്നു ആകെ ചെലവ്. AG ഓഡിറ്റഡ് എക്സ്പെൻസ് 1,52,880 കോടി. ഞാനിതിനെ ഒരു 4-5 കൂട്ടിയെടുത്തതാണ്. ശമ്പളം, പെൻഷൻ, പലിശ, സബ്സിഡികൾ എന്നിവ ഒഴികെയുള്ള റവന്യൂ ചെലവ്. നോട്ട് ശമ്പളം, പെൻഷൻ ഇല്ല, എന്നിവ ഒഴികെയുള്ള റവന്യൂ ചെലവ്. ഓക്കെ, ഗോട്ട് ഇറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് 50,463 കോടി രൂപ. That is 33%. That means out of the total expenditure that incurred in the last year, 1/3 was incurred on revenue expenditure other than salary, pension, and interest. Get it? Why I am saying like this? The narrative is that we are spending every money, every penny of the state government activity on salary, on pension and interest, but not like that.
Not like that. 1/3 of the money has been spent on non-salary, non-pension, and non-interest revenue expenditure. That is the revenue expenditure. I do this. One segregation of that figure to a little. നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ എത്ര കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? എത്ര കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? 1296 1206 96 102 10,000 കോടി രൂപ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മാസം. ഇപ്പൊ 2 മാസം കുടിശ്ശികയുണ്ട്. അതൊക്കെ ശരിയുണ്ട്. അതൊക്കെ നിർത്തിക്കല്ല. 10,000 കോടി രൂപയാണ് നമ്മുടെ വാർഷിക ചെലവ്. 10,000 11,000 കോടി രൂപ. അപ്പോ ഈ 50,000 11,000 കോടി രൂപ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ വരും. നമ്മുടെ ചെലവാണ്. പഞ്ചായത്തിന് എത്ര കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു വേണം? 12,000 കോടി രൂപ. അപ്പൊ non-salary, non-pension, non-interest expenditure comes 1/3 of the total expenditure, and out of that, the major expenditure is the grant and aid being given to the local self-governments and on social security pension. My question is, can we compromise on this expenditure side? Can you make any reduction? Is it possible? Is it desirable? Is it acceptable for this political community in Kerala? Any political leader who is acting as a finance minister can go and say that I am going to cut 50% of the panchayat non-plan expenditure. Is it possible? No. No. It is not just an armchair exercise. It is interacting with the community, the society, the development aspirations of the community. So it cannot be done in such an easy manner. It is easier to say than to be done. Second, ശമ്പളം എത്ര വരും? 39,423 കോടി രൂപ. That is 25.8%. It's a major aspect. 25.8%. I also want to make a വിഭജനം on that. ആ വിഭജനം ഞാൻ പറയുന്നത് എത്രയാണ് നമ്മൾ ഇത്ര 25% ശമ്പളം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 39,425 കോടി രൂപ. ആ ശമ്പളത്തിന്റെ ഒരു വിഭജനം എങ്ങനെയാണ്? അധ്യാപകരുടെ ശമ്പളമാണ് 20,593 കോടി രൂപ. 20,593 കോടി അധ്യാപകരുടെ. എയ്ഡഡ് ഉണ്ട്, ഡെഫിനറ്റ്ലി എയ്ഡഡ് ഉണ്ട്. എയ്ഡഡ് ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ഉണ്ട്, സ്കൂളുണ്ട്, ഹയർ സെക്കൻഡറി ഉണ്ട്. ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് അതിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊടുക്കണമാണ്. ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷ് സാറിനെ കിട്ടുന്നുണ്ട്, മുരളി സാറിന് കിട്ടുന്നില്ല. പെൻഷൻ അങ്ങനെയൊന്നും പറ്റിക്കാൻ വേണ്ട. ഓക്കെ. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടേത് 6,000 കോടി രൂപ. 6,000 കോടി രൂപ. സാമൂഹ്യക്ഷേമ ജീവനക്കാർക്കും മറ്റുമുള്ള, അതായത് ഡെവലപ്മെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, കൃഷി ഓഫീസർമാര് അങ്ങനെയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ശമ്പള ചെലവിന്റെ മൊത്തം വന്ന 39,000 കോടി രൂപയിൽ 32,618 കോടി രൂപ, 39,000-ൽ 32,618 കോടി രൂപ അധ്യാപകർക്കും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും ഈ ഡെവലപ്മെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിലുള്ളതാണ്. അധ്യാപകരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും? ഇത് നമുക്ക് ഇതൊരു എക്സർസൈസ് അല്ലെന്ന്, യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അധ്യാപകരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. +2-ൽ കൂടുതൽ ബാച്ച് വേണം എന്നല്ലേ നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ്. People in Malabar say that we don't have enough in appropriate courses. We are being discriminated. That's the argument they are put forward, isn't it? നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ആശുപത്രികളില് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകള് ഇന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂട്ടണമെന്ന് പറയൂ, കുറയണമെന്ന് പറയൂ? കുറയണമെന്ന് പറയൂ. ആരെങ്കിലും പറയൂ? ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിസ്ക്കൽ ഡോൾട്രംപിലാണെന്ന് പറയുന്ന ആൾ അവിടെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും? കുറയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് പറ്റാത്തത്? കേരളത്തിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ട്രജക്ടറി യു കനോട്ട് കമ്പയർ ഇറ്റ് വിത്ത് one North Indian state. It's a different and diverse development trajectory. The requirements are different. Our problems are different. So in order to hire 12ാം ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേരെല്ലാം 12ാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തണമെന്നാണ് അതിന്റെ മേളിൽ കോളേജ് ഇപ്പൊ പോരാന്ന് പറയണത്. അപ്പൊ this is the base by which, for the base to them whom we want to pay service is so huge. നമ്മൾ സർവീസ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അടിത്തറ വളരെ വലുതാണ്.
അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൂടുതൽ വേണം. One of the laws he prescribed is to cut all the public funded higher education schools and institutions. Is it possible? Is it possible? And ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, അത് പോട്ടെ, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ശുദ്ധ ഭരണ ചെലവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 7,000-1,000 കോടി രൂപ ശമ്പളമാണ്. അത് പോലീസിന്റെ, ഫയർഫോഴ്സിന്റെ, ഫയർഫോഴ്സിന്റെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാരുടെ ഒക്കെയാണ്. പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ നിലവിലുള്ള ജീവനക്കാരും മതിന്നാണ് ഓടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും, യു ലുക്ക് അറ്റ് കർണാടകത്തിൽ 6 പഞ്ചായത്തിനും കൂടി ഒരു പഞ്ചായത്ത് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസറേ ഉള്ളൂ. Is it desirable for Kerala? Is it a comparable state with Kerala? കേരളത്തിലെ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് അത് മതി. And another great scholar who is working on the public finances in Kerala also holds this view, says that the major problem started with Janagi Asutran back in 96. How it happened? The government started devolving funds. എന്ത് പഞ്ചായത്തിന് പൈസ കൊടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗമാണ്. ഡീസെൻട്രലൈസേഷനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചത് എന്തുവാ? What are the theoretical things that we have learned on the decentralization? Our thing is that decentralization is fixing appropriate level for everything and doing it that there. For doing such things, for governance in appropriate level requires empowerment at appropriate level. What are the empowerments? Powers should be transferred. Should be transferred. Is it sufficient? No, functionaries should be transferred. Transfer ചെയ്യണം. And the funds also should be transferred. Unless you devolve the funds, decentralization shall be a mere exercise. Okay, this is the ഈ ചെലവിനകത്ത് നമ്മൾ എവിടെ കുറയ്ക്കും? ശമ്പളത്തിന്റെ ഇതാണ് പെൻഷൻ. ശമ്പളത്തിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ശമ്പള പരിഷ്കരണം വന്നതാണ്. ശമ്പളം ഇത്രയും പരിഷ്കരിക്കണം, 5 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മതിയോ 10 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മതിയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഏത് കോണ്ടെക്സ്റ്റാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്? കേരളത്തിന്റെ ഫിസ്ക്കൽ ഇംബാലൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഫിസ്ക്കൽ ഇംബാലൻസ് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുമെന്നല്ലേ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ശമ്പളം കൊടുക്കണേ ഞങ്ങൾക്ക് വിരോധം ഉണ്ടായിട്ടല്ലല്ലോ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഫിസ്ക്കൽ ഇംബാലൻസ് അത്രയും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. 3 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. ഒന്ന്, 5 വർഷവും 10 വർഷവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട്. ശമ്പള പരിഷ്കരണ ഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ശമ്പള പരിഷ്കരണ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ജീവനക്കാരന് അയാൾക്ക് അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിന്മേൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്ഷാമബദ്ധയും ശമ്പളവും ഉണ്ട്. അതാണ് മറ്റ് അലവൻസുകൾ കാര്യമായിട്ടില്ല. ഈ ക്ഷാമബദ്ധ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തോട് ലയിപ്പിച്ച് ഒരു ഫിഗറിലേക്ക് എത്തുന്നു. ആ ഫിഗറിന് പുതുക്കിയ ഒരു റണ്ണിങ് മാസ സ്കെയിൽ ഉണ്ട്. ആ സ്കെയിലിൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കെയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു വെയിറ്റേജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ 5 വർഷത്തിന് പകരം 10 വർഷത്തേക്ക് ശമ്പളം പരിഷ്കരിക്കുന്നു. അക്രൂ ചെയ്യത്തില്ലേ? That means ഈ ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്ന ചെലവിന്റെ 101% കുറയുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നരേറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കരുത്. അത് തെറ്റാ. 5 വർഷത്തിന് പകരം 10 വർഷം ആയിക്കോട്ടെ. I am happy with that. I don't mind. But this is to be examined in the background of the central pay bands. What happened in central pay bands? കേരളത്തിൽ ശമ്പളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശമ്പളം വാങ്ങുന്നവർ ഏത് പേ ബാൻഡാ? കേരളം തീരുമാനിക്കുന്നതാ? അല്ല. ACT scale of pay, judicial scale of pay, അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ പേ ബാങ്ക്. ആ 10 വർഷമാണല്ലോ ശമ്പള പരിഷ്കരണം. What is the quantum of the rate of increase in the expenditure on salary? So ഇതിനൊന്നും ഒറ്റമൂലി ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. 5 വർഷം 10 വർഷം ആക്കി തീരും എന്നുള്ളതാണ്. And the second thing, previous 40,000 70,000 ആയി എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാ ശമ്പള പരിഷ്കരണം, എത്ര ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിന്റെ കഥ വേണമെങ്കിലും ഞാൻ കണക്ക് വെച്ച് പറഞ്ഞുതരാം. എല്ലാ ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിനും തൊട്ടടുത്ത വർഷം സാലറി എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ 30 to 36% ഹൈക്ക് വരും. എന്താണെന്നറിയോ എന്റെ കാരണം? അതിന്റെ കാരണം ആൽബിൻ പ്രകാശ് പറയണ്ടായി. ഈ അരിയർ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ അരിയർ എല്ലാം കൂടി ആ വർഷമല്ല വരെ തൊട്ടടുത്ത വർഷം ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത വർഷം കൂട്ടിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ട്രഷറിയിൽ ബുക്ക് ചെയ്യും. അത് ഫണ്ടിന് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ടാ ബുക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഔട്ട് ഗോ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു കണക്കായിട്ട് വരും. ഇപ്പൊ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കടമായിട്ട് കൂട്ടുന്നതാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞത്, അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. പക്ഷെ ഈ വ്യത്യാസമാണ് തൊട്ടടുത്ത വർഷം വരുന്നത്. ബട്ട് അടുത്ത വർഷം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറഞ്ഞു വരുന്ന 70,000 എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ 56,000.
56,000 മറ്റാണ്. ബിക്കോസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം കൂടി എൻറ്റയർ കേരള ജീവനക്കാരുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം സർക്കാർ അഡ്വാൻസ് വാങ്ങി. എന്തിനാ? കോവിഡ് ഡീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് തിരിച്ചു കൊടുത്തു. ബുക്ക് ചെയ്തു ആ വർഷം കൊടുക്കണ്ടേ? കൊടുക്കാന്നല്ലേ മേടിച്ചത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് മേടിക്കുമ്പോൾ പ്രയാസം? കിട്ടൂലെന്നായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം. കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ചെലവായിരുന്നു പോയി. കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുക? ഇനി ഒരു കടസ്ട്രോഫി വന്നാൽ ആരെങ്കിലും കൊടുക്കും. ദിസ് ഈസ് ദ സിറ്റുവേഷൻ. നിങ്ങളിതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഞാനല്ലാതെ അത് തീർപ്പുകൾ പറയുന്നില്ല. ശമ്പളം പറഞ്ഞു, പെൻഷൻ പറഞ്ഞു, ഇനി പലിശ. 14.3% നമ്മുടെ ആകെ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന്റെ പലിശ. ഇത് ഭയങ്കര കുഴപ്പമാണെന്നാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് റെഡ് along with the quantum of the total outstanding liability. That session is coming. I don't want to go into details in this. It's inappropriate to go into the details. But I will say one thing. What is the salary expenditure of central government? Anybody have any idea? രണ്ട് തരത്തിലും പറഞ്ഞോളൂ. ആകെ ചെലവിന്റെ 3%, അവരുടെ റവന്യൂ വരുമാനത്തിന്റെ 45%. നമ്മൾ 20%. അവരുടെ മൊത്തം ചെലവിന്റെ 22%. നമ്മുടേത് 14%. എന്നിട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് തകർന്നു. ആരുടെയും ഡോൾട്രംസ് എന്താ അതൊന്നും പറയാതെ? ജസ്റ്റ് അതുകൂടെ പറയും. എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് കട്ടില്ല. പിന്നുള്ളത് പറയുന്നതൊക്കെ ടോക്കണിസമാണ്. വണ്ടി ഇപ്പൊ KP കണ്ണം പറയുന്നുണ്ട് 10 ലക്ഷത്തിന്റെ ലിമിറ്റ് വെക്കണം എന്നാണ്. ഞാൻ സർക്കാരിനകത്ത് വളരെ ഉയർന്നൊരു പദവിയിൽ 10 വർഷക്കാലം ഇരുന്ന ആളാണ്. വളരെ ഉയർന്ന പദവി. 10 വർഷക്കാലം എനിക്ക് തന്ന കാറ് എർട്ടിഗ എന്ന് പറഞ്ഞ കാറാണ്. എർട്ടിഗ. ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചോദിച്ചത്. ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറി കുറിച്ച് ഒരാൾക്കും അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത്രയും ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടവരാ. ഞാനിതൊക്കെ നിൽക്കട്ടെ. കേരളത്തിലൊരു ലിമിറ്റ് വേണം. 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ ലിമിറ്റ്. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായിട്ട് കേരളത്തിൽ 10 ലക്ഷം രൂപ ലിമിറ്റ്. അത് കൂട്ടുന്നില്ലെന്ന് എന്റെ പരാതി. കാരണം ഈ 10 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഒരു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വണ്ടി മേടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വണ്ടി മേടിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചായത്ത് മാറിയെന്ന്. ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെയും ഹരിയാനയിലും പഞ്ചായത്ത് പോലല്ല കേരളത്തിലെ പഞ്ചായത്ത്. അതിനൊരു തെളിവെന്താ? അതിന് തെളിവ് നിങ്ങൾ RBI റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചാൽ മതി. ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചാൽ മതി. ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് സാറേ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് 2 സംഗതികളുണ്ട്. ഒരു ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് കൊടുത്തില്ലേ? ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് കഴിഞ്ഞ 15ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ 77,000 കൊടുക്കുന്ന ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റാണ്. ആ ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞെന്താ അറിയോ? കേരളത്തെ കണ്ടു പഠിക്കണം. അതുപോലെ എല്ലായിടത്തും ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങൾ 77,000 കോടി രൂപ. എക്സാക്ട് വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് ബീൻ ടേക്കൺ ഫ്രം ദ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഇട്ട് പറയുന്നതല്ല. കേരളത്തെ കണ്ടു പഠിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ 77,000 കോടി രൂപ വരുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ചെയ്യണമെന്നറിയാവോ? അവിടുത്തെ പോലെ ആരോഗ്യമന്ത്രി എന്ന് പേരിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഷെയർ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Not a single word is said on this kind of denial of justice. ഞാനിത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന്റെ ക്വാളിറ്റി അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇക്കണോമെട്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ ഞാൻ ചില പേപ്പറൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐ ആം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ദ ടെക്നിക്കൽ ബിക്കോസ് ഐ ആം ഇൻകോമ്പിറ്റന്റ് ടു all those technical details. But I can say that. Look at all the indicators by which the expenditure quality, how the expenditure has reflected in the life and livelihood of the people. Look at whatever indicator you want. കേരളം തകർച്ചയിലാണ്. കേരളം എന്താ പറയാ, ഒരു കൊളാപ്സിലാണ്. എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? അതിന് വേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു ഫിസ്ക്കൽ ഇംബാലൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഫിസ്ക്കൽ ഇംബാലൻസിനെ നമുക്ക് അധ്യാപകരെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല, ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്ര ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പിള്ളേർ 12ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇടപെട്ട് വില പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ സമാധാനമുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് കേരളം ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സിൽ ഒന്നാവുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കേരളം SDGയിലെ ഒറ്റ സംസ്ഥാനം അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് കേരളമാവുന്നത്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആൻഡ് എനി പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ടു കട്ട് അക്രോസ് ദ ബോർഡർ. ദിസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് ദി ഗവൺമെന്റ് ഈസ് എ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. സമീപനമാണ്. അതിനു പകരം വരുമാനം കൂട്ടുന്നതുണ്ട്. ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ഐ സീ ദാറ്റ് denial of the fair share in our central share. ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അത് മാത്രമാണ് ഗണ്യമായ കാര്യം. കാറിനകത്തുനിന്ന് കുറയ്ക്കോ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തോളൂ. പക്ഷേ കാറ്, വണ്ടി, എണ്ണ ഇതെല്ലാം കൂടി 2023-24
4.2% ആയിരുന്നു നമ്മുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന്റെ. അത് പിടിച്ചിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ ഫിസ്ക്കൽ ഇംബാലൻസ് മൊത്തം ശരിയാക്കാൻ പോണത്. അതിനാണ് പറയുന്നത് ടോക്കണിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ടോക്കണിസം സാധാരണ കോടതിയുടെ പണിയാണ്, ഡെവലപ്മെന്റ് ഇക്കണോമിസ്റ്റുകളുടെ പണിയല്ല എന്നുള്ളത് ദയവായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ഇന്ത്യയിലെ റവന്യൂ വരുമാനത്തിൽ, ഗ്രോസ് റവന്യൂ വരുമാനത്തിൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിനും 2 ഘടകമുണ്ട്. ആ 2 ഘടകം ഏതാ? വൺ, അവർ ഓൺ, നമ്മൾ തന്നെ പിടിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് കേന്ദ്രം പിരിച്ച് സംസ്ഥാനത്തിന് കൈമാറുന്നത്. Don't say that യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് തരുന്നത്. What is the constitutional provision order? What is the heading of the chapter in which this is being done? എന്താണ്? Collected, levied and collected by the center, levied, collected by the center and shared among center and states. Not given, not distributed. No, no, no. The Constitution says that levied and collected by the union and shared between equal parties, between union and states. That is vertical division, and division of the state's resources among the states is horizontal balancing. ഇതിനകത്ത് പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഈ അവരുടെ വരുമാനവും കേന്ദ്രം പിരിച്ച് കൈമാറുന്ന നികുതിയും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം അവര് പിരിക്കുന്നത് 51%, 45% സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ്. ദിസ് ഇസ് ഓൾ ഇന്ത്യ ആവറേജ്. ഒക്കെ പറയുന്നവർ ആരും ഈ കണക്ക് എന്താ പറയാത്തെ? 55, 45. നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം എത്രയെന്ന് അറിയൂ? 70, 30. 70 നമ്മൾ പിരിച്ചത് 29 സംതിങ് ആണ് സെൻട്രൽ ട്രാൻസ്ഫർ. എന്താ ഇവിടുന്ന് പിരിച്ചോണ്ട് പോണ കാശിനെ കുറിച്ചല്ലേ പറയുന്നത്, അല്ലാതെ എവിടുന്നെങ്കിലും ഔദാര്യമായി കിട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ചാണോ? Not you are asking for any charity from the fair share of what is being levied from Kerala. ഇൻകം ടാക്സ് മാത്രം ഇക്കൊല്ലം എന്റെ അനുമാനം വെച്ച് 35,000 കോടി രൂപ ഉണ്ടാവും. ഓൾറെഡി ഡയറക്ടർ. The only way to bring this balance, so change the balance. സമയപൂർവ്വത്തിന് ക്ഷമിക്കാം. Please. One demanding for, partially speaking, that is a question between the market-oriented approach or a non-market-oriented approach. വേണമെങ്കിൽ ബ്രോഡായിട്ട് പറയാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 2 പേർക്കും മറുപടി പറയാനുള്ള സമയം കൊടുക്കണം. അതിന് മുമ്പ് പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് കൂടി അത് ഇല്ലെങ്കിൽ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് തെറ്റും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു മേ പ്ലീസ് റേസ്. ഒന്നിൽ എഴുതി തരുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ റേസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്നിട്ട് 2 പേർക്കും മറുപടി പറയാനുള്ള സമയം കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതില് നമ്മളൊരു 4-5 ക്വസ്റ്റ്യൻ, കാര്യം ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ശരിയാവില്ല. ഒരു 4-5 ക്വസ്റ്റ്യൻ, കമന്റ്സ് വേണ്ട, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മതി. കമന്റ്സ് ചായ കുടിക്കുമ്പോ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഒരു 4 or 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു ക്യാൻ റേസ് നൗ. ടൈം ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. എന്നിട്ട് ഈ 2 പേർക്കും മറുപടി പറയാനുള്ള സമയവും കൊടുക്കണം. പിന്നെന്താ, ധൈര്യമായിട്ട് ചോദിക്കും. സാർ ഇനി വരൂ. അല്ല, അത് ഇവർക്ക് കേൾക്കണം. ഈ മറ്റേ ആൽവിൻ സാറിനെ അല്ലാതെ ഇത് കിട്ടില്ല. ഇന്ന് വരൂ. ആൽവിൻ സാറിനെ കേൾക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പറയണം. ഇവിടെ നിന്നാല് പേര് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞോട്ടെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ മതി. ഈ ആൽവിൻ സാർ എന്റെ പ്രൊഫസർ. ഞാൻ എംഫിൽ ചെയ്തപ്പോൾ അപ്ലൈ സെന്ററിൽ സാറിന് ഓർമ്മ കാണണ്ട എങ്കിലും. അപ്പം ഈ 2 പേരും പറഞ്ഞതുപോലെ, രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ സാറിനെ പോലെ എനിക്ക് ഈ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറയ്ക്കാൻ ഒട്ടുമേ ആവശ്യമില്ല തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ റവന്യൂ സൈഡില്
പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓക്കെ അത് അന്നേരം പറയാം ഞാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറയ്ക്കണ്ട. സാറേ, ഞാൻ ഷാജി കുര്യാക്കോസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകനാണ്. ഇപ്പൊ സാറ് ഇവിടെ ഗോപകുമാർ സാർ പറയുകയുണ്ടായി 31% റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് നോൺ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന് വേണ്ടിയാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ഓരോ മാസവും ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പൈസ കടമെടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്? അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ സാർ ഇവിടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓരോരുത്തരോടും അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യം സാർ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഒഴിവാക്കണമെന്നല്ല, നമ്മൾ ചെലവാക്കുന്ന ഓരോ തുകയും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ, അതായത് നമ്മൾ ടാക്സ് പിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഷെയർ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല, അത് ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാർക്കും എല്ലാവർക്കും അത് ഏതാണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടണം. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെയാണോ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? ഇനി അങ്ങനെ പെടുന്നില്ല, ആ തുക ബ്യൂറോക്രസിക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ അവരിൽ നിന്നും ആ പ്രയോജനം സമൂഹത്തിന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? അത് നമ്മൾ പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പം സാറ് പറഞ്ഞു തക്കാളി ഓണത്തിന് 30 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടിയെന്ന്. ഏത് മാർക്കറ്റിലാണ് 30 രൂപയ്ക്ക് ഈ ഓണത്തിന് തക്കാളി കിട്ടി? സാറിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് പറയാം, പക്ഷെ ഇന്ന് പോലും തക്കാളിക്ക് 30 രൂപ ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണക്ക് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ശരിയാകില്ല. അതുപോലെ തന്നെ 2 രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ അരി കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ എക്കണോമിക് സൈഡ് നമ്മൾ നോക്കണം. നമ്മൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും മേടിക്കുന്ന അരി നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് 2 രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോ അതിന്റെ എക്കണോമിക് ഇമ്പാക്റ്റ് മറ്റു പല വെൽഫെയർ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഈ പണം രാഷ്ട്രീയ വോട്ട് ലക്ഷ്യം വെച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കർഷകരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയും അവരെ മടിയന്മാരിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയും ചെയ്യുകയല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സെക്കൻഡറി എക്കണോമിക്സ് അധ്യാപകരാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും കൂടിയാണ്. അനിൽ സാറിന്റെ ഒരു ഫിഗർ എന്നെ വല്ലാതെ മോഹിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും. അതായത് സാലറി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കോവിഡ് ഇയറിൽ 8.3% അടുത്ത വർഷം 47 ആകുമെന്ന് ഓർമ്മ. അപ്പൊ ഇത്തരം ഫിഗേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ ആനുവൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ ബാധിക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങൾ. കാരണം ഒരു 100ൽ നിൽക്കുന്ന ഒന്ന് 90ലേക്ക് താണിട്ട് വീണ്ടും 40 50 കൂടുമ്പോൾ നോർമൽ ഒരു കർവിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ രീതിയിൽ ഉയർന്നു പോകുന്ന ഒന്നാണെങ്കിൽ ഇത്തരം ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ആനുവൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് വെച്ച് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും. ഞാൻ KK സാറിന്റെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സാറിന്റെ കൂടെ കുറെ നാൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, സാർ എപ്പോഴും പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പെർസെൻറ്റേജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഗേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കിപ്പോകും. നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അത്തരം പോകുന്നത് ശരിയല്ല. പക്ഷെ അനിൽ സാർ അതാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ
എന്തുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ അത് കൂടി എന്നുള്ളത് കൂടി പറയേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് അങ്ങനെയല്ലേ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഒരു കമന്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് നോൺ ഡെവലപ്മെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഇയർ കമന്റ് സ്റ്റുഡന്റ് ഒരു കമന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് നോൺ ഡെവലപ്മെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഒരിക്കലും കുറയില്ല എന്നുള്ളത്. സോ അത് സ്റ്റുഡൻസ് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ us getting into the economy ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയായിരിക്കും the expenditure is going to be made so that ഞങ്ങൾക്ക് എംപ്ലോയ്മെന്റ് അതുപോലെ വേറെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഗവൺമെന്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. Thank you. Hello, sir. Sir. Sir, you can unmute. Sir, you can unmute. Pradeep, sir. Okay. So I have heard the opinions of two panelists here, and I would like to ask only one question, because the title of the presentation itself is related to enhancing the quality and quantity of the expenditure that we do every year. I think it would be worthwhile if the panelists could suggest certain concrete and constructive measures to increase the quality of the expenditure in our budget. Because it is very clear that means as far as the government is concerned, it is unwise to cut down the quantity of the expenditure, because if you go on cutting down the quantity of expenditure, then the multiplier effect of that will be very low, and that will again reduce the GDP of our state. So therefore, I think it is very difficult to cut down the expenditure in the budget, because you cannot go on cutting down the salaries and pensions of the employees. That is not the solution. But on the other hand, we must think over certain policies by which the quality of the expenditure can be increased. And I think the panelists will give certain suggestions to the government as to how the quality of the expenditure can be increased in the coming years. Thank you. സമയം നമുക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കാത്തത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ തൽക്കാലം അനുവദിക്കാൻ നിർത്തിയില്ല. ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിനന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി തരിക, അത് പാനലിസ്റ്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താം. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആദ്യം ഈ ഇവിടെ വന്ന കമന്റുകൾക്ക് ആൽവിൻ സാർ പ്രസന്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം വന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കും കമന്റുകൾക്കും മറുപടി പറയുന്നതിന് I'm inviting Professor Alwin Prakash to respond to the questions and comments. Thank you, Chairman. ഇവിടെ ഞാൻ നടത്തിയ ഈ പ്രസന്റേഷനെ പറ്റി പലതരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. അതിനെല്ലാം ഞാൻ മറുപടി പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒന്നേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ, അതായത് ഇവിടെ ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ മുഴുവനും ഫിസ്ക്കൽ ഡേറ്റ, ഹാർഡായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ധനകാര്യ കണക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇഷ്യൂ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു ഫിസ്ക്കൽ ക്രൈസിസ് ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു വാദഗതി ചിലരുടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. അതിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ധനമന്ത്രി ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പ്, അതായത് 2022 ഡിസംബറിൽ അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചെന്താണ്, കേരള ഈസ് ഫേസിങ് ആൻ അൺപ്രസിഡന്റഡ് ഫിസ്ക്കൽ ക്രൈസിസ്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്താണ് പറയുന്നത്? ആ ഫിസ്ക്കൽ ക്രൈസിസിനെക്കാളും ഇപ്പോഴും സ്ഥിതിഗതികൾ ഒട്ടും ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അത് ഡിറ്റീറിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള എല്ലാ ഹാർഡ് ഡേറ്റയും വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയും, നമ്മൾ ധനകാര്യം രംഗത്ത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ധനകാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, അല്ലാതെ എക്കോണമിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളല്ല. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ധനകാര്യ സ്ഥിതി ഒരു കൊളാപ്സിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഈ ഡേറ്റകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള എൻ്റെ നിഗമനം. അത് ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഒരു കൊളാപ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പോണ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മേഖലയിൽ വരുമാനത്തെ പറ്റി എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാൻ സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ മേഖലയെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത്. ഒന്ന്. പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു കാര്യം, ഈ ഞാൻ കേരള പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റിവ്യൂ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു 3 വർഷം. എൻ്റെ ചെയർമാനായിരുന്നു. ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു അടുത്തൊരു 1.5 വർഷം. ഈ എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ പറയുക, 2012 അന്നത്തെ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞു, ഈ ശമ്പളവും പെൻഷനും once in 5 years എന്നുള്ളത് 10 years ആക്കാതെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ധനസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ലോജിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഐറ്റംസ് ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, റിക്കറിംഗ് ഐറ്റംസ് ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, ശമ്പളം, പ്രൈവറ്റ് എയ്ഡഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് കൊടുക്കുന്ന ഗ്രാന്റുകള്, പിന്നെ പെൻഷനും, പിന്നെ 4ാമത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റും. ഇതാണ് 4 പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ കുതിച്ചു ചാട്ടം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് 2012 ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഞങ്ങൾ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കമ്മിറ്റി നമ്മൾ വെച്ചൊരു നിർദ്ദേശം. അന്ന് ആ നിർദ്ദേശം ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയും അംഗീകരിച്ചില്ല. അന്നത്തെ ഗവൺമെന്റ് പരേതനായ KM മാണി സാറായിരുന്നു, അദ്ദേഹം അംഗീകരിച്ചില്ല. അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി അംഗീകരിച്ചില്ല. ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ആരും അംഗീകരിച്ചില്ല. ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങേറ്റത്തെ കടുത്ത വിമർശനമാണ് പറഞ്ഞു. ഇന്നിപ്പോ 13 വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താ സ്ഥിതി? ഇന്ന് നിങ്ങൾ അവരോട് ചോദിക്കൂ, ശമ്പള പെൻഷന് 5 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഫൈനാൻസിന്റെ എലിമെന്ററി ആയിട്ട് പറയുന്ന ആരും അംഗീകരിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറയാം, ഞാൻ ധാരാളം ഈ പ്രോസസ്സിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സർക്കാരുമായി ഒട്ടനവധി സർക്കാരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 100 കണക്കിനുള്ള തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ധാരാളം ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഫൈനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പിന്നെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കളും അവർ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാം, ഈ സർക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിവുള്ള എന്തോ ഒരു അത്ഭുത പ്രതിഭാസമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം എന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് സാധാരണ ഈ സംസാരങ്ങളെല്ലാം ഈ രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നത്. സർക്കാരിന് കിട്ടാൻ എന്താ വിഷമം? അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് എടുത്തൂടെ? പലപ്പോഴും ഇവരെ പറയുന്ന കേട്ടാൽ നമുക്ക് തോന്നും, ഈ സർക്കാർ പ്രസ്സില് നോട്ട് അച്ചടിച്ചിട്ട് അത് ലോറിയിൽ കയറ്റി ട്രഷറിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നീട് പണം വിതരണം ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് ഫൈനാൻസ് എന്നാണ് നമ്മുടെ പിന്നീട് മന്ത്രിമാർ, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ, നമ്മുടെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കളെല്ലാം കാണുന്നത്. ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. അങ്ങനെയല്ല. അതായത് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് നികുതിയായിട്ടും പലതരത്തിൽ പിരിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ തുകകൾ അതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി യോജിച്ചെടുത്ത് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലോണും കടം എല്ലാം കൂടെ എടുത്തിട്ട് ആ പണം വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന റിസോഴ്സാണ് ഇവിടെ ചെലവാക്കുന്നത്. ആ റിസോഴ്സസ് ചെലവാക്കുമ്പോൾ ഒരു വർഷം 25,000 കോടി രൂപയുടെ അഡീഷണൽ ബാധ്യത വന്നാൽ അതൊന്നും ഇവിടെ അംഗീകരിക്കാൻ ഒക്കില്ല. ആരും അംഗീകരിക്കാൻ ഒക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. എവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കും? ഇവിടെ ഇപ്പൊ എത്രയോ കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ഈ തൊഴിലാളിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ പോലും ശമ്പളം കൊടുക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കാണണം. ഇതിന്റെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാൻ കുറെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ചില മേഖലകളിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാനൊക്കില്ല. നിങ്ങളടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ എവിടെ കട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവിടെ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒരുപാട് ധനദൂർത്ത സ്വഭാവത്തിലുള്ള ചെലവുകളുണ്ട്, കട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒക്കുമോ? അല്ലെങ്കിൽ പല മേഖലകളിലും അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഉണ്ട്, കട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒക്കുമോ? ഇതൊന്നും കട്ട് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സ്വപ്ന ലോകത്തിൽ കഴിയുന്നതിന് തുല്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഗ്രൗണ്ട് റിയാലിറ്റീസിന് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് നടന്നിരുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വീണ്ടും നടന്നു പോകുമെന്നുള്ള ധാരണയിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നടക്കാൻ പോണില്ല. നമ്മൾ പുതിയ ഒരു സാഹചര്യത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കണം. അതിന് ഹാർഡായിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ നിലനിൽക്കില്ല. ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാം, സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭരണം, വികസനം, ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങള്, പിന്നീട് എല്ലാ മേഖലയിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിനും പണമാണ് ആവശ്യം. പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നടന്നു പോവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ധന മാനേജ്മെന്റ് വളരെ മെച്ചമായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യണം. 2 ദിവസം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഒരു ചർച്ച നടത്തിയപ്പോൾ ഒരു മുൻ ധനമന്ത്രി എന്നോട് ചോദിച്ചതെന്നാണ് അറിയാം, ഇങ്ങനെ പറയുന്ന മുഴുവനും കേന്ദ്രത്തിന്റെ വക്താവിനെ പോലെയാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഒരു ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. ഞാൻ കേന്ദ്രത്തിന്റെ വക്താവാണ്,
അതുകൊണ്ട് പിന്നീട് കടമെടുക്കുന്നതിലും കിഫ്ബിയെ പറ്റിയൊക്കെ വളരെ കടുത്ത നിലപാടുകൾ ഞാൻ എടുക്കുന്നു. ഞാനൊരു പിന്നീട് വളരെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ സാമ്പത്തിക ആണ്, വികസന കാഴ്ചപ്പാടില്ല. ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ സ്ഥിതി വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഏത് ഐഡിയോളജി പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. സർക്കാരിന് കാശുണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ഐഡിയോളജി വേണം. സർക്കാരിന്റെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചെലവുകൾ മാറ്റാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയോളജിയാണ് പറയേണ്ടത്. ആ ഐഡിയോളജി ഞാനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ 3-4 പേര് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഞാനുണ്ട്, കണ്ണനുണ്ട്, മേരി ജോർജ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ജോസ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ 3-4 പേരാണ് കേരളം ഈ പടുകുടിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്, അബദ്ധമായിട്ട് നീങ്ങുന്നതെന്ന് പറയുന്ന 3-4 പേരേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള സർവ്വ ആളുകൾ ഇവിടെ നേരത്തെ പ്രസന്റ് ചെയ്ത ഒരു ബഹുമാന്യനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അഭിപ്രായത്തോടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അവർ മുഴുവൻ ഇതെങ്ങനെ കുറയ്ക്കും, എവിടെ കുറയ്ക്കും, ഇത് മോളിൽ നിന്ന് വരേണ്ടതല്ലേ, ഈ നിലയിലാണ്. അപ്പോ ഈ സാമ്പത്തിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ ഫിഗേഴ്സ് വ്യക്തമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകാനൊക്കെ. യെസ്, അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതായത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ, ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ, ഞാൻ ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാനായിരുന്നു. ആ 5ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ അന്ന് ഞങ്ങൾ കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കിയില്ല. അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ആ റിപ്പോർട്ട് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോയ സമയത്ത് അന്ന് ധനകാര്യ വകുപ്പ് ഒരു കുറിപ്പ് തന്നു. നമ്മൾ ശമ്പളവും പെൻഷൻ പരിഷ്കരിക്കാൻ പോകുന്നു, അതിന് 7700 കോടി രൂപയുടെ അഡീഷണൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അത്രയും ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ്സിന് കൊടുക്കാനൊക്കെ ഇല്ല. അതായത് ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ്സിന്റെ 1200 ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ്സിന്റെ പ്രവർത്തനം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു തുക കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എടുത്ത ഒരു നിലപാട്, മുമ്പ് കൊടുത്തിരുന്ന അത്രയും തുകയെങ്കിലും കൊടുക്കണ്ടേ, ആ ലെവലിലെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നെറ്റ് ടാക്സസിന്റെ 20% കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അന്ന് ധനവകുപ്പിന്റെ പ്രതിനിധിയായ കമ്മീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു അത് കൊടുക്കാനൊക്കെ ഇല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് ഞാനത് ഡിസെൻഡിങ് നോട്ട് എഴുതാൻ പോയാണ്. അദ്ദേഹം ഡിസെൻഡിങ് നോട്ട് എഴുതി. ഞങ്ങളുടെ 5ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ട് എടുത്ത് നോക്കൂ. ഒരു ശമ്പള പരിഷ്കരണം മൂലം വന്നിരിക്കുന്ന അധിക ബാധ്യത കൊണ്ട് 1200 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അവർക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലായിട്ട് കിട്ടേണ്ട അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട തുക കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഞാൻ വേറെ കുറെ അധികം മാതിരിയുള്ള എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ള അവസരം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സ്വപ്ന ലോകത്തൊന്നും കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു പുകമറ സൃഷ്ടിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനൊക്കില്ല. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഇപ്പൊ 50,000 കോടി രൂപയുടെ ഒരു ഗ്യാപ്പാണല്ലോ ഉള്ളത്. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളൊക്കെ വലിയ പണമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുണ്ടല്ലോ, അവർക്കൊക്കെ ഒരു 50,000 രൂപയുടെ ഒരു ഗ്രാന്റ് അങ്ങോട്ട് ഗവൺമെന്റിന് കൊടുത്താൽ പോരെ? അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വലിയ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംവിധാനങ്ങളുണ്ടല്ലോ, വലിയ പണം ഉള്ളവർ, അവർക്ക് ഒരു 50,000 രൂപ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ പോരെ? പ്രശ്നം തീരുമല്ലോ. അങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ നോക്കാൻ ചിന്തിക്കാം. ഞാൻ അടുത്ത ഇതിന് മറുപടി പറയുന്നതിന് ഗോപകുമാർ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പോലെ ഒരു മിനിമം ടൈമിൽ മറുപടി പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു. ഞാൻ ചോദ്യത്തിനോട് ഒരു സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചത് എന്തിനാണ് ഈ ശമ്പളം കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ കടം എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ എടുക്കുന്നില്ല. താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ശമ്പളം എടുത്ത കാശ് കടം കൊടുത്തിട്ടാണെന്നുള്ളത്? നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? ബഡ്ജറ്റിനകത്ത് വരുമാനം പലതരത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് റവന്യൂ വരുമാനം, മറ്റൊന്ന് മൂലധന വരുമാനം. അതാണ് പ്രധാന വിഭജനം. ആ മൂലധന വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് വായ്പാ വരുമാനം ഉണ്ട്, ചെറിയതും വായ്പ അല്ലാത്ത വരുമാനമുണ്ട്. അപ്പോ ആ വായ്പയുടെ അകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ 100 കോടിയാണ് വായ്പ എടുക്കുന്നത്. ആ 100 കോടിയാണ് ഫിസ്ക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ്. ആ ഫിസ്ക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് 10 കോടി രൂപ റവന്യൂ ചെലവിന് എടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ 10 കോടി രൂപ എവിടെ ചെലവഴിച്ചു? എനിക്കത് ഉദാഹരണത്തിൽ അറിഞ്ഞൂടാ. കാരണം ഈ പണം എടുക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? അപ്പം പ്രൊഫസർ കണ്ണൻ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ ഇന്റർവ്യൂവിനകത്ത് പറഞ്ഞു, ഈ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പെൻഷന്റെ കാശ് ഇങ്ങനെ കടം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ എന്റെ എന്താ പറയാ മനസാക്ഷി ഞെട്ടിപ്പോയി. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങ് എവിടുന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്തു, എവിടുന്നാണെന്നുള്ളത്. എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ റവന്യൂ 6,000 കോടി രൂപ, കഴിഞ്ഞ തവണ 6,000 കോടി രൂപ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ 6,000 കോടി രൂപ കടം മേടിച്ച കാശ് എടുത്ത് ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വണ്ടി മേടിച്ചതാവാം, കാർ മേടിച്ചതാവാം, ശമ്പളം കൊടുത്തതാവാം, വേതനം കൊടുത്തതാവാം, എന്തുമാവാം. യു cannot just disaggregate and say that അപ്പൊ കടം മേടിച്ചിട്ടാണ് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ റീസണബിൾ ആയിട്ട് എവിടെയാണ് നോക്കാൻ പറ്റുന്നത്? നിങ്ങളുടെ ശമ്പളത്തിൽ എത്രയാ? നിങ്ങളുടെ റവന്യൂ വരുമാനം എത്രയാണ്?
അത് തമ്മിൽ ഈ കടം മേടിച്ചാലേ ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മുടെ ശമ്പളം 39,400 കഴിഞ്ഞ ഏജിയുടെ ഫിഗറാണ് 39,425 കോടി രൂപ. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ നമ്മളുടെ റവന്യൂ വരുമാനം എത്രയാണ്? റവന്യൂ വരുമാനം അതായത് തനത് റവന്യൂ വരുമാനം പോലും 77,160 കോടി രൂപയാണ്. അപ്പോ 77,164 രൂപ തനത് റവന്യൂ വരുമാനം 39,000 കോടി രൂപ ശമ്പളം കൊടുത്തത്. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് കൂടുതലാണ്, കുറയ്ക്കണം. കൊടുക്കണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കണ്ട, ശമ്പളം 10 വർഷത്തിനൊക്കെ ചവരിച്ചാൽ അറിയിക്കാം. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഫിസ്ക്കൽ ഇംബാലൻസിന് നിങ്ങൾ നാളെ ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറച്ച് ഞങ്ങൾ ബാലൻസ് കൈവരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രായോഗികതയുണ്ട്. പക്ഷെ പ്രായോഗികമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഫെയർ അതിനെക്കുറിച്ച് കളമാന്നും മിണ്ടൂല. ഇതേ പറയുള്ളൂ, നടക്കാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് 2 പേര് പറഞ്ഞാലും 3 പേര് പറഞ്ഞാലും 4 പേര് പറഞ്ഞാലും 10 പേര് പറഞ്ഞാലും അപ്രായോഗികമാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള സാധാരണ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ പറയും. കാരണം ഞങ്ങൾ നാട്ടിലിറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഉള്ളത്, ഇതാണ് അതിന്റെ കണക്ക്. ഫിസ്ക്കൽ ക്രൈസിസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതും ഫിസ്ക്കൽ കൊളാപ്സിലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ കാര്യമാണ്. Is it one and the same thing? Is it the one and same thing? ഫിസ്ക്കൽ ക്രൈസിസ് ഉണ്ട്. ആ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ചെലവിനൊത്ത് വരുമാനം നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല, ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് ഇംബാലൻസ്, അസന്തുലനം. ആ അസന്തുലനത്തിന്റെ കാരണം എന്താണ്? Either we can cut the expenditure, that is not possible. That's not possible in a greater way. പറയണ പലതും ടോക്കണിസം, അതുകൊണ്ട് പറ്റില്ല. ശമ്പളം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല, അധ്യാപകരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല, ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. As ALWIN PRAKASH has rightly stated, we cannot reduce the grant being given to the enhanced share for the local government. That is substantial. 15,000 കോടി രൂപ. Substantial. And he says that as percentage of the total plan, it should be enhanced 1/3 of the total plan expenditure. That means the demand is for enhancing that substantial expenditure. Where is the cut? എവിടെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്? എവിടെ കുറയ്ക്കും? കുറയ്ക്കുന്നത് ടോക്കണിസ്റ്റ് ആയിട്ടേ പറ്റൂ, പ്രായോഗികമായി നടക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് വരുമാനം കൂട്ടണം. അതാണ് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എവിടുന്ന് വരുമാനം? ആ വരുമാനത്തിൽ 2 ഘടകമുണ്ട് നമ്മൾ പിരിക്കണതും. കേന്ദ്രം കേരളത്തിൽ പിരിച്ച് നമുക്ക് ചില ഫോർമുല അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൈമാറുന്ന പണവുമുണ്ട്. ആ ഫോർമുല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നീഡ്, എഫിഷ്യൻസി, ഇക്വിറ്റി എന്നീ 3 ഘടകങ്ങൾ അത് പരിഗണിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ ബീഹാറിന്റെ ഇക്വിറ്റിയുമായി കണക്കാക്കുന്നതിനകത്ത് പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് ദയവായി നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ ഈ 16th ഫിനാൻസ് കമ്മീഷന്റെ ഘട്ടത്തിലെങ്കിലും പറയണം. കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ആർ much different from the other part of the country because the development trajectory that we are moving is totally different. And until we accept this fact, we shall posing repeatedly anti-Kerala against it. Repeating what anti-Kerala narratives are being propagated by the propaganda journalists. This is what's happening. This is my answer to this. എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കമ്മിറ്റി 2012 സാർ കൊടുത്തത്, ആൽവിൻ സാർ കൊടുത്തത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. 2012 അദ്ദേഹം ഏത് എക്സ്പെൻഡിച്ചറും വരുന്നത് സർക്കാരിന് താല്പര്യമുള്ളവർ. എനിക്കതിനകത്ത് സംശയമില്ല. എനിക്കത് ഞാൻ അത്ര ക്ലോസ് ആയിട്ട് അറിയുന്നതുകൊണ്ടാണ്. 2012 അദ്ദേഹം സർക്കാരിന് സ്വീകാരനായതുകൊണ്ടാണല്ലോ അദ്ദേഹം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റിവ്യൂ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ആവുന്നത്. ആ ചെയർമാൻ ആവുന്നത് 2016 വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലേ? ആൻഡ് ദാറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ട്രൈഡ് ടു കട്ട് സം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ in government employees allowances. For example, monthly encashment of the leave surrender. Now, in a seminar, in conducted in GIFT, Professor Kannan sir asked to go away with this monthly encashment of the leave surrender and only restrict it only to the terminal encashment of the leave surrender. ഞാൻ പറയുന്ന ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്, കാര്യമാണ്. 2012 മുതൽ 16 വരെ നടന്നില്ല, 16 മുതൽ 21 വരെ നടന്നില്ല, നടക്കേണ്ടതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നടക്കാതിരുന്നത്? സി, അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ 13 കൊല്ലമായി നടക്കാത്തതിന്റെ കാരണം ഇതിന്റെ പ്രായോഗിക പ്രശ്നം ഇതാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. സോ ഞാൻ പറയുന്നത്, I would like to conclude by these words. Kerala has got a fiscal imbalance.
that doesn't imply that Kerala is in collapse. Don't say that. A state which has collapsed cannot incur an expenditure 1,55,000 crores in the previous year. It is not in collapse, but there's a fiscal imbalance. That fiscal imbalance is caused mainly by the denial of the central share, that fair share of Kerala, that's being denied in many ways. And some economists are saying that we have given Kerala state 53,000 grant. വളരെ ബെനവലന്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു. എന്താണ് റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് ഗ്രാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? നിങ്ങൾ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് അത് പറഞ്ഞു. വാട്ട് ഈസ് റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് ഗ്രാന്റ്? റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് ഗ്രാന്റ് ടാക്സ് ഷെയർ തീരുമാനിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ. It is impossible to do justice for all states in the country because the nation is so diverse. So to address this injustice to those who are denied fair share in tax sharing, we are providing revenue deficit. That is the word quoted by Finance Commission. And here, our development economics are arguing that 53,000 crores as a benevolence. What benevolence? What benevolence? What benevolence? പത്താം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് വേണമെന്ന് പറയുന്നില്ല. 2.8 ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ജനസംഖ്യ. ആ ജനസംഖ്യക്ക് ആനുപാതികമായി ഇൻഡിക്കേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കളക്ഷൻ വിഭജിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു മാസം 10,000 കോടി രൂപ നമുക്ക് അധികം കിട്ടുമായിരുന്നു. ഞാൻ പത്താം ധനകാര്യ കമ്മീഷനിലെ 3.8 അല്ല പറയണേ, 2.8. ദാറ്റ് ഇസ് അവർ പോപ്പുലേഷൻ ഷെയർ. ഇത് പറയാനാ വേണ്ടേ? അത് പറയണ്ടേ? ആ കിട്ടും. അപ്പൊ പറയാണ്, നിങ്ങൾ ടേപ്പർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണ ഗ്രാന്റ് തന്നില്ലേ? ടേപ്പർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രാന്റ് ഡൈനമിക് അല്ലെന്നേ, അത് പ്രോഗ്രസീവ് അല്ലെന്നേ. എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രോഗ്രസീവ് അല്ലാത്ത? ഈ വർഷം ഇൻകം ടാക്സിന്റെ കളക്ഷൻ ഇത്ര കൂടി, അതിന്റെ ഷെയർ എങ്ങനെയാണ് വിഭജിക്കുക? നികുതി വിഹിതത്തിന്റെ ശതമാനമായിട്ടാണ്. But that tapering grants has gone. So we should in this circumstance of sitting Finance Commission should argue that our development diversity should be factored in. At least 15,000 crores per month. Unless we say that and saying that this is in collapse, I think it is some kind of കുറച്ചൊരു തെറ്റായ ധാരണയുണ്ട്. അത് ഞങ്ങളെ പുറത്ത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടായിരിക്കാം. ഇനിയും ശ്രദ്ധിക്കാൻ തിരുത്താം. I strongly believe that there is no fiscal collapse. That is the argument raised by KUMAR, who has given a petition to Arif Muhammad Khan for declaring financial emergency. Financial emergency, same thing ALWIN PRAKASH argued will happen. The first thing what will happen? Cut the salary expenditure. Cut the salary expenditure. Is it possible? And also, the argument is that for the first time in the Constitution of India, this article should be made use of. And also, these are all connected. And then, I'm coming on the fact that there is a fiscal imbalance and going to say that this is in collapse. ഇതാണ് മനോരമയിലെ കിഷോർ ഹെഡിങ് എഴുതിയത്. എന്താ ഇതെന്നറിയാമോ? ശ്രീലങ്കയെ പോലെ കേരളം തകരാൻ പോകുന്നു. ശ്രീലങ്ക വിദേശ നാണയമായിട്ട് പിണറായി വിജയൻ വിചാരിച്ച നടക്കുമോ? നടക്കൂല. ഫോറിൻ കറൻസി റിസർവ് തരാൻ കിഷോറിനോട് ചോദിച്ചു, കിഷോറെ ഇത് പറ്റൂല, കിഷോറെ ഇത് ഇപ്പോൾ എത്ര വിചാരിച്ചാലും നടക്കൂല. കാരണം ഇറ്റ്സ് എ ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഡെഫിസിറ്റ് ആണ് അവിടുത്തെ പ്രശ്നം. ആ ട്രേഡ് ഡെഫിസിറ്റ് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പോ ഫെർട്ടിലൈസർ ഇല്ല, അപ്പൊ അവരൊന്നും ദേവസ്വീട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വിദേശ നാണയം കൊടുക്കാനില്ല, മരുന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. മരുന്ന് ഇറക്കുമതി വരുന്നില്ല, ഫെർട്ടിലൈസർ ആളുകളെല്ലാം കൂടി ക്യൂ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. മേടിച്ചു കൂട്ടിയവർ ഓടി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ദാറ്റ് വാസ് ദ ക്രൈസിസ് ഇൻ ശ്രീലങ്ക. അതൊക്കെ നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ഇതിങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകരുത്. ശ്രീലങ്ക ക്രൈസിസ് ഉണ്ടായപ്പോൾ ഉണ്ട്, പാകിസ്ഥാനി ക്രൈസിസ് ഉണ്ടായത് കേരളമാണ്. ഈ കേരളം ഒരു ഫെഡറേറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ് എന്നും അതിന് അധികാരവും അവകാശവും ഉണ്ട് എന്നും കേരളത്തിന്റെ ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റൈറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വേണ്ടത് എന്നും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കറക്ഷൻസ് വേണം. ആ കറക്ഷൻസിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുകയാണ്. അത് പറയാതെ അതിനെ ബെയിൽ ഔട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് കുസൃതിയാണ് എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഈ സെഷന്റെ കൺക്ലൂഡിംഗ് റിമാർക്സിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ പോകുന്നില്ല. ടൈം മാനേജ്മെന്റ് തെറ്റി പോകും, തന്നെയല്ല ചായ തണുത്തു പോകും. നമുക്ക് തൽക്കാലം അതിനു മുമ്പ്
ഇല്ലില്ല, നമ്മൾ 11 മണിക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പം പിന്നെ ഇത്രയും വളരെ സജീവമാക്കി ചർച്ച അങ്ങനെയാണല്ലോ. ചർച്ച വരുമ്പോ നമ്മൾ ഫുട്ബോൾ പ്ലേ പോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആൽവിൻ സാറും ഗോപകുമാർ സാറും ആ നല്ല ഫുട്ബോൾ പ്ലേ ചെയ്തു. അവരവരുടെ വശം പറഞ്ഞു. എങ്കിലും നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാതെ സബ്സിക്വന്റ് സെഷനുകളിലേക്ക് അത് റവന്യൂമായിട്ട് അത് ലിങ്ക് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണല്ലോ അദ്ദേഹം കൺക്ലൂഡ്. ആ സമയത്ത് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടി എസ്പെഷ്യലി ദി ക്വാളിറ്റി ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അത് സബ്സിക്വന്റ് സെഷനുകളിൽ സംസാരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ചായ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ചായ വേണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇതിന് പങ്കെടുത്ത ആൽവിൻ സാറിനും ഗോപകുമാർ സാറിനും എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പ്രകാശിച്ചു. Thank you. Sir, sir, Alvin sir. പറയൂ. Yes, yes. Hello, sir, കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. നമ്മൾ പറയണ കേൾക്കാം. Hello, sir, കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. യെസ്. സർ അടുത്ത സെഷനും കൂടെ സ്റ്റേ ബാക്ക് ചെയ്യുന്നോ റവന്യൂയുടെ സെഷന്? ഇല്ല, ഞാൻ ഇത് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇറങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല. ആണോ? ഓക്കെ, ശരി. എന്നാൽ താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു. മാറ്റിയേക്കാം. മാറ്റി എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന്
ഏതാണ്ട് സിലബസിന്റെ ഓറിയന്റേഷനിലെ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, നീ പബ്ലിക് റവന്യൂ. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായ അധ്യാപകരെ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ തയ്യാറാക്കിയ 2 വീഡിയോ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട്, വീഡിയോ ഫിലിമൊന്നുമല്ല, പബ്ലിക് ഫിനാൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അവർ തയ്യാറാക്കിയ വീഡിയോ അശ്വിനി ഇഷ്ടമില്ലേ ഇഷ്ടം. അതിനുശേഷം നമ്മളെ സെഷൻ തുടങ്ങുന്നതാണ്. അവര് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന്റെ ഒക്കെ ഒരു
സമയം ഒരു കാര്യം ഇപ്പം ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് ആശ്രിതയുടെ പ്രസന്റേഷൻ കഴിയേണ്ട സമയമായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സമയം ഒന്ന് മാനേജ് ചെയ്താൽ നന്നായിരുന്നു. അല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ടൈം കുറയ്ക്കണം എന്നല്ല, അതൊന്ന് മനസ്സിൽ കണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഈ സെഷൻ തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒന്ന്, ഈ റവന്യൂവിനെ സംബന്ധിച്ച് കുറെ ധാരണകളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും. ഒന്ന്, ഒരു പൊതുധാരണ, എല്ലാ പൊതുധാരണയും ശരിയാകണമെന്നില്ല. ഈ ജീവനക്കാർക്കുള്ള ശമ്പളം, പെൻഷനും, അത് നമ്മുടെ ഈ ഇൻടോക്സിക്കൻ ഡ്രിങ്ക്സ് വിറ്റിട്ടാണ് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് എന്നൊരു പൊതുധാരണ. എനിക്കത് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള ഒരാളാണ്. എന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ പെർസെൻറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ നിജസ്ഥിതി? എനിക്കത് അത്തരം ആർഗ്യുമെന്റില് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളതാണ്. ചില വർഷങ്ങളിൽ പ്രോപ്പർട്ടി രജിസ്ട്രേഷനിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനവും വെഹിക്കിളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനവും ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വന്ന വർഷങ്ങൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു അതിനൊരു റോൾ ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും മീഡിയയിലൊക്കെ ഡിസ്കഷൻ വരുമ്പോൾ ഇതിന് അമിത പ്രാധാന്യം കിട്ടാറുണ്ട്. സർക്കാർ ജീവനക്കാര് പലരും അങ്ങനെ തന്നെ ധരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നവരും. അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ കള്ളു കുടിക്കുന്നവരോട് വളരെ ബഹുമാനത്തോടുകൂടി കാണുന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഞാൻ കണ്ടു. പിന്നെ മറ്റൊരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് അനർത്ത് ചെയ്യാവുന്ന ചില സോഴ്സുകൾ അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ മുഴുവൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ചില നിയമ തടസ്സമുണ്ട്. ഒന്ന്, നമ്മളുടെ ഫണ്ടിന്റെ ഒരു ഭാഗം ലോക്കൽ ബോഡീസിന് കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷെ ലോക്കൽ ബോഡീസിനെ കേപ്പബിൾ ആക്കാവുന്ന ചിലതിന് നമ്മുടെ മെക്കാനിസത്തിലുള്ള തകരാറുകൊണ്ട്, ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ്. എന്നാൽ നിയമ തടസ്സം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് കൂട്ടാൻ കഴിയും. 1250 ലിമിറ്റ് എന്നോ നിശ്ചയിച്ചതാണ്. ഇത് പറയുന്ന സാറന്മാരിൽ ഇപ്പൊ എന്നെ അടിക്കും. പക്ഷെ നമ്മുടെ സാലറി വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു ലീഗൽ കൺസ്ട്രെയിന്റ്. പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ കൂടി. പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ പല തട്ടുകടകളിൽ ചെന്നാൽ പോലും ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് അതൊരു വാട്സപ്പിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്തുണ്ട്. മീൻ വിറ്റോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ബാലൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ മീൻ വാങ്ങിക്കുന്ന ആളിന് ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അവിടെ നോക്കിയിട്ട് ഇതിന്റെ QR കോഡൊന്നും കാണാനില്ല. അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ഈ മത്തി ഇങ്ങനെ അളന്നു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ മത്തി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് ആ വെക്കുന്ന ബാലൻസിന്റെ ഒരു തട്ടെടുത്ത് തിരിച്ചു കാണിച്ചു. അപ്പൊ അതിന്റെ അടിയിലെ QR കോഡ് വെച്ചിട്ട്. പക്ഷെ ചില ഹോൾസെയിൽ ഷോപ്പിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരിത് ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യണം. ദേ വോണ്ട് ക്യാഷ് പേ. അത് ഒരു അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതും പലപ്പോഴും സ്റ്റേറ്റിന് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടാതെ ഇരിക്കും. പിന്നെ GST വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു കേരളീയ ആചാരപ്രകാരം ആനയും അമ്പാരിയും താലപ്പൊലിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് സ്വീകരിച്ചതാണ്. പക്ഷെ ഇനിഷ്യൽ ഇയറുകളിൽ നമുക്കത് കിട്ടാതെ പോയി. പക്ഷെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മാറ്റം വന്നു തുടങ്ങി. അതിന്റെ കാരണങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിന് മുഴുവൻ നേരത്തെ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന്റെ ക്വാളിറ്റി ആ ഒരു തരത്തിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചൊരു തലത്തിലേക്ക് ഡിസ്കഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കട്ട് ചെയ്യണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട്. അപ്പൊ അത് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്താൽ, കാര്യം ഇവിടെ അധ്യാപകരും ഉണ്ട്, സ്റ്റുഡൻസും ഉണ്ട്, ഈക്വൽ സ്ട്രെങ്ത്തിലാണ്. അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആധികാരികമായിട്ട് പറയാവുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് വന്ന 2 പേരാണ്. അപ്പൊ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ അഡ്രസ് ചെയ്യും. ഫസ്റ്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് പേരുകൊണ്ട് അവര് 3 പേരുണ്ട്, പക്ഷെ ഒരാളേ ഉള്ളൂ.
അശ്വതി റൈച്ചൽ വർഗീസ്. മൂന്ന് പേരായി ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ഒരാളെ ഉള്ളൂ. അതിൽ അശ്വതി അല്ല. ഞാൻ സാറിന് അശ്വതി ഭരണി കാർത്തിക എന്നാണ് ഈ പേര് കണ്ടിട്ട് പോയി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അശ്വതി ഒരു അരമണിക്കൂറാണ്. 25 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ അശ്വതിക്ക് ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു ബിരിയാണി വാങ്ങിച്ചു അടുത്താണ്. അപ്പൊ ഒരു 10 മിനിറ്റ് സേവ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്ത അരമണിക്കൂർ നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് ആണ്. പക്ഷെ കുറഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഫ്ലോർ ഡിസ്കഷന് സമയം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഓർഗനൈസർ ഒരാൾ എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഈ വർത്തമാനം പറയാതെ അവർക്ക് സമയം കൊടുത്തുകൂടെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഐ കാളപ്പോൾ ഓക്കെ. അപ്പൊ അശ്വതി യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട്. അങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ, അശ്വതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ശരിക്കും. എന്തുവാ? ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ. Very good morning to one and all. This is the moderator, the father figure of PBS. Varghese sir, Santosh Varghese sir, Santosh sir, director of CBS, my colleagues Renjith and Dr. Renjith and Dr. ANOOP, my friend Dr. Sikha, scholars, teachers, and my students. Actually, I'm extremely happy to be back here in the research campus because I had a very short experience with CUSAT. I'm coming from the Sunshine Department of Applied Economics. So I'm extremely happy here. And at the outset, I would like to congratulate those Varghese and the entire CBS team for organizing a pre-budget discussion like this. Of course, at the best of your teachers training, so that you will also get a time to exposure to the state finances and the issues discussed here. With the advent of New Year every year, the budget discussion and budget talks are in the air. Everywhere you can see budget talks is happening about the union finances, state finances, and each of discussions revolving that. But here, with the previous discussions on expenditure quality and all, you must have got some kind of confusions as well as insights on the expenditure part of the finances revolving around the state government. In a way, it created a path for me to adjust the revenue potentials of the state. When you are making views and priorities over expenditure, are we having a potential from the revenue side so that we will not cry for it? So that's where I am. The entire discussion is revolving around solving the puzzle for revenue. You have the resources, but it's kind of a puzzle. You have to solve it, or you have to tap the potential. Why there is so much importance for revenue mobilization across the country, across the globe, subnational level, state level, why there is so much discussion on resource mobilization?
Basically, about two, three factors behind it. First, the past couple of decades, you have been hearing about the fiscal consolidation efforts of the government across the globe. And it's due to the evolving macroeconomic situations across the country. Because you have increased price level, you have growth problems, you have your unemployment problems, and then you have problems related to meeting the two deficits, inside deficit as well as the external deficit and things like that. So because of all this macroeconomic, evolving macroeconomic landscapes along with the geopolitical tensions, fiscal discipline, keeping a fiscal discipline was inevitable. So there comes the fiscal consolidation. You have to keep a check on your expenses. At the same time, you have to tap or unlock the potential of your revenue. So there comes there comes the FRBM stipulations. And you know that there has been a lot of debate about whether this FRBM unit at the union level, at the state level. There has been a lot of debate about that. And the third important part is the changing dynamics of the center-state relations. So that India is having a federal fiscal structure. So the resources, the shared between the state and the center, and the taxation power, expenditure responsibilities, everything has been in. Now the problem is like more than 60% of your expenditure responsibility is placed upon your state government. But the taxation power resides on the union government equally. So sometimes people say that is it a cooperative federalism or a coercive federalism? Opposed to one, a combined one. From those discussions, I'm coming to one important point. Why we were so much discussed or worried about the revenue mobilization efforts of the state government as well as the union government. There is something called vertical fiscal imbalance. So it's basically about whether there exists any kind of mismatch between your revenue generation capacity and the expenditure responsibilities you are bearing. Basically, the gap between your expenditure responsibility and the revenue potential. The two important components you have to take into account. One is your state's own revenue and one is your state's own expenditure. So what's your own revenue? There are different components. Own tax revenue is there and own non-tax revenue is there. Own expenditure is nothing but your overall expenditure minus your finance commission grant. So in the recent RBI report on state finances, you have got measurement for vertical imbalance. This is the most commonly measured for vertical fiscal imbalance. There are a number of methodologies to calculate this BFI, but most commonly used method is 1 minus the ratio of your state's own resources to your own expenditure. In the RBI report, you could see that all this, like deliberately trying to establish that the vertical fiscal imbalance has come down to the GST period, taking this 2, 3, 4 years. But we should actually take into account the pre-pandemic and the pre-demonetization period. Pandemic and pre-demonetization are two important shocks that happened in the economy that had a disruption in many number of ways. So, if you see a trend, you can see that it is vertical fiscal imbalance has been higher than the pre-pandemic and pre-demonetization period. So, which is something that is, you have the expenditure responsibility at one hand, and then you have to mobilize your state revenue. I hope it's visible. Correct. So, need for resource mobilization. As I say, this is a measure of vertical left-hand side diagram is the vertical fiscal imbalance across the state for the time period, that is 2022-23. And the state average is coming around some 0.47, and the state of Kerala is not having vertical fiscal imbalance compared to the all states average. But over a period of time,
Kerala, imbalance, how much has been done now? From 2012-13 to 2022-23. So, if you see before the pandemic and before the demonetization era, the political imbalance was quite, not quite low, comparatively lower. And then it's not touching the all states average. So we are better positioned compared to other states with respect to the maximum vertical fiscal imbalance. So what is the secret behind it? Secret behind it, as you have already heard from the previous speakers, there is a kind of very expenditure responsibilities for the state of Kerala, not like other states. But we have been quite doing well in terms of state tax revenue. So this is a diagram which shows that the state own tax revenue mobilization of Kerala, how it has been starting from 2003-4 to 2020-23. So own tax revenue is now around 80% of the total revenue revenues. Total tax revenue, sorry, not the revenue, it's total tax revenue. And SOCIO as a percentage of GST is also increasing. It means that our efforts for revenue mobilization is on the right side. But still, there is no room for complacency. Why am I saying this? Your tax revenue is performing well, but still you have the potential capacity unlocked in terms of state tax revenue. So in this table, you can see that in rupees crore, the own tax revenue, the actual figures and share of the central taxes and own tax revenue with respect to the total tax revenue and SOCIO growth. So as I mentioned earlier, it is close to 80%. The share of own tax revenue in total tax revenue is close to 80%. So Kerala is the state where it has high reliance on its own tax revenue. And other states which are better performing are Gujarat, Haryana, Karnataka, Maharashtra, and Telangana. When you see the share of central taxes, don't go by this figure completely. Why I'm saying this? Because the period of comparison is very small here. 2020, 21, 2022, 21, 22, and 22, 23, and shown it here. But over a period of time, it's a fact that the central share of taxes has been deteriorated. So the percentage of central share of taxes has decreased compared to last few years, which is not shown in this table. And the proportion of central share of taxes, more importantly, the proportion of central share of taxes in the total tax revenue is below the average observed across all the states in India. And we have already heard about the argument that it's partly because of the revenue mobilization, why it is retiring, it's partly because of the declining share of central share of taxes. Now I would like to touch upon what are the important components in own tax revenue and all this important components, how it has been performing over a period of time. Let's say you have the all states average. Okay, so what is the important contributor to the own tax revenue? You can see is GST. Correct. So regarding GST revenue, I'm not talking about the GST revenue part. GST revenue part, my colleague ANOOP will be talking about it and detailing about it. So around 41.7% that is coming from your state GST. So what is the second component here? Second component is the sales tax. This is for the whole state, mandate. And then sales excise duty you have. Then tax on vehicles you have. Stamps and registration 10.6 you have. And then other electricity and then other taxes and duties. So coming to the right-hand side diagram, it is pertaining to the state of Kerala. So with respect to state of Kerala, again, the average I have calculated, which is the most part is coming from your state GST, then sales tax and VAT, then coming to your state excise, then stamps and registration, tax on vehicles, more or less equal taxes. Here
Here, I would like to touch upon one of the important factors, which is roughly we have seen that for all state it is 10.6%. The contribution is coming from stamp and registration fees of the government, right? So for the state of Kerala, it is slightly lower, 7.7%. Okay. Or 8.13%. What would be the revenue potential? So you have broadly seen what is the thing compared to other states across India. So is there any revenue potential lying or hardly there? So specifically with respect to stamps and registration, it's where state's own tax revenue remains below the overall state's average of 11%, that is for 22-23. But the problem is like stamp and registration duties are highest in Kerala, which is accounting for 8% when compared to all other states in India. We have the highest rates. Then why we are not able to tap this potential for the state of Kerala? Which means that the rates are high, but your base is very low. How your base is low? Is it because of the administrative or some kind of policy lacking of some kind of administrative or policy measures? So, as I told you, we are not harnessing the full potential of this particular element one. Particularly because of there is a wide gap between the fair value and the market value prevailing in the economy. When you go for a sale of property or buy, like a sale and purchase of property, you know that there is a fair value element in this, correct? But for other states like Andhra Pradesh, Karnataka, Andhra Pradesh is considering market value itself as the fair value. But Karnataka and all, they have considerably reduced the gap between the fair value and the market value. So here in the state of Kerala, when we have analyzed from the registration site for across Kerala, in various districts, what happened? There is a wide gap between this fair value and the market value. It is lakhs of rupees. One example I would like here, a place called Karakutta in Trivandrum. The fair value is some 5 lakh rupees when you go for the purchase of the property. But the market value is 25 lakhs. So you yourself calculate when you put this 8% on this 5 lakh and when you put this 8% on 25 lakhs, how much revenue is eroding. So this kind of, so how this fair value is fixed? Fair value is basically fixed by the registration revenue department. Registration department does not have a say in this fair value thing. So what happens when this document comes for registration and almost all the sub-registrars are reporting it is undervalued. So because of this undervaluation, there is a considerable loss of revenue for the state. We don't have a mechanism to check this fair value on a timely basis or fix this fair value thing. So most of the government, like the department authorities, they're complaining about we should have a proper system in place to fix the fair value as well as the timely revision of this fair value to unlock all the potential from this particular component. One suggestion has been given by the department is at the local level, you pitch in the brokers, you pitch in the local members, ward members. So you form a body and then in there itself, with the consent of the registration department also, you fix the fair value and reduce the gap considerably. So this will allow you to, we are in the process of estimating like how much kind of revenue can be harnessed by the state if this gap has been narrowed down. So, as I said, there should be an institutional arrangement to monitor the property price movements on a timely basis. And then the involvement of local body, as I have said, like involving them as the stakeholders. Another important suggestion came from them is sharing the stamp duty between the buyer and the seller. Because when the stamp duty is higher, like they tend to undervalue the fair value. So if it is getting shared between the buyer and the seller, that problem of overburdening the purchaser will get ruled out.
Another important problem related to it is incorrect classification of land type. You have around 18 classification of land types. And one important thing is that is a place with NH road access, PWD road access. Then is it a wetland? Is it a wasteland? Is it a dry land? Then without property without road access. Then you have garden lands. So one important problem flagged by some of the sub-registrars are this garden land. Particularly, agricultural activities are not happening in a very large scale in our state, not in our state, across the country. So what happens? They are setting out this garden lands in a fragmented way. So whatever fair value is fixed for the garden land is applied for the like property which has been used for the private purpose. So that is another kind of problem they are facing with. Another problem is like you have a sometimes when the resurvey comes, there is a rectification. I mean, your resurvey numbers are not correct. So you will go for a rectification deed. When you go for a rectification deed, what happens? You have to pay a fee, but that is very nominal. But you have to undergo the whole process, whole administrative process when you are purchasing a new land. So it's as similar as your effort to the like how when you're purchasing a new land. So that is a problem or a kind of revenue erosion. Then some of the lease agreements, even the government lease agreements are not registered. So there is a clear-cut erosion of the revenue tax. That's all about the stamps and registration duty. And another segment of old tax revenue components are your sales tax, excise tax on vehicles, duties on electricity, and SGST. When it comes to sales tax, you have components called your petrol, your diesel, aviation turbine fuel, and liquor. But when you see the growth of revenue collection for petrol and diesel, basically aviation and turbine fuel is minuscule. When you see the growth of petrol and this diesel, you can see not a marginal decline, a marked decline in the growth of petrol and diesel. But when the government is increasing the price of petrol, basically in terms of economics, it's inelastic because it's a fuel component, right? It's an inelastic thing. But we could understand that when we calculated the elasticity, diesel has a negative elasticity. Petrol has a positive elasticity, but diesel has a negative elasticity. There are a number of problems, like factors contributing to this kind of a negative elasticity. One is like you cannot completely account for this kind of a behavior, but large trucks and all this lorries and all that. So when they are at the border, when they are residing at the border, they may go to other states and then fill the petrol and come back to Kerala. So these might have happened when you increase the price of the diesel in your own state. With respect to tax on vehicles, we are in a much comfortable situation. And with respect to duties on electricity, Kerala is one of the states which is having less duties. And we have already amended the Finance Act in 2023. And we are having a high, among the consumer states, we are having some kind of an increase in the electricity duty. But still, there is a scope for increasing the electricity. And probably you may not like it when I say. So this is just the story I have already narrated. This is just I wanted to show you. Up to November 23-24, we had a growth of 22.7% with respect to the petrol collection. But when it comes to up to November, it is only 9%. And only a few months are left, and you know that we will never reach the 22.7% growth. And when it comes to diesel, it is clearly showing that it's only 0.37% growth. So these all are basically about tapping the potential of own tax revenue component. But you have a non-tax revenue, which is less compared to, because majority of your share is coming from your tax revenue.
And you have own tax revenue, and one of the important component there is your lottery collections. You know that, and the video also showed that it's a lottery collections. Recently, there was an article in the newspaper telling that you have the expenditure responsibilities with respect to your development expenditure and social sector spending. So whatever you are spending, the problem with Kerala is like the revenue you are generating is very minuscule compared to the national average. With respect to the development expenditure, the national average, suppose if it is 4% and Kerala is getting a revenue out of it is 1%. So basically, some kind of expenditure rationalization should be there with respect to your education and health. When I say expenditure rationalization, it shouldn't be affecting the marginalized set of people in the economy. But when you are in a position to spend for it, when you can afford that much of money, definitely there should be a discriminated treatment. Why I say, citing one example, our children, when they go for engineering and medical entrance examination, they take the coaching. And the coaching class fees is 4 to 5 times higher than the tuition fees you pay in the actual professional colleges. So when you can afford this kind of private tuitions or private coaching classes, why there can be some amount of revenue or which can be like revenue is expenditure which can be curtailed for those who can afford it really in the real sense. So those kinds of thoughts are there. I know that probably some of the thoughts may not be very favorable or very welcoming for you, but these are the thoughts which I want to share it with you. Thank you. Yeah, thank you, Ashwini. She exactly managed by 25 minutes. And thank you very much. I think we will take up questions later. Next is Dr. Anu. We will be talking on again use GST on the same puzzle you continue. Okay, so Dr. Anu will continue the third of the puzzle that Ashwini exposed. He will continue that. So after that we will have the interaction. Okay. Sunday. Slideshow. ഇനി ഇത് സൂം ആയിരുന്നു ആപ്പാണ് ഇനി ഇവിടുന്ന് ഷെയർസ് പവർ പോയിന്റ് സ്ലൈഡ്സ് അതാ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ നമ്മളെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് പ്രശ്നം അതാണ് അതെ നമ്മളിവിടെ ഇത് സ്ക്രീന് അല്ലാതെ അവിടെ നിന്നല്ല അത് ചെയ്തോണ്ടല്ലേ അതല്ല അവിടെ അല്ല പ്രശ്നം അതല്ല ഈ ഇതിനെ അവിടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം
ഇത് നമ്മള് ഡിസ്പ്ലേയിൽ അത് ഇത് ചെയ്യണം, അത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. ഡിസ്പ്ലേ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. ആദ്യത്തെ ഇതല്ലേ അവിടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ്. സൂമിലാണോ നടക്കുന്നത്? സെന്റർ വ്യൂ എടുക്കുന്നു. ഞാൻ ഓക്കെ. No, no. Alright. Sure. So, good afternoon, everyone. And first of all, thank you for inviting. I'm coming to CUSAT after, I think, almost after 2 decades. And I never thought I'd be coming here and working on economics and this, but still here I am. So, let's get into the discussion. So, I'll be kind of extending the argument that was put forward by Shruti. And I'm going to talk it in the context of GST because, like Ashwati shown, the majority of the state's tax revenue is from goods and services taxes. So I think it warrants a separate discussion. So these are the 4 questions that were given to me. So I'll be kind of talking around these 4 questions. So first question is why resource mobilization is often overlooked in every budget. Then about the Kerala's revenue generating potential. Third is, are Kerala taxed enough or not? And fourth is the center side. So these these issues were discussed more or less by the previous discussion. So I'll be kind of extending on. That's the plan. So resource mobilization. So before the implementation of the GST, states
enjoyed most of they had a significant amount of taxation power, except the service side. Service taxes were handled by the union. But once you entered into the ambit of GST, you have foregone most of the taxation power. The state's taxation power is limited to very few items. That's very much known to all of us. So the whole discussion of resource mobilization in the tax segment, we cannot talk it in the conventional sense, because once your share comes from GST, you have to see this issue in the aspect of GST. So at the same time, there is the larger question of resource mobilization. It is political in nature. Because I'll quote the example of disinvestment. Union government is actively disinvesting, where state of Kerala, they are actively protecting the PSUs. So it's political in nature. So I'm not going to get into that, because that has to do with the ideology of the ruling government, and it will vary. So we are going to discuss only about the tax part here. So before we get into the details, I'll just show some of the numbers: tax revenue, tax buoyancy, and compensation. And these numbers are taken from an article that recently came in Kerala Economy Journal, which is an in-house journal published by GULATI Institute. So this paper was written by KUMAR and Jerome Joseph. It's there in our website. So these are the tax revenue of the state pre and post GST. It's a all India and measure comparison to the growth of tax revenue. In the post GST period, there is you see some significant growth, but there is a serious base effect. Because you see 1920 and 2021, these were the pandemic year. From there, you are recovering. Again, 21, 22, 21, 22 and 22, 23. So if you look at the averages, yeah, slightly better, but this average can be missing. GST. Hello, yeah. I'm only considering the GST. But here, averages are misleading. Because if you see the post GST period, because there is a COVID effect, and due to that base effect, there is a sudden jump. So 22-23, we are doing well. We are like in the 4th position among overall the major states. And we see that the tax buoyancy of Kerala in the GST period has increased as. So this is the pre-GST tax buoyancy and post-GST tax buoyancy. Kerala in the post-GST period, it's more than 1, which is how it should be ideally. But if you see the 22-23, we are doing okay, but not anywhere in the top position, but we are getting better. And now comes the interesting part of GST revenue and the protected revenue. See, when the states were getting into GST, the major attraction, or one of the major attraction was you are going to get more revenue, but nowhere in the objective of GST it is said that increasing the revenue was not an objective, stated objective. Idea was to remove the cascading double taxation, so one nation, one tax, and eventually it should boil down to one nation, one tax. Because the distortion in tax, removal of the distortion in tax prices should lead to what we call law of one prices, which has actually happened, because we recently did one analysis among the price levels of Indian states, and we found that there is convergence among prices across all states. That club convergence is gone in the post GST period. So in that sense, yeah, GST has achieved its own effort.
On the revenue segment, not good. Earlier also there was a mention about protection. So we see that they have taken the tax revenue of 1516 as base. From there they were projecting it. So, and the compensation ended in 22 June because it was only meant for 5 years. But there were pandemics, so states demanded that it may be continued, but union did not agree to that, saying that law is. So if you see, among the states, only Jharkhand actually managed to reach the protected revenue. Not even the major states like say Maharashtra, who generates most of the tax. You see, when in case of Kerala, our gap was around 40,000 crores. That is like 1/3 of our revenue if the protection was to be continued. So from these GST numbers, we can see that we are actually, there is some growth, but can we take the averages? No, because the period of analysis is influenced by one of the major shocks the Indian economy has ever seen. Now comes the second question. Are we achieving our own tax potential? Because we are growing, but are we there yet? Where we could be or we should be? So, and it comes, and here comes the much discussed the debate of the potential versus actual. Those who has the habit of reading the Madhubhumi magazine would have come across the interview given by Professor K.P. Khanna. I think that article came last month also, sometime in December, where he was saying about this on tax revenue to GSDP ratio and how it has come down from 12% to 8%. He treats it as a measure of inefficiency. In fact, if you go into his working paper, that is in CDS website, it calls most of them a spectacular failure. It's an interesting read, and there is a Malayalam translation as well. That got just published by Kerala Shastra Sahitya Parishad. So, is that a sign of inefficiency? By common sense, yes. 8 is always less than 12. No doubt about that. But public finance, it's not about common sense. You cannot always analyze everything by common sense, and at times you have to go by the theory or standard academic practices. So, from this 12% to 8% in early 80s to the current situation, what was the growth of the Kerala economy at that time? It was around 2 to 3%. What is the growth now? So the denominator, the GSDP is growing fast. Second, the tax structure. We have come down from a very complicated and regressive tax structure to an easy one, and the rates has come down. Third, the nature of the economy has changed. We have been progressing into a service-based economy, and now there are two things. One, service taxation was not the part of the state until the implementation of the GST. Service tax was collected by the union. And fourth, among all these services, we cannot tax all of the services. Even under GST, you don't have turnover around over 20 lakhs. You are outside the ambit of the GST. If you look into the structure of the Kerala economy, most of the service providers are small scales. They won't even come into the ambit of the GST or any type of that. So the changes in tax structure, tax base, tax rate, as well as structure of the economy needs to be considered before we go on critiquing the 12 to 8% decrease. And in the post GST era, there is even a fundamental question. Can we treat GSDP as a common denominator? Because GST is a consumption-based tax.
So can you measure, say, taking the GST as a share of total GST? Will it even make sense? Do we have to think of a new tax base? But at the same time, do we have those numbers? Do we get consumption numbers at the state level? These are some of the fundamental questions that we have to address before we talk about the potential. But that being said, I do not mean that we are achieving our potential, no. Because being a consumer economy, Kerala still exhibit the highest or the second highest per capita consumption expenditure as per the CMA data, which we did some analysis. And also, anyway, they are not providing any consumption expenditure data for the last decade. So we are sticking to CMA. Still in CMA, we are either the first position or the second position. So we are one of the highest consuming states. So where are these taxes? There comes the issue of IGST settlement. See, if you see the structure of the Kerala economy and structure of composition, most of the things are imported. So it is being transported from outside Kerala to inside Kerala. So it comes under the purview of IGST. And if you are collecting SGST, it is straight and simple. Half goes to the state and half goes to the union. But once the IGST comes into picture, things are very much complicated. It's like a black box. Unions have, they will get anyway. States have, it's very difficult to distinguish to which state, which share is going. And now there is a very complicated mechanism. And only in the recently, the EVABL system has been modified to change it. And again, this IGST input credit that was accrued to the seller, they could use it to offset some of their other transactions. So we are not GST money as we are supposed to get. That is one of the transactions. So long story short, do we have potential? Yes. How to capture it? Again in the GST ambit. Like what Ashwathi said about the land revenue, fair value, and all these things are there. But in the GST concept, how we can capture this? So GST eliminated check posts. That was one of the major, changes, because now you can only evaluate the taxpayer based on the returns. You cannot make an entry check post. You have to discontinue them. So, but GST leaves an excellent digital trail because it's all captured in the GST. It's a highly sophisticated information network with its own share of laws, but it generates a lot of data that one can use. But this data is not available in the public domain due to the decision of the GST Council. They have some embargo. But what we can do is we can strengthen the GST data analytics. They have an analytics wing, but it can be strengthened. And you can capture fraudulent trade practices like circular trade just by analyzing this e-waybill data. They are doing it, but can be, done in a much more extensive. There is a huge amount of data and we should use it, and that will help reducing some of the leakages. Second is administrative reforms, and Kerala was the first state to restructure the tax department after the implementation of GST, and again the first state to conduct the audit training for the GST tax official. And our institute, GULATI Institute, we were the nodal agency to do that, where we had invited eminent auditors and given training to the state GST officials. And the impact of administrative reserve should be visible soon. Should be visible in this financial year. That is my expectation. Still, a question remains. These are like
correcting the existing system. But are we going towards that achievable potential, or are we collecting enough taxes? Again, it all goes back to the first slide. We do not have much taxation power. And in my personal opinion, we cannot increase taxes in those areas where we have the power, except in like property tax and fair value of the land, but they are not the major. But in the GST regime, what one can do? Ideally, I'm talking about the legality. A state can change the GST rates. No one can stop it. There was a recent verdict in the Supreme Court where saying that this GST council is not coercive. It can only function through discussion. So if a state, tomorrow Kerala or Tamil Nadu decides to increase the SGST rate of a component by 1% or reduce it by 1%, it's possible. But could we do that? That's again a political decision. So still theoretically we have our taxation powers with it, but can you do it? At least on the SGST front, we don't know. Ideal, we may not do it because once you start doing that, it fails the entire purpose of GST. You are going back to again interstate trade wars ideally. So now that we have seen that we are growing, but we are not achieving a potential. So how do we fill the gap? That is where the grant from the union comes to the. Again, grants from the union is already discussed. This 1.925 of the divisible pool, and again the revenue deficit grant was discussed again. So I'm not getting into that. See, the problem here is the share in the divisible pool, because revenue deficit grant is ad hoc. It's not our right. Union can at any point do away with it. So we have to go with the mandate of the Finance Commission to eliminate the horizontal inequities. But we have to see what is the impact it is having on Kerala's development. Not a state like Kerala. I'm not talking about Kerala. Punjab more or less is having the same share, 1.8 or something. I don't recall the exact number. So how these states are being penalized for becoming developed? You are controlling the population. You have your income is increasing, but you are not getting your own share. And one major thing, I mean, this will be the last point of my discussion. We are talking about population, but no one is discussing about the dependency. Kerala is becoming a dependent society. Currently, our share in our population of the elderly, that's around 60 plus, around 17%. And in 16.7, and in few years, it is going to be 20%. That is 1/5 of Kerala's population is going to be dependent population. You cannot expect all of them to be in the workforce. So what is going to, even in the current state, the share of aged population in Kerala is the highest. So what is the implication? There is a large burden on the state. One is the welfare pensions. Kerala has the highest coverage in welfare pensions, including all the pensions combined. Reserve Bank, according to Reserve Bank's numbers, it's 74%, but we are doing a study. And by our conservative estimates, we are covering around 85% of the 84% of the elderly population. That incurs a significant cost. One is welfare pension. Second is elderly care. How do you account for the needs, health needs of these people in our health sector, including the service pension? Every type of pensions included. So how do we account for the health needs? These people, they may have, I mean, varied needs, and the current
health system may not be able to accommodate all of them. Not all the elderly has the insurance coverage. Maybe say 20% of them, 80% are outside. So the current FC award formula is not sufficient to address this issue. You are talking about population, but you are not talking about the demographic in detail. You have to see the demographic structure and revise the FC award formula accordingly, because the care of the elderly is going to be a issue in the not so near future. In a state like Kerala, we cannot go back on these things. And the way the funds from the union are disbursed, that is especially with the dismantling of the planning commission, the centrally sponsored scheme are highly arbitrary. There is no rhyme and reason to the award of the money, and there is no regard for the state specific needs. It's becoming highly political. So in that situation, how do we manage these issues and how do we raise the revenue? So this grant side, it's not, and this is a share of what we collect as a tax. It's not something that is being given. It's a share which we can demand, and this particular share, and it should be divided rationally. And the 16th Finance Commission, we should put these things forward. And I hope that these things are considered accordingly. And with this point, I'll be stopping here. I hope I'm still within, okay. And so thank you. എല്ലാവർക്കും വിശക്കുന്നുണ്ടെന്നറിയാം. എനിക്ക് വിശക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ നമുക്ക് വിതൗട്ട് ഡിസ്കഷൻ വി കനോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ദിസ്. അത്യാവശ്യം വേണ്ടവർക്ക് പോയി അല്പം വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കാം. സോ ഫോർ റേസിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഏതായാലും ഇത് ഇവര് രണ്ടും ഒരേ സ്ഥലത്തു നിന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് സെഷനിലെ പോലെ കീറി മുറിച്ചില്ല. For facilitating raising questions, I will just brief up what these two presenters made in their argument. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അശ്വതിയുടെ പ്രസന്റേഷനില് മൊത്തത്തിൽ എന്റെ കമ്പോണൻസ് പറഞ്ഞതിൽ മെയിനായിട്ട് വന്നു നിന്നത് പ്രോപ്പർട്ടി സ്റ്റാമ്പ് ആൻഡ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ജനറൽ ഫീലിംഗ് തന്നെയാണ്. ദാറ്റ് യു ആർ ഏബിൾ ടു യു ട്രൈ ടു ക്വാണ്ടിഫൈ ദാറ്റ്. സത്യത്തിൽ ആ ബേസ്, അതായത് റേറ്റ് കുറച്ചിട്ട്, അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, എനിക്ക് പരിചയം കൊച്ചിയിലെ ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മളെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് കണക്കാക്കുന്ന വാല്യൂ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കണക്കാക്കുന്ന വാല്യൂ രണ്ടിനാണ്. അതായത് ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓൾറെഡി മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിന് അടുത്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പം ഒരേ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ രണ്ട് സംവിധാനങ്ങളിൽ രണ്ട് വാല്യൂഷൻ, അതൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് കാര്യമൊന്നുമല്ല. സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ സെയിം സിറ്റിയിൽ സ്റ്റേറ്റിനും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷനിൽ ഒരു പ്രധാന പ്രൊപ്പോസലായിട്ട്, അതായത് റേറ്റ് കുറച്ചിട്ട് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് വേണം. അല്ല, മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആണെന്ന് എനിക്ക് കാര്യം പലപ്പോഴും സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിന് അതിന്റെ ഒരു 75-80% എങ്കിലും വരത്തക്കവണ്ണം ഫെയർ വാല്യൂ വെക്കുന്നത് ഒരു നല്ല സജഷനാണ്. അത് കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ എനിക്കൊരു അതൊരു സംശയം മാത്രമാണ്. നമ്മള് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി പൊതുവെ
മൈനസിലാണ് അതിന്റെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഡീസലിന്റെ കാര്യം അതിപ്പം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആണ് അത് ക്ലാരിഫൈ അല്ല അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്താൽ മതി. കാര്യം ഒന്നിന് പോസിറ്റീവ് കാര്യം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ബൈ ഡെഫിനിഷൻ മൈനസ് ആണ്. ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ നമ്മൾ അബ്സല്യൂട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കും. ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ, എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിട്ടല്ല കേട്ടോ. ഇത് തന്നെയല്ല ബോയൻസിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ബോയൻസി അത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ അത് നെറ്റിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ ബോയൻസി റേറ്റ്. ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു ഇതിനോട് അതായത് വിത്ത് ഗ്രോത്ത് ഇൻ GSDP അവർ GST ഈസ് നോട്ട് ഗ്രോയിങ്. ഞാൻ 2001-2 CDSന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഒരു വർക്കിംഗ് പേപ്പറില് ഏതാ KRNDP അന്ന് ഞാനിത് ഈ ട്രേഡിന്റെ ഞാൻ മൊത്തം ഇതെടുത്തില്ല. ട്രേഡിലെ ഗ്രോത്തും അന്നത്തെ സെയിൽ ടാക്സും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തു. ഈ മിസ്മാച്ച് അന്നും ഉണ്ട്. അതായത് ഒരു 10% ഡിഫറൻസ് വിത്ത് ഗ്രോത്ത് ഇൻ ദ ട്രേഡ് കറസ്പോണ്ടിങ്ങിന് ടാക്സ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻക്രീസ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ തുടർന്ന് വരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. ആ മിസ്മാച്ച് നിർബന്ധമായും കുറെ. അത് ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ഒരു 23 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത അതേ അവസ്ഥ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കും. അത് നമ്മുടെ ടാക്സ് പൊട്ടൻഷ്യലിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ട ഈ ഒരു 2 പ്രപ്പോസൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ പ്രധാനമാണ് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് ഈ കൺസംഷൻ ഡേറ്റ അവിടെ തന്നെ 2005 CP ചന്ദ്രശേഖർ ആൻഡ് JD ഘോഷിന്റെ പഠനത്തില് they try to correlate interstate HDI with per capita income, state per capita income. അപ്പൊ ആ കോറിലേഷൻ കുറവായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ പെർ ക്യാപിറ്റ കൺസംഷനും HDI കൂടെ എടുത്തപ്പോൾ ഹൈലി കോറിലേറ്റഡ്. കാര്യം അന്ന് 2005 പെർ ക്യാപിറ്റ കൺസംഷൻ അന്ന് കേരളം നമ്പർ 1, നമ്പർ 2 എന്നല്ലേ നമ്പർ 2. അപ്പൊ അതാണ് കേരളത്തിന്റെ കറക്റ്റ്. അപ്പൊ ആ ഒരു നിർദ്ദേശം ഈ ടാക്സ് SGDP കാണുന്നതിന് പകരം കൺസംഷൻ പക്ഷെ ഡേറ്റ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. NSSO ഡേറ്റ കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ CMI ഡേറ്റ മാത്രമേ. അത് ഞാൻ റേസ് ചെയ്യാൻ കാര്യം 2 പ്രധാനപ്പെട്ട ഡേറ്റ സോഴ്സ് ആണ്, CMIയും NSSOയുടെയും. വാട്ട് യു റെഫേർഡ് ഈസ് വെരി അതർവൈസ് NSSOയുടെ പീരിയോഡിക്കൽ ഡേറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൺസംഷൻ ഡേറ്റ തന്നെയാണ് നല്ലത്. ഇതെല്ലാം കേട്ടപ്പോഴേ ഇത് ഈ ഏജിങ്ങിന്റെ ഇഷ്യൂ അവിടെയാണ് ജോർജ് സാറിനെ എനിക്ക് പ്രശംസിക്കാൻ തോന്നുന്നത്. 90s early അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലിമിറ്റ്സ് ടു കേരള മോഡൽ ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫിസ്ക്കൽ അപ്രോച്ച് അതിൽ അദ്ദേഹം ഇതിനെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ അന്നേ അദ്ദേഹം അത് മുൻകൂട്ടിക്കൊണ്ടു. The second generation problem that a developed state like Kerala going to face. അല്ല അദ്ദേഹം പ്രധാനമായി പറഞ്ഞ 2 ഇഷ്യൂ ആണ്. ഒന്ന് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലവും പിന്നെ ഈ ഏജിങ്ങിന്റെ ഇഷ്യൂ. ഇത് സ്റ്റേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യണം. ഇത് കേട്ടപ്പോ എനിക്കിപ്പോ തോന്നുന്നത് ഈ ഏജ് ഓൾഡ് ആളുകളുടെ ഒന്നുകിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അവരുടെ ക്രൈറ്റീരിയ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം, ഇല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് നിർബന്ധമായ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എല്ലാവരോടും 22 വയസ്സിന് മുമ്പ് പിന്നെ ചട്ടം പറയും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 10 വർഷം കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ കുട്ടികൾ കൂടി. പോപ്പുലേഷന്റെ ബേസിലല്ലേ ഇപ്പോ ഇവരുടെ അവാർഡ് തരാൻ പോകുന്നത്. അത് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല. ഇത് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇതേ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ഉത്തരാഞ്ചൽ ഈ സ്റ്റേറ്റുകളിലൊക്കെ ഈ ഏജിങ് കൂടുന്നു. നോട്ട് ടു ദ എക്സ്റ്റെന്റ് ഓഫ് കേരള. So those who address the development issues പണിഷ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ പോപ്പുലേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ മാറ്റിയതിനോട് എനിക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല. പക്ഷെ ഈ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോബ്ലത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ സ്പെഷ്യൽ ഗ്രാന്റ് കൊടുക്കണ്ട. അങ്ങനെ അത് റിവൈസ് ചെയ്യാം. ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും 22 വയസ്സിന് മുമ്പ്, ഞാൻ വിശന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് രസം പറഞ്ഞതാ, 22 വയസ്സിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും കെട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമായിട്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റുകൾ ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കേണ്ടത്. So these are the main ideas that they have put forward.
പ്രത്യേകിച്ച് ഈ രണ്ട് ആശയങ്ങള് ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷനിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നതാണ്. എനിക്ക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അത് ഞാൻ അവസാനം കൺസിഡർ ചെയ്ത് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അത് നമ്മളിപ്പോ എന്നെ ചീത്ത വിളിച്ചാൽ ആ ഭാഗം അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. അത് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്സ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ഇൻ ദി ആഫ്റ്റർനൂൺ. അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു 3-4 ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുവദിക്കാമല്ലോ. നേരത്തെ ചോദിക്കാത്തവർക്ക് നേരത്തെ അല്ല ഒരു സാറിന് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അല്ല റവന്യൂ വെച്ച് ചോദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു സാർ. ആയിക്കോട്ടെ, നോൺ ടാക്സ് സാർ ചോദിച്ചോളൂ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതിന് എന്താ, അതിന് ടാക്സ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. പ്ലീസ് കം. അല്ല ഇപ്പൊ ആകുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്നും ചോദിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. രണ്ടുപേരും മറുപടി പറഞ്ഞോട്ടെ. ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവർ പുറകെ കഴിക്കില്ല. സാറിനോട് വേറൊരു ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടീച്ചർ വേണ്ട. ഇനി അത് അപ്പൊ പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ. പ്രത്യേകിച്ച് ആരോട് പറയൂ. അല്ല അത് മൈക്കൊന്ന് കൊടുത്തേ. കാര്യം ഇങ്ങനെയൊന്ന് പറയുമ്പോൾ നേർ പകുതി ആളുകൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. You mean areas in tax collection? Okay. Any other question? ഒന്ന് പേര് പറയണേ. അത് SI അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരൊന്ന് പറഞ്ഞേരെ, ഇവർക്കൊന്ന് കേൾക്കാനാ. രണ്ട് സിനിമാ സംവിധായകരുടെ പേരാ, ഷാജി അരവിന്ദും. അടുത്ത പേര് പറഞ്ഞു. പേര് പുതിയൊരു ബീച്ച് വന്നിട്ടുള്ള മണൽ കെട്ടിയിട്ട് ഒരു പുതിയ ബീച്ച് ബീച്ചിലുണ്ടായി.
പോയി ഇത്രയും വളരെ താഴെന്ന് പറയുന്ന കോഴികൾ മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അത് നമുക്ക് എടുക്കാനോ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു രീതി നോക്കാനില്ല. അതിന് നോക്കുന്നതാണ് ഓർത്ത് ഓർത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന തന്നെ അതിനൊക്കെ നാളേക്ക് നോക്കാറില്ല. ഒന്നും അറിയില്ല. കൊടിയേറ്റുന്നത് തിരിച്ച് ഒരു മുന്നേ ചെലവഴിച്ച് ഒന്നും ഉണങ്ങിയ മരമെങ്കിലും മുറിക്കാം. അതുപോലെ ഈ ചെറിയ പഞ്ചായത്തിൽ പോലും ഇത്രയും റിസോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രയോ റിസോഴ്സ് കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു ലഭിച്ച ഓക്കെ, ഇത് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ അല്ല ഇതിൽ പറഞ്ഞ അല്ലല്ല ആ ഓക്കെ. ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ശരി ശരി. ഓക്കെ ഓക്കെ. മാക്സിമം അതും വലിയൊരു മണിക്കൂടെ വ്യത്യാസം മാത്രമേ വന്നെങ്കിലും വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. ഒരിക്കലും കാരണം നെഗറ്റീവായിരിക്കും. ഇത് മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പലപ്പോഴും ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് പോവാണ്. റിയാലിറ്റിയിലെ ടാക്സ് നമ്മൾ മുഴുവൻ കഴിച്ച് തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയാതെ ഗവൺമെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ചെയ്യുന്നു. എന്നൊരു പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടുതലുണ്ടാകുമ്പോൾ ഇന്ന് കൂടുതലായിരിക്കും ടാക്സ് ഇതിന്റെ സംഭവം അതാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരാളും കൂടി അവിടെ കൈമുക്കിയായിരുന്നല്ലോ. അല്ല അത് ബാലൻസ്ഡ് ബജറ്റ് മൾട്ടിപ്ലയർ തന്നെ ആയിരിക്കുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. വിൽ ഇറ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു 1? തിയറി അങ്ങനെയാണല്ലോ, ഒന്നിൽ കൂടുതലാവാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആ പേര് പറയണോ? ചരിച്ചു പിടിക്കോ തന്റെ കൂടുതലായി പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടോ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടോ ഓരോ കേസ് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഗവൺമെന്റിന്റെ സൈഡ് നമ്മളിപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് കൂടുതൽ സ്റ്റഡീസ് നടത്തുക മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ. ഇത് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് എത്താത്തതാണോ ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കാത്തതാണോ ഈ സംഭവം കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കാത്തതാണ്. എന്നാൽ നടപ്പാക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. അപ്പൊ ഇനിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മള് പിന്നെ ആഹാരം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ചോദിക്കാം. ലഗ്നം ആൻസർ ടു ദ ഇല്ല, നമ്മുടെ ടൈം ഒരുപാട് തെറ്റിപ്പോകും. ഓക്കെ, അല്ല ഇതിപ്പം ജനറലി ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതും
പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് 10 ഏക്കർ ബിൽഡിംഗ് കെട്ടി 3 20 30 നിലവിൽ അവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യവും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫോറസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് 30,000 പേരോടെ ജോലി കിട്ടും. അതിന്റെ എന്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ടായിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അതിനൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ സമയമുണ്ട്. ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളെക്കാൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഈ ഒന്നും തന്നെ ഈ വർഷത്തെ എത്ര വർഷത്തില് കാരണം ഓഡിറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ്. ചില ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകും. ലോങ് റൺ കഴിക്കാം. അത് എക്കോണമിയുടെ ഒരു കേൾക്കണം. ഇമ്മീഡിയറ്റ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മകളിന്റെ നമ്മളിപ്പോ എടുക്കാനുള്ള പ്രപ്പോസൽ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്കത് സംഭവിക്കുന്നത് ഞാനിതിന്റെ വേറൊരു സൈഡ് പറയും. സ്റ്റേറ്റിന്റെ മൊത്തം 1 ലക്ഷം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താണ്. ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം പരമാവധി എത്ര വേണം? ഇനി ഇതിന് ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് ബിസിനസ് അതൊരു ഡെവലപ്പർ കാര്യമുണ്ട്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ മാർഗം മൂടി പോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് യെസ്. പക്ഷെ ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു റവന്യൂ റവന്യൂ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ 10-20 വർഷമായിട്ട് വന്നു. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് അവാർഡ് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏരിയയാണ്. സ്കെയിൽ നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അതിന്റെ സ്കെയിൽ നോക്കണം. മൈക്രോ സറൗണ്ടിങ്സ് നോക്കുമ്പോ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിലേക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുമ്പോ ചിലപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി എൻവയോൺമെന്റൽ അങ്ങനെ ആസ്പെക്ട് വഴി നമ്മുടെ നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂവില് സംസാരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ടാക്സ് കളക്ഷൻ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കുമ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്ര, കർണാടക ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യൂസ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പക്ഷെ അത് എല്ലായിടത്തേക്കും ആയി വരാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയമില്ല.
ഡയറക്ട് ടാക്സ് ആണെങ്കിലും ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ് ആണെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ട്. അങ്ങനെ ടൂൾസ് ഒക്കെ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. പിന്നെ ടൂറിസം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വയറി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനോട് ആഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പം കേരളത്തിൽ ഹൈ വാല്യൂ ടൂറിസം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം പിന്നെ നമ്മുടെ റിഫൈൻഡ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ കൈൻഡ് ഓഫ് ടൂറിസം ഡെവലപ്മെന്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ പോളിസിയുടെ ഭാഗമായി വന്ന് അത് ഫലവത്തായി വരാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. നമ്മുടെ എല്ലാവരും അക്കാഡമീഷ്യൻസും പോളിസി മേക്കേഴ്സും എല്ലാം ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോളിസീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ economics, social, political, വളരെ മിനിസ്ട്രി അടുത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവറോൾ റവന്യൂ എന്നുള്ളത് വളരെ എമൗണ്ട് ആണ്. ഐ തിങ്ക് ഇനിയിപ്പം ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ വല്ലാത്ത ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാൽ മാത്രം ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല. അപ്പോൾ we shall wind up. So thank you very much, Dr. Ashwathi and Dr. Anoop. അനൂപിനെ ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ നല്ലൊരു കലാകാരനാണെന്നാ വിചാരിച്ചു. ഒരു ഫിലിം ആർട്ടിസ്റ്റോ ഡയറക്ടറോ വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ, സോ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സെഷനിൽ 2-3 സജഷൻ വന്നു. അത് നോട്ട് ചെയ്ത് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ കൺക്ലൂഡിങ് ഇതിലേക്ക് വരും. എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡും നമ്മളൊരു എക്സാക്ട് കൺക്ലൂഷനിൽ വന്നില്ല. പക്ഷെ അതിനെ കുറിച്ചുകൂടി നമുക്കൊരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് വരാം. അങ്ങനെ എത്തിച്ചേരേണ്ട എനിക്ക് ഈ മണലിനെ സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ തോമസ് ഐസക് ധനകാര്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ കാര്യം അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്പാരൻസി ഇഷ്യൂ ഇല്ല. അതൊരു കോടതിയും കേസും ഒക്കെ ആയി. നേരത്തെ തന്നെ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രപ്പോസലില് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 100-200 കോടി രൂപയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ മണ്ണാറക്കണ്ണനും തന്നാലായത് പറ്റുന്ന എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പം ഈ ടൂറിസത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ടൂറിസം കേരളത്തില് ഒരു 2000-ന് ശേഷമുള്ള കണക്ക് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടറിലുള്ള എംപ്ലോയ്മെന്റിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ടൂറിസത്തിന്റെ എംപ്ലോയ്മെന്റ്. അപ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ ഒരു വലിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ളതാണ്. അത് ആ കാര്യത്തിൽ കേരളം ഓൾറെഡി ഓൺ ദ റൈറ്റ് ട്രാക്ക് ആണ്. പക്ഷെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇനിയും ഉപയോഗിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അത്രത്തോളം. അതുകൊണ്ട് അല്ല, അതുകൊണ്ടല്ല ഈ റിസോഴ്സ് കടലിൽ വിളിച്ചു പോകണ്ട. അതെ അതെ, അല്ല ഇപ്പം ഡിസ്കഷൻ അങ്ങനെ പോണോ? അല്ല ലോക്കലി അങ്ങനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാവുന്ന പല ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. ഞാനിവിടെ തിരുവാണിയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു പഠനം നടത്തിയപ്പോൾ കണ്ടത് അവിടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഒരു ആവശ്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ കോറികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കോറികളെല്ലാം പിന്നെ നിർത്തി. കാര്യം ഇനിയും എടുക്കാനില്ല. അപ്പൊ അവര് ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഈ കോറികൾ മുഴുവൻ ഡംപിങ് യാർഡായി മാറുന്നു ഈ വേസ്റ്റ്. അപ്പൊ പഞ്ചായത്ത് അന്ന് ആലോചിച്ചത് ഈ മഴക്കാലത്ത് വെള്ളം ഒന്ന് നിറയുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്നാ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് പിന്നെ ബോട്ടിൽഡ് വാട്ടർ ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ? അങ്ങനെ ലോക്കൽ ലെവലിൽ ചിന്തിക്കാവുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് ചിലപ്പോൾ സ്മോൾ ഇതായിരിക്കും.
പക്ഷേ ഈ 1200 പഞ്ചായത്തിൽ അങ്ങനെ ഓരോ ലോക്കൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ക്യാൻ ഹാവ് എ ക്യുമുലേറ്റഡ് ഇഫക്ട്. അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്ലാനിങ്ങിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം നമ്മൾ എക്കണോമിക്സുകാരെ എപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നത് പോവർട്ടിയെ കുറിച്ചും ഉച്ചയാകുമ്പോൾ നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ചെയ്യാം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ഡോക്ടർ അശ്വതി ആൻഡ് ഡോക്ടർ. ഓക്കെ, ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നതിന് ഇങ്ങനെ കൈയടിച്ചാൽ മതിയോ? നന്നായിട്ട് കൈയടിക്കുക. We will go for lunch break. അത് ഇനി അസംബിൾ ചെയ്യേണ്ട എപ്പോഴാണ്? Assemble here at 1:50.
afternoon to all. അല്ല ഈ പിന്നെ ഇതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഈ AC ഓൺ ചെയ്യണമെന്ന് സംശയം എനിക്ക്. കാര്യം ഇതെല്ലാം കൂടെ കഴിച്ചാല് ഈ ഉറങ്ങാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി അഥവാ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അറ്റ് എ ടൈം ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ട് 10% വെച്ച് ഉറങ്ങുക. ബാക്കിയുള്ളവര് ലൈവ് 10% 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ 10% അങ്ങനെ റൊട്ടേഷണലി ചെയ്യാം. കേട്ടോ? എന്ത് പറയുന്നു പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മരുമകൻ? ആ റിയാസിന്റെ ഒരു കട്ടില്ലേ നോക്കി. അപ്പൊ നിങ്ങള് ഈ അധ്യാപകര് ഇവിടെ ട്രെയിനിങ്ങിന് വന്നിട്ട് കടം വാങ്ങാൻ പഠിപ്പിച്ചില്ല എന്ന് തോന്നരുത്. ഇനി എങ്ങനെ കടം വാങ്ങാം എന്ന് നമ്മൾ ഈ പബ്ലിക് ഫിനാൻസ് ഞങ്ങളൊക്കെ 70s പഠിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് സെലിക്മാൻ, ഡാൽട്ടൺ, പിഗു ഇവരുടെയൊക്കെ പേരാണ്. അപ്പൊ അന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പബ്ലിക് ഫിനാൻസ് യു ഫിക്സ് ദി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, the revenue will follow you just like the thread behind the needle. അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലാണ് എനിക്കൊന്നു ഭാർഗവയുടെ ഒക്കെ ബുക്കില് ഒരു 80കളുടെ അവസാനമാണ് ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന്. പക്ഷെ ധനകാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്തവരൊക്കെയും ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസിലാണ് ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യു ഫിക്സ് ദി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ബിക്കോസ് ഗവൺമെന്റ് ഈസ് അസ്യൂംഡ് ടു ഹാവ് ഇൻഫിനിറ്റ് പോസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് റേസിംഗ് ദി ഫണ്ട്. നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കടം വാങ്ങുക. അപ്പൊ ഈ പബ്ലിക് ഡെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനില് പ്രധാനമായി ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ഇഷ്യൂ വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ദ ബർഡൻ ഓഫ് പബ്ലിക് ഡെറ്റ്. ഇപ്പൊ ടാക്സിന്റെ ബർഡൻ എന്ന് പറയുന്നാൽ ഫോർ ടാക്സ് ഇപ്പൊ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നവരൊക്കെ സെലിക്മാന്റെ ഒക്കെ ഭാഷയിൽ സന്യാസിയുടെ സ്വഭാവമായിരിക്കണം. ഡോണ്ട് എക്സ്പെക്ട് എനി റിട്ടേൺ, യു ജസ്റ്റ് പേ ആൻഡ് ഫോർഗെറ്റ് ഇറ്റ്. പക്ഷെ ബോറോയിങ് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ, അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ലയബിലിറ്റി. So the question, there is an intergenerational equity problem. Who should bear the burden? എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് പ്രധാനമായിട്ടും ക്ലാസിക്കൽസ് ആണ് ഉന്നയിച്ചത്, പ്രത്യേകിച്ച് റെക്കോർഡും. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് വന്നവര് റിക്കാർഡിയൻ ഈക്വലൻസ് എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ കെയ്നീഷ്യൻ പീരീഡോടുകൂടി the argument came such a way that more debt means you have more assets, so you have more income, so you tax it and repay that. പക്ഷെ അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളൊരു ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ബ്യൂറോക്രസി ഒന്നും ലാഗ് ഇല്ലാത്ത ബ്യൂറോക്രസിയാണ്, റെന്റ് സീക്കിംഗ് ബിഹേവിയർ ഇല്ലാത്ത ബ്യൂറോക്രസി. But the system is different nowadays. Whether what you borrowed, see, already mentioned, a good portion is used for revenue expenditure. പക്ഷെ അതിനെ കുറിച്ച് in 90s itself, K.K. George sir used to argue in his presentation. Revenue expenditure need not mean unproductive or non-development. അതാണ് Mr. Gopakumar raised the question. When you employ a teacher or a doctor, it is part of revenue expenditure, but is it unproductive? ഇത് രണ്ടും HDIA empower ചെയ്യുന്ന factors. So that we need to analyze not on the basis of aggregate expenditure, but based on item by item. Then only we can discuss it. That is why recent studies, instead of simply discussing debt to GDP ratio, they also discuss what is called the expenditure multiplier process. Because the spending, especially financed by debt,
So if it creates a multiplier effect, so that is why the second presentation of the first session, he argued that what is in Bihar, we need not bother about that. Because every penny spent in the proper way, that would create a multiplier effect. So that is the stand that for a long period of time, what Kerala is raising. But the point comes that is it used for capital expenditure or revenue expenditure? And even if you use it for revenue expenditure, all components of the revenue expenditure is development or non-development. So such issues are there. So here comes the question of fiscal sustainability question in the context of public debt. So we have three stalwarts with us. One is Dr. Renjith with a long career. He started his career from Bangalore, right? Then shifted to GIFT. Then you have നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് പറഞ്ഞില്ലേ, ഇദ്ദേഹത്തെയും കൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സന്തോഷ് ടി വർഗീസ്, he is the head of the Department of Economics, Maharajas College, and also he is General Secretary of Kerala Economic Association. സാറ് വന്നതിന് ആ ഒരു ഉദ്ദേശം കൂടെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്തൊക്കെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാം, മെമ്പേഴ്സ് ആവണം. ആൻഡ് ഓൾസോ he is a good organizer and also an expert in econometrics with computer usage. And also Mr. Renjith also is a good econometrician. പിന്നെ നമ്മുടെ ജസ്റ്റിനെയും ചക്രവർത്തിയാണ്. ജസ്റ്റിൻ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കോളേജിലെ എക്കണോമിക്സിന്റെ ഹെഡാണ്. I had his MPhil from CDS. അതിനൊരു ബ്രാൻഡ് നെയിം ഉണ്ട്. PhD from CUSAT. Very recently published 2 papers in Economic and Political Weekly. So these 3 people having good background about that. So I am not standing between you and this galaxy of people, but I just mentioned some points. And finally, we will coordinate all these, started from expenditure, then having a swimming through the revenue pool, which now we are plunging into the ocean of public debt. So which we can start with, don't mistake that Dr. Renjith is a filmmaker or director, but he is a good practitioner and a researcher in economics, especially econometrics. So I invite you. Then, sorry, 1 minute. ഇതെല്ലാം ഈ നീനു ഹസീനയുടെ കുഴപ്പങ്ങളാണ്. You can find, rarely you can find organizers of seminar with a smiling face. These two, one more Anjali also there, but she is like the Mughal emperors, she is behind the curtain. Otherwise, ഇവരുടെ ഇൻസ്പിറേഷനിലാണ് ഈ സ്റ്റുഡൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെ കടം വാങ്ങാം എന്നുള്ളത് അവര് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പിന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യില്ല. സ്റ്റാർട്ട്.
Sir. Good afternoon, one and all. Thank you, Professor Pulilan, sir, for giving that. That introductory remarks. I don't have such a long career in thing. I just finished my PhD in 2019 from Madras School of Economics. Then I joined CLICE for some time. Then I recently joined to GULATI Institute. But my yeah. Okay, but my area of interest is basically public debt and its sustainability issues. That's the reason why I think they called me for talk about the subject. So what I'm going to speak is more or less a kind of summation. Whatever people discuss and previous speakers discussed in the morning sessions, starting from Professor PRAKASH, Professor KUMAR, ASWATHY, and ANOOP. You all know that debt is the end result. You have revenue, you have expenditure, then mismatch between revenue and expenditure, you have deficit. And for deficit, you need to borrow money from various sources. And accumulation of this borrowing is debt. So this is an evolution. So we are talking about the end result. So there is a question. So about the debt and fiscal management that I'm going to discuss. So before that, I'll just give a glance about the Indian fiscal federalism and where you can fit your debt accumulation. That is the one thing I'll start, because in the previous speakers, I think they have all talked about this thing, but I'm just summing up. Okay, so just seeing that. So, so let me talk a little bit about Indian fiscal federalism, and we'll close was on Kerala's fiscal profile or debt profile, and the issue of borrowing and accumulation, then issue of sustainability, and we'll go for KIFBI, the latest innovation by the state government as part of budget borrowing, and what could be our futuristic budget. So before I get into all this, I mean, you should have some idea about a little bit of public finance. I mean, you all would have experienced the basic fundamentals about the role of government, the Muskegon principle, as we all are aware. There's an allocation function, distribution function, stabilization function. So allocation function is more vested with the state governments. So when if you are a federal government, if three functions are there, allocation functions are vested with the state governments. So we are close to the people. That's what we have to do. So that is the reason why expenditure responsibilities are more with the state governments. And so when you design an effective budget, you need to consider this policy. But there are other elements also involved in these three concepts: allocation function, distribution function, and stabilization function. So the development concern is also a matter in one of the function by the governments. Now we'll talk about Indian fiscal federalism. You all know ours is a quasi-federal. It's not in the writings, but we are often referring as quasi-federal. That means all foreign tax powers are vested with center. State government has more expenditure responsibilities, right? So government finds, when we talk about the state governments, they find revenue from tax and non-tax sources, and to meet the whole expenditure, the imbalance is basically around 20% gap is there. So realizing this imbalance, both vertical and horizontal imbalance, we have transfer provisions, right? So we have different options for transfer mechanism.
we have devolution, we have grants, and even after this transfer mechanism, if government is not in a position to meet your expenditure, then the only reason is you have to borrow from different sources at different rate of interest. And the accumulation of this borrowing leads to the debt accrual in the state budget. So this is the thing. And constitutional says that constitutionally we have provisions for that. You know, Article 112 is central budget, Article 206, we have state budget provisions, including finance bill. And we have Article 246 about state list, central list, and concurrent list. Then 268 to 281, your all, tax purpose, income tax, and all these things, GST, including GST. And 292 and 293 is about your borrowing. 292 is about central borrowing, and 293 is about state borrowing. Now, normally we treat our deficit in terms of three indicators, right? You all aware about that. There is a fiscal deficit, a revenue deficit, and primary deficit. So, but we are more worried about the first one, fiscal deficit, and equally worried about the second one, revenue deficit. So, revenue deficit is excess of revenue expenditure over revenue receipts, and fiscal deficit, total expenditure over non-debt receipts, right? That you all know. And we have, as Professor Muralidharan already mentioned, theoretically, we have a lot of considerations. I mean, a lot of school of thoughts, school of arguments about the debt. Some some economists are arguing that they are basically all under the umbrella of neoclassicals. They are saying that debt is not good for the economy. That will have a detrimental effect for the economy because revenue deficit is a kind of saving that will have an adverse effect on your overall saving and into sustainability issues. And the second school of thoughts, Keynesian, they are saying that debt is beneficial for the economy because it has a multiplier effect. You pump more money into the economy, it will amplify and your return will come in the future. And there is a third school of thought that is a realistic school of thought that is basically with regard to equivalence. You borrow, but that doesn't have any impact on the economy because it's a kind of adjustment. Because you don't have money and this year you don't have money, you borrow and gradually it will be okay. So there is an intertemporal budget constraint lying with that. I'll talk about that a little later. But keep these three schools of thought in mind. We have a neoclassical, Ricardian, and Keynesian. But after the Second World War, almost all the countries believed Keynesian perspective, and everybody, all the countries started following deficit finance. Right? That's what you have now in World Development Indicators data. If you see, almost all the countries are following deficit finance. Starting from almost 248% of GDP in Japan, to US, to India. There are so many things. Now, the global debt, if you see, for the last 20 years, if you see the data, it is almost 4-fold increase. Okay. Compared to GDP, it is higher. Now, of the total global debt, 30% are from the developing countries, and rest are from the developed countries. Of the developing countries, 70% are from India, China, and Brazil. Okay, so that is a general picture. Now, you come to India. So now India's position, right? India initially had a signs of fiscal distress in the late 1980s. Then gradually it went and reached the peak, almost 90% around the late 1990s, right? Then now it has come down a little bit, and again it is went up. I'll come to that picture after some time. Now, central government portion is almost 60%, and state government portion is almost 30%, and altogether we have some 85 or so. So we are also in the, and IMF already warned that India's debt position is not in a safe side. So that is IMF's argument. Now, there is an FRBM Act, everybody knows that.
2003, India government introduced Fiscal Responsibility and Budget Management Act. As per the act, you can have a fiscal deficit 3% and revenue deficit gradually should be 0. And there is no mentioning in the debt in the initial FRB. That everybody knows. Now, following the sentence, I mean, they have some rationale for this FRB. Central, what is that? To make the saving rate constant. That is a workout. I mean, there's a formula by Rangaran Srivastava. So based on that, they have made this formula. And there are other justifications also, Master Treaty, and there are so many arguments are there. So those who are interested can look into the rationale behind FRBM Act as center. But absolutely, there is no rationale for state level Fiscal Responsibility and Budget Management Act. 2004, almost by 2005, almost all the states enacted FRBM, FRL. And the last two governments enacted, I mean, Sikkim and West Bengal enacted only by 2010. So this is a picture. So because of this fiscal consolidation with other schemes like debt swap schemes, debt consolidation relief facility, debt ceiling, because of these impact by the 12th Finance Commission and so on, our debt level, the overall position has come down a little bit. But again, after a point, it went up, but they never, altogether, they never reached the FRBM target. Okay. Now, there are ways of the mark. Okay, that I'm going to concentrate. Before we get into this Kerala's question, you have to have some understanding about we have a horizontal and vertical imbalances and state-specific characters are there. These all things we have to keep in mind. When you enact one size fits for all approach like FRBM, there are repercussions, there are reversals, right? So that I'm going to concentrate. Now, with this background, I'm going to concentrate on the Kerala's question. This Kerala model, from morning itself, I'm hearing from different speakers that we have Kerala model low. Our earlier Kerala model was high human development with low per capita income. Now, our per capita income also has gained the momentum, and we are now in the kind of the upper case. I'm not going to discuss much about this because already you are aware about Kerala model developments and how we reached over a period of time. But the end result of Kerala development model with the effective, I would say effective, with the fiscal cost, we are still holding the top positions of 13 indicators by various agencies and national and international agencies. If you can see this, almost all the indicators, except few, I'm saying, still Kerala is holding the top position. So that is a concept. Now, I'm not going into each item separately. If you are interested, you can go to the respective website, which is there, NITI Aayog website, your Ministry of Education website. I mean, where it is, they're ranked, so you can see that. So I'm saying that there is a development side, there is a cost side. So you need to understand that these are interlinked. Okay. So the point is, there are no two arguments on the fact that government borrowing can play a vital role in accelerating development. The current public debt in Kerala is the result of past public interventions. No doubt about that, because still we are holding the indicators position. Okay. Now, agreeing with limitations of state fiscal policies, it's crucial to recognize that Kerala's achievement in its development profile also involved associated cost. Okay. So Kerala continues to maintain. So this I already mentioned that we have the question. So the cost side is basically fiscal. Okay. Now, this budget glance, I'll come back later. So you know about the recent budget, last budget. So we are going to have the another budget in another 20 days or so, right? So we are going to see that what are the things we are going to have a huge change in the coming budget
And what will be the portion of debt? Your deficit, your debt that we are going to see in the wake of CAG's remark, your off budget borrowing, everything. Now you see this picture. We have three lines here. The first one is the blue one is total liabilities of center. You see the position 61. Okay. Now the green line is basically combined. Okay. Our position is 86.1. And your stage, it is 29.5. See this 51.29, it won't match the combined because some debt central government is giving to state. That adjustment is there. Okay, so this is the current position of the state. Now, because of the FRBM and its fiscal consolidation measures, there is a dip in the late 2010, and then again it has a bounce back. Now, the pandemic period, you can see that there is a base change, base shift. You know that debt to GSTP ratio. That means in your denominator you have GSTP. The GSTP rate, GSTP dipped during the pandemic time. Because of that, your debt to GSTP ratio went up. That is a general picture in all three cases. Now come to the Kerala's question. So you see, so in 2001, it is 27.3. 2002, it is 29.3. Again, 29.5. It's almost the same position. Okay. Now, see Kerala's question. This is actually the annual average of last 5 years debt. Okay. Now Punjab is topping with 42.85. Kerala is, I think, this is major Indian states. I didn't include all the states, so all major states. Now Kerala position is 34.43. 34.43 is the average. It's not like single year case. I'm talking about 2017-18 to 2021-22. Okay, this 5 years average. Okay, actual values. Now, this offset picture is already there. There are some states below the offset average, some states above the average. So we are in the above case. Okay. Now, almost all media talks about this Kerala state position is very worse, and we are crossing the limit, and we are going to have a fiscal. I mean, morning there was mentioning like fiscal collapse. So, I mean, when we use this word, we need to see the background. We need to see the previous conditions of public debt in Kerala. See, this is not the first time Kerala in the limelight. 1990s, the late 1990s, Kerala was in limelight. Early 2000, it was limelight. 2013-14, again Kerala, Punjab, and West Bengal in the limelight. Now, after RBI's remarks, again in the limelight. But you see the original question. Up to pre-pandemic, you see, pre-pandemic, the debt percent was 30.65. Don't consider 2020 because last quarter also had a pandemic impact. Okay. Because of the pandemic impact, the GST, the denominator, I told you, the denominator will have an impact. So it is almost same. It's not like a very huge increase or anything. Only in the pandemic year. That's what you have to see. When you talk about public debt, you need to understand how it has went up. So it is debt to GST ratio. GST ratio stood up. So because of that, we reached 39.96. This RBI's latest remarks is only based on this higher picture case. Okay. Now, again, it is a reversing tendency it is showing. We'll see how it is going to impact.
So again, like in neoclassical, classicals, or Keynesians, Ricardian, in Kerala also we have two schools of thought following the neoclassical or Keynesian arguments. So one set of schools again saying that Kerala is going to have a debt trap situation. We are going to have another Sri Lanka in 1 century. The other set of schools of thought, they are saying that Kerala has the potential to bounce back, and the Kerala's deficit spending will have a huge multiplier effect in the future. So that will service your debt, and ultimately you will come to the sustainable person. So these schools of thought are there. But some schools are arguing that okay, there should be a limit. There should be a limit. We have to target for that limit. Okay? And some are finding options to how to reach this limit. So there are different strategies. So some are having a revenue mobilization or revenue enhancement through some or the other way. Some are having an expenditure cut. Some are having the third option, kind of off-budget liabilities or something like that. Okay. Now Kerala approach the last option largely because they don't want to curtail the expenditure. When you curtail the expenditure, there will be repercussions in the economy. So the fiscal policies adopted by the respective government, they opted for kind of off-budget borrowing. So I'm going to discuss in the last few slides about the off-budget borrowing. I think Justin will have more on here some better on the off-budget case. Now, there are n number of studies about Kerala's debt position on the sustainability ground. Okay. Some are saying that Kerala's sustainable position is very worse. Some are saying that Kerala has a potential to bounce back. And some are saying that Kerala's sustainability is weaker. Even that is 2013, after the Times of India's remarks in 2012 about Kerala, Punjab, and West Bengal is going to have a very debt trap situation. That time also their remarks, last 2013 remarks mentioned that Punjab and West Bengal will be having an issue, but Kerala will bounce back. 2013, I'm saying. Again, this situation, there are a number of studies ongoing, but RBI 2013, 2022, the recent RBI study also saying that Kerala is under fiscal stress or fiscal risk, but they don't have any statistical evidence to prove that. In there, if you have the article with you, you can see, or you can go to the website, you can see that in the analysis part, the coefficient is not significant to say that Kerala's debt position is unsustainable. You can say that Kerala's position, there is no conclusive evidence to say that Kerala's debt position is sustainable. So we have empirically, we have a lot of model to test whether Kerala's debt position is sustainable, starting from DOMA condition. You may not know that about DOMA condition. If your growth rate is greater than interest payment, your deficit is permissible. Ultimately, you will end up with the sustainable position. And there are time series analysis. You have, stationary test. Your debt series are stationary, then you can say that it is sustainable. And you have a correlation test. Your, expenditure revenue things are correlated. You can say that it is sustainable. And there is a model-based framework, that is bond model. That is the one this RBI study referred, and they have employed that method. But they couldn't find the conclusive evidence that Kerala is going to have sustainable, unsustainable issues. And after that, there are other studies also. And check all the studies. There is no sign of significance in those studies. But with this remarks, everybody is saying that Kerala's debt is unsustainable. Now,
coming to this RBI study. RBI study, after RBI study only, people talk about Kerala state is going to have a very huge impact. Kerala is going to have another Sri Lanka kind of things. See, you have to differentiate your personal debt from public debt. Then only that's the first condition. Then only you will understand that it's unlike personal debt, this public debt has a lot of provisions. And also internal debt. This is all we are talking about, internal debt. Sri Lanka, it is, our morning sessions already mentioned what happened. This internal debt is nothing but it is a reallocation of resources from taxpayers to bondholders, nothing else. No states are going to have there will be a fiscal stress because of the resource crunch. That will be there. But as Professor ALWIN sir mentioned, we are not going to have total fiscal collapse. That word, if you want to use, we should be like in a country perspective, you can say that if your external borrowing is too much, you can say that. But otherwise, I don't know. You have to revisit about this remarks of total fiscal collapse. Now, there are a lot of issues with RBI study. So we have made 2 working papers on this after this RBI study in Kerala GIFT website. If you are interested, you can see. One article is already out with Kerala Economy. The other article is going to be out in another 2 months. We are going to have a very rigorous work on Kerala state position. So now everybody is targeting on this bond model. This dormer condition is now just a necessary condition. Now this bond model is a sufficient condition. This is actually intertemporal budget constraint model where your outstanding debt today must be equal to the present value of future primary surpluses. So future primary surpluses will equate with the current debt accumulation. So that is the problem. So based on that, there are some studies now appearing. So I have done an analysis for Kerala, exclusively Kerala, considering the same data set and non-parametric approach, where I have used threshold model also, and I checked whether any threshold is there, any limit is there, through which, after this limit, it will have a repercussions in the economy, and your growth rate will have a negative impact also. So I checked. So this intertemporal budget constraint has some link with Barrow's tax smoothing hypothesis. So those who are interested can see this article. I have mentioned what is the rationale behind this tax smoothing hypothesis. So this I have estimated using T-spline estimation. It's a time varying model, additive model. Based on that, I have re-estimated the same data set, and I found that the lag debt ratio is actually the condition is your lag debt GST ratio should be positive and significant. Even in RBI study also it is negative but not significant. So there is no conclusive evidence. Here also I am not able to find a conclusive evidence that it is unsustainable because it is not significant. Okay, I checked the other method also, dormer condition. Again, it is like 1 year it is sustainable, other years not sustainable like that. So there is no conclusive picture. But there are studies, they found that Kerala has the potential to bounce back. Okay, so that's now I have done the threshold model. Is there any limit? Is there any limit where you can portray and you can target in the long run so that we will be in a safe side? We will not be not at the current juncture. I'm saying that based on the previous 30 years data, 35 years data. So the sustainable level or threshold level, if you can reach the level 27.9, it's not like FRM review committee is 20%. That's what I'm saying. The one size fits all approach will not fit for all the states in there because of the vertical and horizontal imbalance we experienced, right? So we found that 27.9 is the long run sustainability point. Okay. So if you can reach this
in the future, definitely we will be having in a safe position. So how will we reach? So we had a simulation exercise also. So we have anyway 3% fiscal deficit is there. Fiscal deficit, I mean, I already told you FRB and fiscal deficit, one size fits all is a wrong approach. We have to find state specific, limit. Based on the state condition, you have to fix a limit. But already we have a system. We cannot. I mean, even central government also not following this thing, right? Everywhere there is an issue. Now, if you have 12% growth and you maintain 3% fiscal deficit, you will be able to reach the 27.9 position in 2030, 33, 32. Okay. So this is the one simulation exercise based on Rengarajan Srivastava formula 2005. Okay, in that paper, if you are interested, you can see Rengarajan Srivastava 2005 paper mentioned about the simulation exercise where you have a relation between fiscal deficit, debt, and your interest. Go to GST figure. GST figure. This one, 12% growth. It's in Canada. Now, if you can achieve more growth, you will be able to reach before 2030. But that is not possible. We all know. We have done similar exercise, different set of exercise, but by controlling some of the variables. But still, there is a room for improvement of this particular exercise. But I'm saying that in the long run, if you target that, if you maintain this position, definitely we'll be able to reach 27.9 in the long run, but not at this juncture. At this juncture, we have a development concern. We cannot compromise much on it. We'll have our own mechanism to fill this gap. So that's what we introduced off-budget borrowing, right? Not introduced, we followed off-budget borrowing like center. You all know that central government also having this off-budget provisions. State government also have provisions, including Kerala, right? And Kerala's total debt is that if you see the central government's off-budget liabilities, it is equal to Kerala's debt, almost 4 lakh crore. Okay, so they are having that off-budget liabilities, but they don't have any problem. They are having high tax revenue powers, and with this revenue powers, they have higher borrowing and also higher off-budget borrowing. Kerala, I mean state governments, they have higher expenditure responsibility, low revenue, now low borrowing capacity. Along with that, off-budget also they are going to incorporate in the budget. So you can imagine that how it is going to have a very kind of fiscal stress that the situation going to create. Now, we introduced a huge off-budget borrowing provision. So maybe I'll quickly run through because I think the KIFBI part and this off-budget part, I think the other speakers will explain more. Let us have a just have a glance through about this. So we have the leading off-budget instruments are KIFBI and KSSPL, Kerala Social Security Pension Limited, and Kerala Infrastructure Investment Fund Limited. So these are the two sources through which we are generating, because we cannot move away from 3% limit. We need to find the revenue because we have infrastructure deficit that time. Now we are creating almost 65,000 crore development projects and all through KIFBI, not through KIFBI, through off-budget liabilities, right? Now the CHS mark is there. KIFBI should be included in the budget, right? It should be part of the budget because already this from budget one provision is moving, right? Motor vehicle tax and petroleum cess, the part of these two elements are going for servicing the off-budget liabilities. Now, when you include these off-budget part into the budget, now the issue is our budget limit will shrink.
So as per latest, the last budget, we can borrow 39,662 crore. So far, we have borrowed 28,805 till up to November 2023. Now, if you have the off budget cut, we will not be in a position to have this is a permissible limit. 3.5 is a permissible limit now, right? We cannot have this. So this deficit is there. This gap is there. So how will this gap? How will you fill this gap? So, but now we are going to have only 2.54 is the our call. We cannot have even 3%. Right? Now the last issue that Thomas has raised in his recent tweet, saying that has the central finance minister included off-budget borrowing in her fiscal deficit? That's question. Right? Now, state government doesn't have much power. You know that there is no much power after GST. No revenue powers also. So they had opted this off-budget provisions. Now they are going to say that state cannot have this off-budget borrowing. It should be included in the budget. So will it be applicable for the center? First question. If you have changed these rules now, how can you impose them retrospectively for Kerala? So it is going to have retrospective effect. From 2017 onwards, it is going to be part of this. So our budget size will. Now, have you ever complied with FRBM rules? Now, FRBM review committee recommendation is there. They have merged with this provision. No. So these three questions, so far, no answer. So my concluding points are Kerala's current fiscal or debt position is because of the past public intervention. Again, the same point, first point. So state fiscal deficit nearly within the prescribed limits set by the FRBM and finance commissions, and it is made advisable to maintain this territory. So let it continue, no issues. Minimizing revenue deficit is an important through effective revenue collection and curtailing unnecessary expenditure, whatever mentioned in the morning slides. Some of this thing we can consider because unnecessary expenditure we can cut, but that will be very, very meager, right? So revenue deficit becomes zero will be a problem at this juncture. But minimizing revenue deficit we can target. That's what everybody mentioned. I mean, morning session also just mentioned. Now the concerned debt position, it is acknowledged that current position is relatively high. We are all agreeing with that current position is high. However, the state has the potential to bring it back to pre-pandemic levels in the medium run, and in the long run, it to reduce public debt to a sustainable position that we estimated 27.9%. Nevertheless, aiming 20%. This FRB review committee's 20% should be the debt limit for the debt target for the state governments will be a difficult task. It will have repercussions in the economy, right? So we cannot compromise our development concerns with limiting this one size fits all approach. Thank you. So this is an excellent case in which an economist, see, normally economists are pictured as describers and politicians are the prescribers. But through scientific analysis, the economist can also become prescribers. That his suggestion of the long run sustainable debt position is 27.9%. A good finding, give a good applause to Dr. Renjith for his, because it is not an argument built on emotions, but based on scientific analysis. So whether we agree or not, but till
if you follow Karl Popper's rule, if you are not able to falsify the finding of Renjith, we have to accept that till you falsify that. So in that way, I think you got a good opportunity to hear the talk of a upcoming young economist, Dr. Renjith. So now I will call upon our beautiful speaker, Santosh T. Varghese, for his presentation. But consolidation I will do later. Okay, but I thought that such a mentioning is important for them. Okay, yes, sir. I did. മാറിലുണ്ടോ? Respected Chair and Moderator of the session, Professor Muralidharan sir, Santosh Kumar sir, the Director of Center for Budget Studies, Cochin University of Science and Technology, and my fellow participants of the session, Justin and Renjith, and my dear teachers and students of CUSAT. And my presentation is actually by focusing upon some issues of the sustainability of debt. So in the previous session, we have seen a very excellent presentation by Renjith, and he examined whether the fiscal situation of Kerala is sustainable or not. Even though the RBI in the last year, when they have released the state finances risk analysis, even though they have analyzed the sustainability position, he has also made another analysis. But my question is, I am going to raise a question as to whether the aspect of fiscal sustainability or the debt sustainability is a desirable objective or not. Whether it is desired or whether it is objectively, whether we can assess this particular idea. So that is what I am going to discuss with you, even though I am not making any final observations. Really. Then what actually we mean by the idea of a sustainable fiscal position? So this, even though I have not given the reference for this, this is taken from, and this definition we very well see with many of the studies released by IMF. Because all this idea of fiscal sustainability, the problematizing debt, and all ideas, this type of ideas, generally we get from the economists who are working in the economics department of IMF. So because of that, I have not given any specific reference. Whatever be the IMF document that we can see, this definition is. Sustainable fiscal position simply means
whether the government is solvent or not. Then what is the meaning of the solvency of the government? Solvency of the government is that whether the government can honor the commitments, the future, including the current and the future obligations of the commitments with the revenue generated by the government. So that is the idea of solvency. And if the government is a solvent one, then we can consider that the fiscal situation of that government is sustainable. So this is the definition of IMF. In other words, the present value of government disbursements, the present value of government expenditures should not exceed the present value of the government revenues. So previously the moderator was referred to the idea of intertemporal budget constraint. So many of these impact and many of these benefits are available over a period of time. So whatever be the government expenditure made in the current year, the benefits and the consequences may happen over a long period of time. So that idea is generally considered as the idea of intertemporal considerations. Okay, so because of that, the solvency of the government is also defined in this manner. Again, this definition is made by many of the IMF economists. Then they themselves say that this issue of solvency is a forward-looking concept. And the government expenditure is expected to generate benefit stream across time and across space also. Across time that we can understand. The current government expenditure may have benefits over a long period of time. So that is easy to understand. And what about the idea of across space? So when we consider this idea in the context of Kerala, and Kerala we know that it's a subnational government, the government at the national level, government at the subnational level, and government at the very local level. So 3 tiers of government are there. So whatever be the government expenditure made by a particular subnational government, the benefits not only available across time, but across space also. And one such example is connected with the IGST. We are collecting IGST. And many of the IGST benefits, even though the entire benefits are generated within the state, the tax revenue is available to other states also. When we book a ticket with Book My Show, when we rent a Uber taxi, the entire activity is generated within the state. But because of the simple reason that they are running the software located in an office outside Kerala, whatever be the tax paid by the Keralites by using that service, whatever be the tax paid, entirely half of the tax is received by the other state. If you pay 10 rupee as tax when we book a cinema ticket, 5 rupees is available to other states where this Book My Show is registered. So which means that whatever be the public expenditure, whatever be the benefits generated, whatever be the economic activities taking place within the jurisdiction, it is available across space also. So which means that when the benefits are available over a period of time, IMF economists themselves say that this concept of sustainability becomes a forward-looking issue. We have to consider what may happen in future only on the basis, and this becomes a limitation of the concept of debt sustainability. In reality, and they say that in reality, assessments of debt sustainability requires making judgments under uncertainty, because we do not know what may happen in the future. And this is the exact sentence I have taken from the articles released by the IMF economics, even though I didn't mention about the name. Innumerable number of papers are there, and has to recognize that such judgments are subject to risk. So this is about the preliminary understanding about the idea of debt sustainability or fiscal sustainability. And in practice, what happens? The assessments of debt sustainability is often made under many restrictive assumptions. And generally, they consider that a declining trend, if you have a declining trend of debt ratio, debt to GSDP ratio, generally, they make the conclusion that the debt position is sustainable.
So this is the limitation. This is the highly restricted situation we have when we define, when we analyze, when we promote the idea of debt sustainability or fiscal sustainability. So this must be taken into our minds whenever we talk about the idea of sustainability. Okay. Then what are the implications of this public debt? We know that public debt is a very important tool of fiscal policy. Public debt is not only a tool of, and we know that it's a very important tool of fiscal policy. Then we have to consider what actually the change in the ownership of assets taking place in the economy and its impact upon redistribution. Suppose the government is taking a debt, and we know that government takes the debt by issue government securities. Then whenever the government issue government securities, there will be a change in the distribution of assets in the economy. When the government issues security, these securities are bought by economic agents within the economy itself. So on the one side, government is issuing the security and government is taking the liability. That's on the one side. And on the other side, assets are being created. These securities are being purchased by economic agents living within the nation. So which means that even though on the one side, there is liability, there is burden, there is debt. But on the other side, it creates assets worth equal value. And that is being quoted by economic agents within the nation. So this change in the distribution that happens with respect to the assets also needs to be understood whenever we make qualitative judgments regarding public debt. And the other thing is that what is its impact upon redistribution? So whenever the government undertakes public expenditure, it creates redistributive effects in the economy. We know that the multifarious effects of public expenditure in the economy, and we are very well aware of that wide-ranging effects of public expenditure. And in many of the situations, this is redistributive in nature. For example, spending in public health, spending in education. Even in Kerala, when we consider the total number of the economic class from which the students are enrolling into the school education or the higher education, a large chunk is coming from the middle class or from the lower middle class or from the below the poverty line. So which means that all this expenditure has obvious, tremendous redistributive effects. So this particular aspect we cannot neglect. So whenever we say that there must be a limitation upon public debt, these aspects we have to take into account. And because of that, generally in economics, we consider public debt as also a very important tool of fiscal policy. So whenever we make panic over this public debt, what we are doing is that we are simply downplaying, we are neglecting that important tool. That also we need to understand. Then what is the net burden of this public debt? The net burden to the public debt, even though I have mentioned earlier. So what would be the net burden upon the economy? There will be a net burden to the government. Then what about the net burden of the economy? The net burden to the economy, according to the modern monetary economics, MMT, they argue that on the one side, there is liability, and on the other side, exactly matching level of assets are there. So the net burden to the economy as a whole will be zero. Then what about the panic that we create over the burden of debt? So to the economy, there will not be any net burden, even though burden will be there for the government because the government has to repay that. But why should we worry? For the economy as a whole, it will not create net burden. Then previously, some mentioning about these FRBM rules. The ISECs are also mentioning about the rules, fiscal rules. But there must be a clear understanding regarding the environment of FRBM. FRBM rule is one thing and FRBM law is another thing. This 2003 FRBM Act
passed by the union government has this nice distinction between rule and law. For the central government, for the union government, these FRBM restrictions are not law, legally bounding provisions. They are only rules. They are only rules issued by the union government from time to time. Because of that, there is no need to stick below 3% of the GDP. And still, and even now, the union government's fiscal deficit is not below 3% because no rule, no law is there. No legally binding condition is there which restricts the union government to contain the fiscal deficit below 3%. But that is not the case with the FRBM acts passed at the subnational governments. For the subnational governments, it has been made as a legal provision. No state government can violate that unless adequate provisions are there. But it's for the union government, it is only a rule. It's not a legally binding condition. Then, even at that time, this discussion has been happened at the national level, mainly led by PROF. He wrote an article in Economic and Political Weekly titled as "What is Wrong with the Sound Finance?" So all this legislation has been implemented on the principle of sound finance. Actually, the 10th Finance Commission, 11th Finance Commission, all these Finance Commission has explicit terms of reference regarding recommendations, to make the recommendations regarding for fulfilling the objective of sound finance. So it is in that context Prof. Patnaik wrote that article. And he argued about the importance of counter-cyclical fiscal policy. So when the union government sets a law which restricts public expenditure by 3% of the GDP, in which manner the union government will impose counter-cyclical fiscal policy. And counter-cyclical fiscal policy is theoretically so entrenched, is widely acceptable. So if that restriction is there, in which manner the macroeconomy we can have counter-cyclical fiscal policy. And responding to that query or that very serious theoretical argument, they have made it as a rule rather than a legally binding one. But for the states, it has been made a legally binding. And what is so at the union level, if counter-cyclical fiscal policy has some obvious effects, then why don't have that the same counter-cyclical fiscal policy has no effect about the subnational level? At the union level, we come to have this counter-cyclical fiscal policy so that we are not legally imposing that. But at the state level, the union government is taking another position. And how is it possible and what theoretical justification we can advance? So this 3% limit has absolutely no theoretical justification because it's not there at the center level. Then FRBM restrictions and the KIFPI, another a very important theoretical response. Because I think it is better to consider KIFPI as a theoretical response. And in economics, one of the basic premise of this economic behavior is that it is strategic in nature. Every economic behavior is strategic in nature. And this is the basic premise of game theoretic approach. Every behavior of every economic agent is strategic in nature. And this is the idea argued by game theory framework in economics. So when unnecessarily restrictions are imposed, and if the government has another objective regarding the fiscal policy, if unnecessarily restrictions are imposed, the government will find its own way by which it can be overcome. So KIFPI will naturally emerge. And this is not a special situation in Kerala alone. In the global situation, we see this type of restrictions consequent to the formation of European Union. In 1992, when the European Union has been formed, they imposed the Growth and Stability Pact, popularly called as the Maastricht Treaty. Because whichever be the country which joins in the European Union, you see, it has only one currency, the euro. So to protect the value of euro, every nation must have a generally acceptable level of public expenditure.
Otherwise, the value of the euro cannot be maintained. So because of that, they have imposed a condition that for every country, there must be a 3% limit. So it is in that manner the 3% fiscal rule emerged first as a consequence to the Growth and Stability Pact, or popularly called as the Maastricht Treaty. And there also after that, this type of game theoretic responses emerged in a large manner. Innumerable number of studies are there which narrate the case of this type of KIFBI type entities, KIFBI type arrangements that emerged all over the European countries. They argue that it is the creative accounting. Here in the context of India, we talk about contingent liabilities or off-budget liabilities. In the European Union, when we refer to the literature, we see that these are all creative accounting. So by engaging to the creative accounting, whatever be the Maastricht restriction, every country, almost every country, bypassed these limitations. So it's quite natural. Whenever limitations are imposed against the economic incentives of economic agents will adopt every behavior to overcome that restriction. So this is very much there. And this KIFBI can also be considered as a game theoretic response to this unnecessarily imposed the restriction upon the development aspirations of the Kerala state. So, and this is the context. And because of that, this will continue in one way or in another manner. If they put restrictions upon KIFBI type arrangement, another type of arrangement will emerge. And that is the experience that we have seen from European Union. So it becomes very difficult. Then what about the situation? What about and currently we have a panic. A panic situation has been created in the media that Kerala is going to fiscally collapse. What about the total liabilities? And this table I have taken from on the basis of the study released by Reserve Bank of India in the last months, State of State Finances, December 2023. So this is taken from that publication. Kerala's position, the latest one. Consider the 2023 revised estimates. The last column is with respect to the budget estimates. Budget estimates ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതലൊക്കെ ആവാം. അപ്പൊ അത് വിട്ടേക്ക്. നമുക്ക് എന്താണ് ഒറിജിനലി സംഭവിച്ചത് നോക്കാം. 2023 revised estimates. Kerala's the total outstanding liabilities 37.2. What about the all India situation? It is 27.5. So almost 10% above the all India level. But Kerala's position is not the highest one. And moreover, you can see that two cells highlighted in blue color, and that has been mentioned by Renjith also previously. See, in 2020, the debt position was 32.9. This is the RBA figures, 32.9. And 2021, the debt position increased by almost 8%, 40.3. So in 2020, the debt position was not that high. And that sudden jump with respect to the debt position has been happened during that pandemic period. And that pandemic period, Kerala may be the only state in India that engaged in that level of public expenditure to maintain the situation of the citizens of the state. Previously also, GOPAKUMAR sir also mentioned that from Kerala, you cannot see any out-migration during that period. Nobody wanted to leave Kerala to escape from the dangers of pandemic. Everybody wanted to come back to Kerala to escape from the dangers of COVID. So that was the situation prevailing during that period. And that has been deliberately created with this public expenditure. And at that time, Union government also positively helped, not by imposing this restriction, this FRBM restriction, some relaxation has been legally given. So this 2 years needs to be taken into our mind when we talk about the problem of public debt. And after that, continuously it was declining. So all on a sudden, we cannot come back. We cannot retrace from the situation that has been implemented during 2021 period. Just continuously declining, 38.6, 37.2, and it is budgeted as 36.9. And for the current year,
when the budget is being released, the revised figures for this period also may be lower than even this figure. So which means that even with respect to this public debt, even with respect to the panic created with the public, even in that case, Kerala's position is improving gradually, but in a determined manner. So that nobody can deny. Then what about so my presentation is purely focusing upon the title of the session, whether it is a balance or we are in a slippery position. Then this is the maturity profile of the outstanding liabilities. And again, this table also has been taken from, as such I have taken, this is the same figure given by the RBI. Previous one, I have made some changes. And Kerala's liabilities are spread over a long period of time. We have liabilities to be repaid over a 20-year period, over 10 to 20-year period. And so, which means that the liabilities of Kerala government is spread over a long period of time, not focusing upon the current period, the residual liability, which is that liability to be repaid within 5 years. But 40% all India average is 39.1. So Bank of India is saying that the liability to be repaid within 5 years is called as the residual liability. That is the most crucial thing. All India position all India position maturity position, liability maturity position, all India situation at the residual liability, all India position, advantage 20 to be repaid after 20 years. We have a considerable amount of liabilities. Around 10% of the liabilities are that liabilities which are to be paid over a period of 20 years. So that's also a comforting position. So which means that a primary reading of this data shows that there is no such slippery position for the state of the economy. All India situation is equal, sir. Okay. Market borrowings. Market borrowings are the issue. Kerala's one of the major source from which Kerala has taken the debt is with respect to the provident funds, PF. We know that earlier it was not considered as a debt. PF deposits was not considered as a debt. But currently the definition has been changed, whatever be the, and because of that even arrears, salary arrears or such things are not being credited to the PF account. So whatever be the money deposited to the PF account, immediately it will be counted as the debt position of the state. 24% of the Kerala's debt is PF. Then market borrowings. 72% market borrowings. And what about the loans from the center? The loans from the center is only 5%. So which means that whatever be the liability position, when we consider the source of the funds, there is no equitable situation prevailing in the country. But equitable situation prevailing in the central loan or Kerala Karib Angania. Now, with the loud of Pariganichu Matrame, Matrola, PF in 25%. 25% of the liabilities are on the basis of the PF account, which means that fund is there, that money is there. But since the government can take and use that money, it is considered as debt as per the new change in the definition. Revenue receipts. All states compared. SOTR, the states on tax revenue, non-tax revenue. Then the percentage all India level is 7.6%. Kerala 8.21. Revenue mobilization, argument on the face of it, it becomes difficult to accept that. And we have to make more closer analysis. More detailed analysis are required to make further observations.
But on the face of it, the all India position is only 7.6. The non-tax, the states on tax revenue and the states on non-tax revenue, it's only 7.5. And Kerala's position is better than that all India position. And not only it is better, it is among the top number of states. ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ പൊസിഷനിൽ തന്നെയാണ്. And moreover, and this is the last slide, and moreover, I have to make another point is that, and I have initially argued that whether the debt sustainability is a desirable one or not, whether it is desirable, and all these studies are actually on the basis of the study that has been mentioned by Renjith previously. RBI has argued that the Kerala's position is in a vulnerable one, but the regression result showed another one. For the 11 states, they got the results that states are sustainable. But for the top 5 vulnerable states, the value of the regression parameter was negative, which was indicative that the situation is bad, but it is not statistically significant. So which means that there is absolutely no conclusive evidence, even for the regression model run by the Reserve Bank of India. But in spite of that, Reserve Bank of India study argued that Kerala's situation is vulnerable. So that's not a good thing. And moreover, they are following this co-integration analysis. And co-integration analysis, one of the very basic premise in econometrics is that all these things are made on the basis of co-integrating analysis, co-integration analysis. On the one side, we have the public debt, and on the other side, we have the primary balance, whether they are co-integrated. But one of the basic idea of co-integration is that it's only for the past values, not for the future values. And sustainability, previously, we have seen that these IMF economists themselves are arguing that it's a forward-looking concept, which means that this co-integration analysis is incapable of dealing with the, theoretically speaking, it's not theoretical justification to use co-integration analysis to evaluate that sustainability. So such a thing is also there. But in spite of that, this analysis is being undertaken and argued that finished. And so this is the final bit, even though I forget to mention this particular aspect previously. So this is the situation, and because of that, I raised the question that whether this concept is a desirable one or not. So many limitations are there with respect to that, and this is my humble submission. Thank you, everybody. Thank you for the, first of all, thank you for the invitation. And thank you, Murali sir. And thank you, Santosh sir. And thank you, Renjith, for making that wonderful presentation in your respective presentation. I really find it very interesting. From Renjith, is very numerically go detail into the issue of public debt sustainability. And from Santosh sir, I find it is very interesting from a theoretical perspective, which I noticed one thing, that is the idea of uncertainty. That is very important. And the argument is that it should be forward looking. So I am going to tell the story of the public debt. I am going to tell the story of the sustainability, and it should be in a very long-term view.
So before I start, let me just make a statement of Joanne Robinson, that is, the purpose of studying economics is not to acquire set of ready-made answers to the economic questions. Rather, not to deceived by the economist. From that perspective, I add two more things. One is not to deceive by the economist and also not to deceive by the policy makers and the politicians. So, with regard to the issue of debt sustainability, this is not something very new. The fiscal stress is not something very new because we have been facing various type of fiscal uncertainty since 1980. But it changed in the last 2 decades and we reached peak in 2011, 2001 and 2016 and 2022. In all the cases, government responded to the fiscal crisis and issued a white paper, except in the last case. And why there is a crisis? Because you say the fiscal deficit is 3.9, revenue deficit is 2.3, and the debt GDP ratio is 39.1. So again, the debate has become more intensive when RBI's report stated that state has become most indebted state in India, according to the RBI report. And most noted argument with regard to the fiscal crisis, they tried to correlate with what the share of the divisible pool, 3.882, 3.8 in 10th Finance Commission to 1.93 in the 15th Finance Commission. So I don't have to tell a new story about what is going to happen and what was happened. Because of this constraint of FRBM Act, you go for more innovative ways of financing. But Kerala, something very unique. Earlier, you were trying to compete between left and the so-called UDF and the LDF. Now you have to compete with the center. So now it is a triangle fight that you have to compete with the other political party in the state and you also have to face with the center's development project. So because of that, they have to create a KIFBI and they also have to create Kerala Social Security Pension Limited. And finally, what really happened, CAG report calculated this as government liability for deciding the market borrowing. And you know what really happened after that. My real question is, we have been facing a crisis. I don't know whether we can say it as a crisis, stress, or something else. But the two questions are very important. One is it due to the changing nature of fiscal federalism? അതായത് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസ്ക്കൽ ഫെഡറലിസത്തിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റമാണോ? That is the first question. Second question is, it is just a usual crisis due to the Kerala's unique development strategy. So you have two things before you. The kind of crisis or a stress that we have been facing, is it because of the changing fiscal federalism or is it because of the unique development strategy that we have followed since 1980? Let me add one more question. How much of the crisis can be attributed to the center and how much of the crisis can be attributed to the state development activities? That is more empirical question. So I think in future, we have to decompose these two effects in the whole issue of the fiscal stress. That is more unique and that is really what we wanted. So I have three broader sessions of the presentation. Anyway, I will conclude within 10 minutes if possible. Thinking the fiscal federalism and the state finance, which is very important. If you want to comment on the debt sustainability, if you want to comment on what is really happening, you have to understand the dynamics of the fiscal federalism. And then the sustainability, which is already presented, and finally the creation of off-budget and the contingent liabilities and its implication. Before I make an argument for a debate, we have been facing a crisis. And now it is slowly turning into what? Development crisis. That is the argument that we have been facing. Whether it is changing from fiscal crisis to the development crisis.
And let me add one more debate. Let me add one more point, whether we are facing a banking crisis. So from fiscal crisis to development crisis, and then the development crisis into the banking crisis. I'm not saying it will happen or not, something like that. We can say it is in a very big frame. So fiscal federalism, maybe why we have a unique fiscal federalism in India. If you go into the literatures of fiscal federalism, you can understand very important things. Center is so much endowed with the reserve, the resource, and the state is dependent on the center. Because of the partition and because of the 1935 Act. So we are dependent on the center for the resources just because of the fear of the disintegration due to the partition. So partition ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു പരിമിതിയിൽ നിന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് പോലും ആരംഭിക്കുന്നത്. So initially there is a vertical imbalance. Center is more endowed with the reserve and you have to depend on the center. Having been discussed all these, matters are more centralized. Even despite the effect of Finance Commission, fiscal matters are more centralized. There is no question about that. How do we able to overcome that? That is a question. In the neoliberal era, that is the era that we have been facing, and there is a severe problem with regard to the tax. There is a problem of increasing tax in this particular era, where you have to cut on the expenditure. On the one hand, you are restricted to raise the tax. On the other hand, you are forced to cut the expenditure. And finally, what is happening? Tax GDP ratio is very low, 17 as compared to the emerging country. And if we have only 17 and it is 21 in the emerging countries, and OECD it is 34. So we have a low tax GDP ratio in India. So that is a problem anyway. And still we argue that we have to, we are depending more on indirect tax collection. So why do you depend on indirect tax collection? Why don't you reform direct tax first and then go to indirect tax? Still, we are expecting more from the GST. Why do you expect more from GST? Okay, you can expect. Why don't you go more into the direct tax? That is a question again. That debate is there again. The surcharge and the cess. I'm not going to discuss that. Then one more thing is very interesting with regard to the fiscal federalism. That is centrally sponsored scheme. Center is making or getting into the area of the state. And they are making the plan. And we are forced to fund the centrally sponsored scheme. That is the problem. Kerala is very unique for their development strategy. And because of that, we are forced to finance or we are forced to run the centrally sponsored scheme. And some of the centrally sponsored scheme is 90%. We have some between 25 to 40%. So that is a constitutional undertaking is shattered with regard to the centrally sponsored scheme. The state has to divert its fund for the union funded programs and preventing the state from following their own development plan. We can't follow our own development plan. That is a question. That is a real question. Then very important statement again and again we can say on that. Favors the bad performers. So now the federalism is very interesting. Whoever is failing backward or whoever is lagging, they are getting more and we are getting less. What is economic rationale? Again, we have a rationale for that. And finally, there are other challenges as well with regard to the technology, globalization, etc. I'm not going to discuss that. This is with regard to the criteria of devolution. And you know how it is being changing over the years. 14th Finance Commission to 15th Finance Commission. And you know how Kerala is facing problem because of this criteria of devolution. And to show that you can have a share of the divisible pool. Kerala is now getting, as I said earlier, only 92 in 15th Finance Commission. But in the 14th
2.5. So the share of divisible pool since 10th Finance Commission, it is secularly declining. So what is going to happen in 16th Finance Commission? No doubt we will be somewhere below. Again, I'll give you very interesting share of the divisible pool. It is secularly declining. Now it is 1.94. But I'll show you a very interesting picture. I mean, the graph. Maybe you can intervene in the discussion. And that is with regard to, I'm making a question. On tax revenue, that is the argument. So now the class of explanation is 1994 to 2001, 2000 to 2006, and 2016 to 2021. So I have three variables. One is with regard to the share in the central tax and duties. Then other receipts from the center, and finally the on tax revenue. Our on tax revenue share in terms of GDP is secularly declining. Now it is slightly improved, not much. But with regard to the center, the very interesting that is a total transfer in terms of state GDP, it is increasing. It is only 1.37. Now it is 5.7. How do you explain that? How do you explain that? Because the center, it was only 1.37 and it is increased to 5.7. On the other hand, our own on tax revenue in the same class, it is declining from 8 to 7. How do you explain that? How do we explain that? Can we blame state or can we uphold the center? Again, that question is how do we explain that? Is it a state problem or is it a problem of the center? Again, you should have your own argument. Anyway, we will discuss that. Then the debt sustainability of the Kerala. No doubt you have to give increasing role for the public good. That is a duty of the state. But the problem is we don't have the necessary non-debt sources. We don't have the non-debt sources. So natural case is very sustainability problem because you have to borrow. So let me just make one more argument for the discussion. As according to the Musgravian principle, allocation, both the center and the state, who is doing the stabilization? Who is doing the stabilization? Are the duty on stabilization? Center duty on. Of a state in a stabilization duty. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് സ്റ്റേറ്റ് വലിയ കൺസേൺ ആണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ആണോ? Just a question. So just a question. Like that. Because it is not the duty of the state, because they are no much interested in the stabilization issue. I mean, maybe we can discuss that issue later. Let me just raise a question. Okay, this is the sustainability indicators. Again, I think we have discussed almost all the indicators because Renjith rightly explained the DOMAR condition. What is the DOMAR condition? What is the DOMAR condition? The rate of growth of GSDP should be greater than the rate of growth of public debt, right? So, over the years, what is really happening with regard to the DOMAR condition? Over the years, it should be negative. It should be negative. Slightly the same improvement. Slightly. Okay, then you have total debt to revenue receipt ratio, revenue deficit to GDP, fiscal deficit to GSDP, and very interestingly, with the GDP increasing from 11 to 56%, from 16 to 17 to 20 to 24. That is
Sorry? Right. Yes. Okay. So this is what the condition of debt sustainability indicators. Then what is with regard to the FRBM Act and the off-budget liabilities? So there are two situations, off-budget liabilities and contingent liabilities. So what is very interesting with regard to the Social Security Pension Limited is that you always focus with regard to financing of GP. What about Kerala Social Security Pension Limited? You don't have a specified sources. So that is very, very important as far as the financing of the Kerala Social Security Pension Limited. According to CAG, it is 65% of off-budget borrowing in that year. With regard to the contingent liability, there is one problem that how do you make financial stability and from the perspective of mitigate potential risk? That is the main problem with regard to the contingent liability. Let me just these are the institutions which borrow fund from the institution. Government is actually guaranteeing those loans. If there is a default, that is then the liability of the government, right? So of total there is 30,000 crore as according to the CAG report. So my concern is that there is only one question. If there is a panic situation and if there is a say uncertain situation, it can mitigate into a kind of banking. I can't say it as a crisis. It can create a problem if there is a default, which we can't make an maybe the various studies are available on contingent and budget off-budget liabilities. അതിൽ ഏറ്റവും രസകരമായ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആരും കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഈ ഓഫ് ബജറ്റ് ആൻഡ് കോണ്ടിജന്റ് ലൈബിലിറ്റിയുടെ റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് കൃത്യമായിട്ട് വലിയ പഠനങ്ങളിലൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അതൊരു ഇഫ് ആൻഡ് ദെൻ സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. Okay, then coming to the summary of findings and conclusion, one thing is that over the years, Kerala has been there has been increasing the fiscal devolution to the Kerala over the years, but we can directly relate to the mounting debt accumulation with regard to that variable. That is one a very important issue. Then with regard to the debt burden, again, economic output has been increasing over the year. There is no question about that. Then finally, this is a problem. I think long-term perspective is required to tackle the debt problem. Long-term perspective is required. Very interesting phenomena is that over the year, there is a structural transformation that is happening in the Kerala economy. And that is going from some other sectors to service sector. And the service sector is very heterogeneous. The service sector വളരെ heterogeneous ആയി കഴിയാൻ. For example, Gulati study, which is very clear. If we take education and health out of the service sector, vast majority of service providers are small and informal. So again, that argument is very important. Kerala, we can say it like that. Kerala വളരെ rich state ആണെങ്കിലും ടാക്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വലിയൊരു പരാജയം നമുക്ക് ഈ സർവീസ് സെക്ടറിന്റെ വളർച്ചയും അതിന്റെ ഒരു ഹെട്രോജനസ് നേച്ചറും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. വളരെ ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുന്ന ഒരാളും കപ്പൽ ഓടിക്കുന്ന ആളും സർവീസ് സെക്ടറിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ്. അത്രക്കധികം ഹെട്രോജനിറ്റി ഉള്ള ഒരു സെക്ടർ തന്നെയാണ് സർവീസ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. So you have so much heterogeneity. For example, if that is a heterogeneity, how do you able to extract or how do you able to take tax out of that sector? That is a real question which we have to discuss on. So again, there is an organized sector, the service tax, and what about the remaining, the informal and the remaining part of the service sector?
So there is also a question of efficiency of government intervention in the economy depends upon the presence of strong private sector. So efficiency of the government is always depends on how much the private sector is strong. That is actually the Oyet's literature. I mean, he actually emphasis on the strong presence of the private sector. So do we have that? Again, this is a broader context which we have to discuss. Again, we have to think more on the way forward than maybe the way we can contain the crisis. So that is a problem with this. I conclude. Thank you. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ദിവസത്തെ ഉത്സവത്തിന് ആറാട്ടിനുള്ള സമയമായി. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. ഒരു ഓവറോൾ സമ്മറി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ടൈമുണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. സോ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ, സത്യത്തിൽ നമുക്കൊരു കൺക്ലൂസീവിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയാഞ്ഞ ഒരു സെഷനാണ് on public expenditure, because one presenter strongly argued for reducing public expenditure, especially of the non-priority sector. പക്ഷെ ആ നോൺ പ്രയോറിറ്റി സെക്ടർ ഏതാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ആൻഡ് ഓൾസോ ടു റിഡ്യൂസ് ദി സ്റ്റാഫ് ബൈ 10%. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾറെഡി സർക്കാർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ഗസ്റ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓൾറെഡി ഒരു റെഡ്യൂസിങ് ലൈനിലാണ്. പക്ഷെ നോൺ പ്രയോറിറ്റി സെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. എനിക്ക് തിരുവല്ലയിലെ ഒരു സ്കൂൾ അറിയാം, ചിലപ്പോൾ സാറിന് അറിയായിരിക്കും. മുത്തൂരിലൊരു സ്കൂളുണ്ട്, 9 കുട്ടികളും 12 അധ്യാപകരും ഉണ്ട്. അത്തരം സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഈ നമുക്ക് ആ ഒരു ഏരിയയില് മിസ്റ്റർ ഗോപകുമാറിന്റെ പ്രസന്റേഷനിൽ അത് കുറയ്ക്കേണ്ട റവന്യൂ എഫേർട്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് സെൻട്രൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിലൂടെ ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഓക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് റെസ്ട്രെയിൻസ് ഉള്ളപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റിന് ചെയ്യാവുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന്റെ ലൈനിൽ ഞാൻ കുറയ്ക്കുക എന്നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. ആ ക്വാളിറ്റി അത് ആ ഡിസ്കഷനിൽ വന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ ചർച്ചയുടെ ഒരു പരിമിതിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ബജറ്റിന്റെ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ, അതല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്കം ബജറ്റിംഗ് എന്ന ഒരു ഡയമെൻഷനിലേക്ക് മാറേണ്ട കാലം ആയിരിക്കുന്നു. ഒരു സമയത്ത് തോമസ് ഐസക് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്തതാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, വി ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ഓഫ്, നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലെ കോമ്പറ്റീഷനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, ബട്ട് ദർ ഈസ് പൊളിറ്റിക്കൽ കോമ്പറ്റീഷൻ. അതായത് ഒരു നടപടി എടുക്കുമ്പോൾ മറുവശത്തുള്ളവര് എഗ്രി ചെയ്യാതെ വരുമ്പോൾ ആളുകൾ മറുവശത്തേക്ക് ചാടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നടക്കാൻ. സോ വാട്ട് ഐ ഫീൽ, political parties and staff organizations need to have a broader approach towards rationalizing the expenditure. ഇത് പറയുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും പിരിച്ചുവിടണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. കാര്യം നമ്മളുടെ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ നടത്തുമ്പോൾ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റാഫ് ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടാവും, ചിലയിടത്ത് എക്സസ് ഉണ്ടാവും. സോ യു ക്യാൻ സെറ്റിൽ ഇറ്റ് ത്രൂ റീഡിപ്ലോയ്മെന്റ്. അപ്പൊ ഒരു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കട്ടിനേക്കാൾ ഒരു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റാഷണലൈസേഷൻ, അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ആയിട്ട് സ്വീകരിക്കാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. സ്റ്റാഫിന്റെ റീഡിപ്ലോയ്മെന്റിലൂടെ ഒരു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റാഷണലൈസേഷൻ റാദർ ദാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കട്ടിങ് വിൽ ബി എ ബെറ്റർ പോളിസി. ആർക്കെങ്കിലും എതിർപ്പുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാര്യം ഇത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അതുപോലെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്,
KSRTC പോലെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസിനെ തൽക്കാലം സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ പോകാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ ലോങ് റണ്ണിൽ അതിനെ സെൽഫ് സസ്റ്റൈനിങ് ആക്കുന്ന ഒരു നിലയിലേക്ക് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോളിസി കൂടി, അതും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറയ്ക്കുന്നു. അത് ഡെറ്റ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിക്കും പ്രധാനം. അതുകൊണ്ട് അത് ആ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ rationalization is very important, especially in dealing with the public sector undertaking. ഇത് പറഞ്ഞ ഉടനെ ഇതെല്ലാം പിരിച്ചുവിടണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നല്ല, നമ്മൾ റാഷണലൈസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നീട് വന്ന റവന്യൂ ഇതിലെ പ്രധാനമായി വന്ന സജഷൻ ഈ ലാൻഡ് രജിസ്ട്രേഷനിൽ വരുന്ന ഒരു പോളിസി ചേഞ്ച് ആണ്. നേരത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്, പക്ഷെ അത് പീരിയോഡിക്കൽ റിവിഷൻ ഉണ്ടാകാത്തതാണ് പ്രശ്നം. ഒരിക്കലത് റിവിഷൻ ഉണ്ടായി ഈ ഫെയർ വാല്യൂയും മാർക്കറ്റ് വാല്യൂയും തമ്മിൽ കുറച്ചു കൊണ്ടുവന്നതാണ്. പിന്നെ VS, പക്ഷെ പിന്നെ അത് റിവിഷൻ ഉണ്ടായില്ല പ്രോപ്പറായിട്ട്. പിന്നെയും അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് കൂടി. എനിക്കൊന്ന് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സെക്ടറിൽ ഉണ്ടായ ഒരു സ്ലോ ഡൗൺ ആണ് അതിന് കാരണമായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പീരിയോഡിക്കൽ റിവിഷൻ ഓഫ് ദ വാല്യൂ ദാറ്റ് ക്ലോസ് ടു ദി മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ, പക്ഷെ അത് ഈക്വലന്റ് ആക്കരുത്. കാര്യം സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടൊരു 75% ഓഫ് ദ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ രജിസ്ട്രേഷൻ വാല്യൂ ആയി വെച്ചിട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ കുറയ്ക്കും. റെഡ്യൂസ് ഫീ ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ദ പേസ് എന്നുള്ള ആ അശ്വതിയുടെ ആർഗ്യുമെന്റ് ഒരു നല്ല സജഷനായിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നും എതിർപ്പ് പറയാം. പിന്നീട് വന്ന അതായിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ട് അശ്വതിയുടെ പ്രസന്റേഷനിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു പ്രധാന ഇത്. പിന്നെ ഞാൻ ജനറലി ആ പീരീഡിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മളൊരു ഡീമിസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ആ കമോഡിറ്റി കമ്പോണൻസ് ഇല്ലാഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റിയില്ല. Whether our expenditure significantly or dominantly relied on excise duty of the intoxicant drugs. അതല്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. ജോസഫ് സാറിന്റെ പഠനങ്ങളിൽ 20% വരെ വന്നതായി പറയുന്നു. പക്ഷെ അത്രയും തന്നെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും സംശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിലെ സെയിൽ ടാക്സും എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി മാത്രം എടുത്താൽ 5%, 6% ഉള്ളൂ. എന്റെ സെയിൽ ടാക്സ് കൂടെ എടുക്കുമ്പോൾ എന്നാലും 20% എക്സീഡ് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ അതൊരു ഡീമിസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻസ് ഡേറ്റയിൽ അതിന്റെ ബൈഫർക്കേഷൻ ലഭ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് സ്റ്റേറ്റ് റവന്യൂ പോകുന്നത് എന്ന ആർഗ്യുമെന്റിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല. പിന്നെ ആരോ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ പേ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവരെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിൽ ഫീ കളക്ട് ചെയ്തത് ഏർലി 90s നമുക്കൊരു അതിനകത്തൊരു ഫോർമുല വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന്റെ ഇത്ര ശതമാനം ഫീ ആയി കളക്ട് ചെയ്യണം. 2-3% മറ്റാണ്. ഇപ്പൊ അതിന് വളരെ താഴെയാണ്. ഗിഫ്റ്റിന് അതൊന്ന് പരിശോധിക്കാവുന്നത്. ഇത്ര % അത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ബാലൻസ് തെറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് APL ഗ്രൂപ്പില് ഹൈ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ ഈ പലപ്പോഴും ഞാൻ തന്നെ ഇന്നലെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു 50 പവൻ സ്വർണം വാങ്ങിച്ച് GST കൊടുക്കാതെ 10 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് പിന്നെ ലേമലിനി പോയി കല്യാണം നടത്തുന്നു. അവരിൽ നിന്ന് 5% ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. ഇത്തരം കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് മാറുന്നത് റവന്യൂ മൊബിലൈസേഷൻ. അപ്പൊ സോ ഐ സജസ്റ്റ് യു മേ പ്ലീസ് ലുക്ക് ഇൻടു ദാറ്റ്. അശ്വതി ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇല്ല, അതൊന്ന് പരിശോധിക്കണേ. അന്ന് ഏർലി 90s ഒരു ഫോർമുല തന്നെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്ട്രി വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമാണ്. കാര്യം എല്ലാ തരത്തിലും പിന്നെ മൊബിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടാവുന്ന എല്ലാം മൊബിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വെഹിക്കിൾ രജിസ്ട്രേഷനിൽ റീസെന്റ് ആയിട്ട് അതൊരു പക്ഷേ ഈ പാൻഡമിക്കിന്റെ ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ ഷെയർ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒരു സമയത്ത് 10% കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു.
എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വൺ ടൈം 15 ഇയേഴ്സിലെ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സമയമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതും ഒന്ന് എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് വെഹിക്കിൾ ടാക്സിൽ നിന്നുള്ള റവന്യൂ ഇപ്പോ ആ ഷെയർ കുറഞ്ഞു വന്നത് എന്നുകൂടി ഒന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇതിൽ ആരാണ് പറഞ്ഞത് GST വന്നപ്പോ ടാക്സ് റേറ്റ് കൂടിയെങ്കിലും ലക്ഷറി ആയിട്ടതിന്റെ ടാക്സ് ST ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. ആരാത് ആർഗ്യൂ ചെയ്തെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. കാര്യം SME പോലെയുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് 28% വരെ ടാക്സ് വരുന്നുണ്ട് GST. അപ്പൊ GST എല്ലാ ഐറ്റത്തിനും കുറവാണ് എന്ന് പറയുന്നതിനോടും യോജിപ്പില്ല. പിന്നെ ഒരു പ്രധാന പ്രസന്റേഷൻ വന്നത് നമ്മുടെ അനൂപിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. അനൂപിന്റെ പ്രസന്റേഷനില് അനൂപിൻ്റെത് ഞാനിപ്പോ കാണാതെ പറയാൻ പറ്റില്ല. അനൂപിന്റെ പ്രസന്റേഷനിൽ വന്ന അദ്ദേഹം പ്രധാനമായി പറഞ്ഞ ഒരു അതായത് ബോയൻസി റേറ്റ് വളരെ, അതായത് ഗ്രോത്ത് വരുന്ന അനുസരിച്ച് പിന്നെ ടാക്സ് കളക്ഷൻ കൂടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൽ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഒരു കാര്യം 2002-ൽ സെയിൽ ടാക്സും ട്രേഡിന്റെ ഗ്രോത്തും തമ്മിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ള അതേ മിസ്മാച്ച് ബോയൻസി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ വളർച്ച അനുസരിച്ച് ടാക്സ് റേറ്റ് വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ല, ടാക്സ് റേറ്റ് അല്ല, ടാക്സ് മൊബിലൈസേഷൻ വർദ്ധിക്കുന്നില്ല. ആ ഗ്യാപ്പ് കുറച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നത് അതും ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ആയി പറയാമെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ. അതും മാറി, അത് ശരിയാ. അതേപോലെ ഈ ഇ-വേ ബിൽസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊരു നല്ല സജഷനാണ്. ഇ-വേ ബിൽസിലെ ശരിയായ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് നടത്തി അത് പിന്നെ സന്തോഷ് മാഷ് പറഞ്ഞതുമായിട്ട് ചേർത്ത് വായിക്കണം. അതായത് ഈ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് വർദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഔട്ട്സൈഡ് കേരള ആയതുകൊണ്ടും പലപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട റവന്യൂ കിട്ടുന്നില്ല. അതും പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യം. അതായത് ടാക്സിന്റെ ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഏത് റീജിയനിലാണോ അത് അവിടുന്ന് കളക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് അതും പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അത് അല്ല, ഞാനത് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്താൽ അത് എവിടെ നിന്നാണ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അതിൽ ഇത് കിട്ടും. ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരെണ്ണം ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോ അത് ബാംഗ്ലൂരിലാണ് അതിന്റെ ബേസ് അവര് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് അത് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. സത്യത്തിൽ അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും പേയ്മെന്റും ഉണ്ടാകുന്ന, ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായ ഒരു നിയമ ഭേദഗതി അങ്ങനെ എങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് അതിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടറിഞ്ഞ് ഒറിജിനൽ ഇൻട്രസ്റ്റും സ്പെൻഡിങ്ങും ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണോ ആ സ്റ്റേറ്റിന് വരത്തക്കവണ്ണം ഒരുപക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ഷെയർ പ്ലാറ്റ്ഫോം അവിടെ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഷെയർ എടുത്തിട്ട് മെജോറിറ്റി ഷെയർ ആ സ്റ്റേറ്റിന് വരത്തക്കവണ്ണം. അപ്പൊ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിങ്ങിലെ ടാക്സിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടി അതിൽ നമുക്ക് ഒരു നല്ല സജഷൻ ആയിട്ട് വെക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. സാർ ആ പറഞ്ഞൊരു നല്ല പോയിന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അവസാനം വരുമ്പോ ഈ അതെ ഡെമോഗ്രഫി അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊരു പുതിയ ഫൈൻഡിങ് അല്ല. യു പുട്ടി കാര്യം ഏർലി 90s ഞാനത് പറയാൻ കാര്യം ജോർജ് സാർ ആ ലിമിറ്റ്സ് ടു കേരള മോഡലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സാറിനോടൊപ്പം വരുന്ന ആ ഡേറ്റ കണ്ട് എഴുതി അത് കണ്ട് ഞങ്ങള് റിസർച്ചേഴ്സ് ആയവരാണ്. അന്നേ സാറ് പറഞ്ഞൊരു പ്രോബ്ലമാണ് കേരളം ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ്, ഹെൽത്ത് പ്ലസ് ഏജിങ്. ഇത് അപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നത് അത് കേരളത്തിന് മാത്രമായുള്ള ഒരു ഡിമാൻഡ് അല്ല. പൊതുവെ സൗത്ത് ഇന്ത്യ, നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ഉത്തരാഞ്ചൽ ഈ സ്റ്റേറ്റുകളിലും ഇതുണ്ട്. ഹരിയാനയിലും ഒക്കെ പിന്നെ ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞതിന് വേറെ റീസൺ ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കൂടി ഒരു കാരണമാണ്. പക്ഷെ പൊതുവെ സ്റ്റേറ്റുകള് പിന്നെ
ഡെവലപ്മെന്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ അഡീഷണൽ പ്രോബ്ലത്തെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷന്റെ ഡിവല്യൂഷൻ ക്രൈറ്റീരിയയിൽ മാറ്റം അത്യാവശ്യം. അത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റിന് സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറിയിൽ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോപ്പുലേഷൻ ബേസ് മാറ്റിയതിനോട് എനിക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല. അതൊരു സയന്റിഫിക് ആണ്. പക്ഷെ ഡെവലപ്ഡ് ആയ സ്റ്റേറ്റിനെ അതുകൊണ്ട് പണിഷ് ചെയ്യല്ല വേണ്ടത്. അതിന് ഒരു അഡീഷണൽ ക്രൈറ്റീരിയ കൊണ്ടുവരികയും കൊണ്ട്. കാര്യം ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇക്കോളജി നേരത്തെ 7.5% അത് കേരളത്തിന് ഫേവറബിൾ ആണ്. ഒരു തരത്തിൽ ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇക്കോളജി അതിന്റെ കവറേജ് കൂടിയിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ വന്ന നേട്ടത്തിൽ നമ്മളെ പണിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഡെവലപ്മെന്റ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിയും ഉത്തർപ്രദേശിലെയും മധ്യപ്രദേശിലെയും ബീഹാറിലെയും ജനസംഖ്യ കുറയില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് പുതിയൊരു റൂൾ ഉണ്ടാക്കി കേരളത്തിലെ എല്ലാരും 22 വയസ്സിന് മുമ്പ് കെട്ടിക്കൊള്ളണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല, ഡെവലപ്ഡ് ആയ സ്റ്റേറ്റുകളെ അതുകൊണ്ട് ശിക്ഷിക്കരുത്. അവിടെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് അവരെ ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടെ. പക്ഷെ അഡീഷണൽ പ്രോബ്ലം വന്നവരെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇത് ആവശ്യം. പിന്നെ നമ്മുടെ ആരാണ് അവസാനം ജസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിടത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഈ പിന്നെ ഓർഗനൈസേഴ്സ് ഇവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ അതും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ദയവ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം മതി. പിന്നെ തൽക്കാലം കമന്റ്സ് വേണ്ട. ഞാനിത് എഴുതി വെച്ചതിനിടയിൽ വേറെ ആരുടെയോ ബുക്ക് വന്നു. ഈ നമ്മുടെ ജസ്റ്റിന്റെ ഫൈനൽ കൺക്ലൂഷൻ എഴുതിയ ബുക്ക് കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ സോ വാട്ട് ഹി സേസ് ദാറ്റ് കണ്ടിജൻസി ലയബിലിറ്റി വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്റെ പ്രസന്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? ഇസ് ഇറ്റ് റൈസിംഗ്? അത് നേരത്തെ അതൊരു ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇസ് ഇറ്റ് റൈസിംഗ് നൗ? Okay. That will take to അതൊന്ന് കുറഞ്ഞു വരാൻ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ ഡോക്ടർ പിന്നെ രഞ്ജിത്തിന്റെയും ജസ്റ്റിന്റെയും ആർഗ്യുമെന്റ് ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് വായിച്ച ഷോർട്ട് ടേമിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഈ കോവിഡ് പാൻഡമിക് മാത്രമല്ല. നിങ്ങളിപ്പോ താങ്കൾ തന്നെ പ്രസന്റ് ചെയ്ത ആ ഡെറ്റിന്റെ ഇതില് കേരളത്തിന്റെ ഡെറ്റിന്റെ ആ സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ സ്ലോപ്പ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റീപ്പർ ആണ് കമ്പയർഡ് ടു കേരള. അത് ഞാൻ അന്നേരം ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചോ സെയിം പീരീഡില്. അപ്പൊ അതാണ് തോമസ് ഐസക്കിന്റെ ചോദ്യത്തിലെ ഒരു പ്രസക്തി എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതേ അതായത് ഇത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ 2000 തൊട്ടുള്ള സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫിസ്ക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടായി 2007-8 2000-ന്റെ ആ ബബിളിംഗ് ഇഫക്റ്റ്, ഈ ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ. പക്ഷെ ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ട ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ പീരീഡിലൊക്കെ എന്തോ ഡേറ്റ പ്രോബ്ലം ആണ്, ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ചുറ്റും കണ്ടത് എന്താ? ലേറ്റസ്റ്റ് ഇക്കണോമിക് സർവേയിൽ അങ്ങനല്ല കാണിക്കുന്നത്. ആ വർഷങ്ങളിൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഹൈ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഡേറ്റ. അന്ന് നമ്മൾ കണ്ട ശരിയാ, ആ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഡേറ്റ പരിശോധിച്ചോളൂ. ഇപ്പൊ അത് കാണിക്കാൻ നേരമില്ല. അതിനകത്ത് എന്തോ ഡേറ്റ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. when these things happen, there was a tendency to increase the deficit for the central rules. അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഒരാൾ പണ്ട് പരമഹംസനെ പോലെ ആകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആരോട് നിർദ്ദേശിക്കരുത്. കാര്യം പരമഹംസൻ ഒരു കുട്ടിയോട്
പഞ്ചസാര ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം ഒരാഴ്ച ഉപയോഗിക്കാതാണ് കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞത്, എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ട്. കാര്യം അതിനു മുമ്പ് പറയാൻ അർഹതയില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ അർഹത സെന്ററിന് ഇല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിനോടും പറയുന്നത്. പക്ഷെ സ്റ്റെബിലിറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. സെന്ററിന്റെയാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോ സെന്റർ പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് ബോറോ ചെയ്താൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ ബാധിക്കുമെങ്കിൽ വടിയെടുക്കും എന്നൊരു ആസ്പെക്റ്റും ഉണ്ട്. അല്ല, പിന്നെ ഈ സെന്ററിന് വരുമ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കണറിട്ടുന്ന സ്റ്റേറ്റിനോടാണല്ലോ. അതല്ലേ രണ്ടുപേർക്കും വേണം. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ബോത്ത്, ഒന്നും സംശയമില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു ഓവറോൾ കൺക്ലൂഷൻ, ഈ ക്രൈസിസ് വൺ ആഫ്റ്റർ അനദർ, നമ്മൾ 2000 തൊട്ട് ഈ 23 വർഷം കൊണ്ട് നോക്കിയാൽ 3-4 ക്രൈസിസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ ഡെറ്റ് കൂടാം. പിന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് മാത്രമല്ല വേൾഡ് ഓവർ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ മെൽറ്റ് ഡൗൺ പീരീഡ് നോക്കിയാൽ അമേരിക്കയിൽ എല്ലാം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും വലിയ രസം, ഇലക്ഷൻ അടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ഗവൺമെന്റ് കെയ്നീഷ്യൻ പോളിസി എടുക്കും. പിന്നെ കർഷകർക്ക് നേരിട്ട് കാശ്, സ്ത്രീകൾക്ക് നേരിട്ട് കാശ്. ഇലക്ഷൻ മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആവും. അപ്പൊ കെയ്ൻസിനെ അങ്ങനെ ചവിട്ടി കളയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് നിരന്തരമായി അങ്ങനെ വേണമെന്നേ കേരളം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ക്രൈസിസ് ഇല്ലെങ്കിൽ, അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ, ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാവുന്നില്ലെങ്കിൽ കേരളാസ് ഡെറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെക്ടഡ് ടു ബി സസ്റ്റെയിൻ അറൌണ്ട്, ഞാൻ 27 പറയുന്നില്ല, ഒരു 29 പറയാം. ഈസ് എക്സ്പെക്ടഡ് ടു സസ്റ്റെയിൻ അറൌണ്ട് 29% in the long run. Reading both conclusions of both of you. അപ്പൊ ഒരു മീഡിയം അല്ല ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ കൂടി നിൽക്കുകയും മീഡിയം പീരീഡിൽ കുറഞ്ഞ ലോങ് റൺ കൊണ്ട് ഒരു 29% ഡെറ്റ് കേരളത്തിന്റെ സസ്റ്റൈനബിൾ ആകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കാണുന്നത്. And the overall conclusion is that there is a fiscal issue in Kerala. There is a fiscal stress in Kerala, but we do not expect a fiscal collapse to the state. ആ ഓവറോൾ കൺക്ലൂഷനോട് ഭൂരിപക്ഷം പേർക്ക് എതിർപ്പുണ്ടോ? ഇല്ല. സോ വിത്ത് ദാറ്റ് ഐ തിങ്ക് വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ്. ബട്ട് യു സേ, ഞാൻ എല്ലാവർക്കും കൂടെ വേണ്ടിയാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ്. തിരുത്താം, പറഞ്ഞോളൂ. താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് മുഴുവൻ പറഞ്ഞു. അല്ല, ഞാൻ രണ്ടും കൂടെ ചേർത്താ പറഞ്ഞ. Yes. അല്ലല്ല, ഞാന് അത് ബൈ അഡ്മിറ്റിംഗ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ അതുകൂടെ കണക്കാക്കിയാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. there is a quality dimension in expenditure pattern is to be seriously understood. ഞാൻ പറഞ്ഞ പൊതുവായുള്ള സാറേ അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ അതല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു പബ്ലിക് സെക്ടറിന് കുഴപ്പമുണ്ടായാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് അത് ആരാണ് മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക? ഇപ്പൊ KSRTCയെ റൺ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം 1000 കോടിയോളം സപ്പോർട്ട് പോകുമ്പോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അത് ടാക്സിൽ നിന്ന് വേണ്ടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ.
അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ അതല്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ അല്ലാതെ അത് ഒരു റിട്ടേൺ ഉള്ള ഒരു സ്ഥാപനം നമുക്ക് ബെറ്ററായി അത് റാഷണലൈസ് മുന്നിൽ അല്ല അല്ല ആ തരത്തിൽ അത് കണ്ടാൽ മതി അത് അങ്ങനെ അത് ലോങ് റണ്ണിൽ ചെയ്താൽ മതി നീഡ് ടു ബി ഡൺ. അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ രാവിലെ KSRTCയുടെ കേസിൽ പറഞ്ഞതാണ് മോർ ദാൻ 50% ബസ്സസ് ആവറേജ് ഫെയറിലും കൂടിയാണ് അത് റൺ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ടും നമുക്കത് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എവിടെയോ അതിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ടു ബി അഡ്രസ്ഡ്. കാര്യം ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചറിന് ഡീലക്സിന്റെ ഒക്കെ റേറ്റ് വളരെ ഹൈ ആണ്. എന്നിട്ട് പോലും നമുക്കത് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഏതായാലും ഇവർക്ക് ഈ ടീച്ചേഴ്സിനൊരു സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയി വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യാം. കാര്യം ഇവരുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉള്ളത് കൊണ്ടും അപ്പൊ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ അനുവദിക്കണോ? ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കണമെന്ന വേണ്ട. ഒരു കൊച്ചവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു. എന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാത്ത എന്താ? എന്റെ കൂടെ ഫോട്ടോ എടുക്കണം. ഓക്കെ ഓക്കെ. അല്ല ചോദ്യം ഇവര് പാനലിസ്റ്റിനോട് ചോദിക്കണം. അല്ല ആരേലും ഒരാൾ മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇല്ലേ കോറസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാലും മതി. അല്ല ഇനിയിപ്പഴേ അസീനയ്ക്ക് റാപ്പോർട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് വായിക്കാൻ
നിങ്ങളോട് ഏറ്റവും ഡോക്ടർ കൺസൾട്ടേഷൻ സർവീസ് സെക്ടറിന്റെ മാറ്റത്തില് കൃത്യമായിട്ട് കണക്കിലേക്ക് നമുക്ക് ഏത് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമോ? ഒരു ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് നമ്മുടെ സെന്ററിലേക്ക് ഒന്ന് സർവീസ് നടക്കണം. സർവീസ് സെക്ടറിലേക്ക് മാറ്റില്ല. I just remember one last one. So you were talking about on-tax revenue is basically and now it is 8.3. See the situation. We talk already. We also do the GST capability. So the last 20 years we have changed our base structure company. Now GST is very base consumption, not GST. So we cannot calculate over the 1970s growth rate of 12%. If we get one of the extra that is eligible for the data, we do not happen like the current conference in English speaker. And we next idea if you can if they can achieve 1% growth in the tax potential of the revenue percentage. So, as I said, my duty here is to propose the vote of thanks. So, ഈ ഒരു പരിപാടി തുടങ്ങുന്നത് കുറെ ഡിസ്കഷൻസിൽ നിന്നാണ്. അപ്പം പല ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് പബ്ലിക് ഫൈനാൻസ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വന്ന് അതിന് റിയലൈസ് ദാറ്റ് റവന്യൂ മാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മാത്രമോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൺക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഒരിക്കലും എത്താൻ പറ്റില്ല. So, this is the brainchild in one of our rooms, one of our discussion room, to have discussions on revenue, expenditure, and debt, so that we could build a really build a model budget. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ടൈറ്റിലും വരുന്നത്. ആദ്യം ഞങ്ങൾ എവിടെ തുടങ്ങാമെന്ന് അന്വേഷിച്ച് ആണ് അവസാനം ഞങ്ങളുടെ ടൈറ്റിൽ വന്നെത്തുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ലൈക് സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. എന്താണ് നമ്മൾ കേരളത്തിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത്. So for that, I think a major degree of that aim has been achieved today. And for that, I will have to thank each one of you who've come here, which starts from the first session, expenditure discussion. Professor ALWIN PRAKASH was there, and also GOPAKUMAR MUKUNDAN. So in his absence, I obviously thank him on the behalf of CBS. And revenue session, we had Dr. Ashwati Rachel Varghese and Dr. ANOOP S. Both of them are faculties from GIFT. Our aim on behalf of CBS, thank Chiyana. And for our final session, we had Dr. RENJITH P.S, Mr. Santoshi Varghese, and Dr. Justin Joy. Like at the end of this program, discussions to this extent, so thanks to each one of you for accepting our invitation, bringing in your insights and being a part of this event, and thank you for making it a success. And another thanks is to obviously Director, Dr. Santosh Kumar.
So without the support, obviously, ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. And the major chunk was obviously Professor S. Muralidharan sir. So എന്താ പറയാ, ഞങ്ങളെല്ലാം വഴി നടത്തുന്ന ഒരു മുതുമുത്തച്ഛൻ എന്ന മാതിരി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന പൊതുസ്വത്താണ്. So thank you so much, sir, for like directing this whole program in the way that we wanted to. Thank you so much for keeping in your chains. So ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ അറിവ് വെച്ചാൽ the first job that we gave him was time management ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം. എല്ലാവർക്കും half an hour ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്, അതിലൊന്ന് പിടിച്ചു നിർത്തണം. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ പാടുപെടുന്ന സാറുമായിട്ടാണ്. സാറിന്റെ കൂടെ ഒരു 5 minute ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് 20-25 ആവുമെന്നുള്ള ഉറപ്പാണ്. So that was the biggest irony of this whole part. So thank you so much, sir, for he's a part of our family. So for a formal thanks to Ashila, but still, sir, thank you so much for being here. Another peculiar factor of this whole parvati is the 40 higher secondary school teachers who are here. So usually നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി നടത്തുമ്പം usually students and then academicians and research scholars മാത്രമാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രൗഡ് ആദ്യമായിട്ടാണ്. And then I guess നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇൻസൈറ്റ്സും നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളും ഈവൻ അറ്റ് ലോക്കൽ ലെവൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന് ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഇതിലേക്ക് വന്നത് നിങ്ങൾ ഉയർത്തിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ്. So thank you so much for being here. Thank you so much for making it a success. Thank you really so much. And finally, the students, the greater support. ഇവിടെ എന്ത് പരിപാടി നടന്നാലും അവരുടെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് അത് വേണം ഇത് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാലും obviously at the end of the day it's always the students. So thank you so much, dear students. Thank you for all of the support that you've given us. And എന്താ പറയാ, ഞങ്ങൾ നടത്തിയ പരിപാടിക്ക് ഞങ്ങൾ തന്നെ താങ്ക്സ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്നാലും since I am here, I thank Dr. Hasina and Anjali, both of them, for being a part of this whole program and making it a success. Thank you all. Oh, sorry, Ajay. Ajay, also Ajay. Sorry. Thank you.